chat. Hello pasangla, good evening. How is everybody? நான் உங்க ஸ்ருதி மேம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் கிளாஸ் 12 போர்டு எக்ஸாம் நாளைக்கு பேப்பர்ல நீங்க போய் அட்டகாசமா எழுதுறதுக்கு என்னென்னலாம் உங்களுக்கு தேவையோ அத்தனை எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸையும் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ ஆர் யூ ஆல் ரெடி பசங்களா? எவ்ரிபடி. ஸோ அப்படியே அந்த எனர்ஜியை கொஞ்சம் தெரிக்க விடுங்க. லெட்ஸ் see the எனர்ஜி. அப்படியே ஸ்டார் போடுங்கப்பா நம்ம சாட் பாக்ஸ்ல. எவ்ரிஒன், everybody. Hello. Hi Irene, Alter, Shahana. எங்க எனர்ஜி சாட் பாக்ஸ்ல. கம் ஆன் பசங்களா, கடைசி கோர் எக்ஸாம். நீங்க வந்து சூப்பரா இவ்வளோ நாள் போட்ட எஃபர்ட் வந்து நாளைக்கு முடிய போகுது இல்லையா? ஸோ அந்த ஒரு ஃபயர் இருக்கணும் நமக்குள்ள. வாட் யூ சே? எஸ் பாக்யலக்ஷ்மி, எதுக்கு பயம்? நம்ம எல்லா சாப்டர்ஸுமே இன் அண்ட் அவுட், எல்லா இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட்ஸ், எல்லா பாயிண்ட்ஸ் அப்படியே லைன் பை லைன் நம்ம முடிச்சாச்சு. ஓகே, அண்ட் இப்போ நம்ம வந்து அது மட்டும் இல்லை, we are going to see most expected questions also. guaranteed பசங்களா, இன்னைக்கு நானும் அம்ரித் சாரும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போற கொஸ்டின்ஸ்ல guaranteed 80 to 90% of concepts நாளைக்கு நீங்க பேப்பர்ல பார்க்க போறீங்க. Okay, so agreed. அதுக்கான the way questions are asked different இருக்கலாம், ஆனா கான்செப்ட் அதே கான்செப்ட் தான், எழுத போற ஆன்சர் அதே ஆன்சர் தான். So as I am discussing, MCQ இருந்தா ஓகே, பட் MCQ இல்ல அப்படின்னு சொன்னா you all know what I expect. என்னது? Keywords. So என்ன keywords ங்கறத I'm going to underline for you. I'm going to make sure you know it. So அத மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆன்சருக்கு ரிக்வயர்மெண்ட் பொறுத்தபடி நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா full marks பசங்களா. Full marks. Okay, that's the spirit, Trayambika. Very good. Marks பண்ணிரலாம் நாளைக்கு எக்ஸாம்ல. கரெக்ட்டா? Everybody? Okay, all right. So in case நீங்க இன்னும் ஏதாவது ஒரு டாபிக்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க, இன்னும் நீங்க எதுவும் கவர் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா, இன்னைக்கு நம்ம எல்லா கான்செப்ட்டுமே எல்லாத்தோட எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸும் நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ ஆஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் தட் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, யூ கேன் ரிவைஸ் ஆல் யோர் கான்செப்ட்ஸ். எதெல்லாம் விட்டு போச்சோ. சரியா? இஸ் எவ்ரி ஒன் ரெடி? ஓகே, ஸோ ஆரம்பிச்சிடலாம் பசங்களா. மறக்காம நம்ம கம்யூனிட்டியில ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு காலையில வரைக்கும் எடுத்த எல்லா கிளாஸஸ்க்கான பிடிஎஃப்ஸ் வந்து இஸ் ஆல்ரெடி அப்லோடட் நம்மளுடைய டெலிகிராம் சேனல்ல. ஸோ மறக்காம டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கிற லிங்க் யூஸ் பண்ணி கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நம்ம கம்யூனிட்டியில் கிடச்சிடும். ஸோ டெஃபினெட்லி டூ ஜாயின் அவர் கம்யூனிட்டி ஃபார் தேட். ஓகே, இன்னும் யாராவது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணுங்க பசங்களா. நான் அப்படியே அந்த லைக் பட்டனை தட்டுங்க பார்ப்போம். எவ்ரிபடி, ஆல் ரைட். ஓகே, ஸோ first let's start with our MCQ questions. I am going to run a poll. Let's see, computer G enna solrarunu. Which of the following is the most widely accepted method of contraception in India? Come on, human health la indha or question. What do you think is the answer pasangala? Full fire la ena ellarkitte indha answer venum. Okay, all you need to do is correct ஆன ஆப்ஷன் எது அப்படின்னு சொல்லி chat boxல போட்டுருங்க. நாம கம்ப்யூட்டர் ஜி யார் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர், எத்தனை பேருக்கு சூப்பரா சொல்லியிருக்காங்க, கரெக்டா சொல்லியிருக்காங்க, எல்லாமே புட்டு வச்சிருவார். ஓகே, right there, time's up. Okay, so if you see pasangla, nammaloda widely used contraception in India mostly is intrauterine devices. Okay, so adala intrauterine devices the most widely used in our country. Option D தான் கரெக்டான ஆன்சர். மெஜாரிட்டி அதான் சொல்லிருக்கீங்க. வெரி குட். ரூபன் ஆகாஷ் gets the fastest answer. Summer Ruben, very good. 3 stars உங்களுக்கு. Now next question. Okay, what is the answer? Which one of the following codons codes for the same information as UGC? இதுக்கு வந்து ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. ஓகே, யார் கரெக்டான பதில் சொல்றான்னு நான் பார்க்க போறேன். இதுக்கான ஒரு ட்ரிக் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? which codes for the same information as UGC? UGC-க்கான சேம் இன்ஃபர்மேஷன் யார் வச்சிருக்கா? UGU, UGA, UAG or UGG?
Okay, so time's up. நம்ம computer G stop பண்ணியாச்சு. Okay, let's see. So if you see பசங்களா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுமே stop codons இல்லையா? So both these will not be the answer. Okay, UGC கூட வேற எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபுல் டேபிள் ஞாபகம் வச்சுக்கலனாலும் பரவாயில்ல. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் ஒரு பியூரின் இடத்துல ஒரு பியூரினோ இல்லை ஒரு பிரிமிடின் இடத்துல ஒரு பிரிமிடினோ இருந்தானா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் மோர் ஆர் லெஸ் சிமிலராக இருக்கும். ஓகே, பட் ஒரு பியூரின் இடத்துல ஒரு பிரிமிடின் ஆனாலோ இல்லை பிரிமிடின் இடத்துல பியூரின் ஆனாலோ மைட் பி தட் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் த சேம். ஸோ அந்த லாஜிக் ஃபாலோ பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ வில் பி த கரெக்ட் ஆன்சர். பிகாஸ் யூ ஒரு பியூரின், யூ ஒரு பிரிமிடின், சியும் ஒரு பிரிமிடின். Okay, so pyrimidine இடத்துல pyrimidine சொல்றதுனால definitely this will contain the same information as that. Okay, so option A will be the right answer. 66% correct சொல்லிருக்கீங்க. Very good. Hemalin Subala gets the fastest answer. Very good Hemalin, 3 stars உங்களுக்கு. Alright then, Hardy-Weinberg. Okay, Hardy-Weinberg principle எப்போ ஆப்பரேட் பண்ண முடியாது? Cannot operate if population is large, frequent mutations will occur, the population has no chance of interaction, free interbreeding happens among all members of the population. எப்போ நடக்காது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Yes everyone, Irene, Karan, Yuga, Triambika, John, Aishnavi, Rachana. அப்படியே ஆன்சர் தெரிக்குது ஃபயரா. ஓகே, ஸோ நம்ம Hardy-Weinberg equilibriumல of course we are looking at a large population and random mating has to be there. அதெல்லாமே நம்மளோட கண்டிஷன்ஸ்ல வந்துரும் இல்லையா? and also other population கூட எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்லாதப்போ நமக்கு வேற ஜீன் பூலோட மிக்ஸ் பண்றதுக்கு there is no chance, correct? so அதனால if you see mutations occur ஆச்சு அப்படின்னா fundamentally my equilibrium is broken. Okay, so no doubt option B will be the right answer. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க, but I think A ஓட there was a little confusion. But பசங்களா large population இருந்தாதான் Hardy-Weinberg equilibrium will hold good. Okay, so no problem. நம்ம தப்பு பண்ணா கூட நம்ம கத்துக்கலாம் இதுல இருந்து, சரியா? So let's not make this mistake tomorrow. Now இன்னைக்கு Ronald gets the fastest answer for this question. Very good Ronald, 3 stars உங்களுக்கு. Keep up the good work. Then select the correct option regarding a disease with its host organism where hemozoin is released. Hemozoin யார் release பண்றா? Who is releasing hemozoin? அந்த disease என்ன, அதை cause பண்றவன் யாரு? அவ்வளவுதான். As simple as that. Hemozoin. ரிமெம்பர், நம்ம பாடியில் ஹீமோக்ளோபினை வச்சு ஹீமோசோயின் ஒரு டாக்ஸினை தயாரித்து நம்ம பாடியில் இருந்துட்டே நம்மளே போட்டு தள்ளுறதுக்கு ஐடியா பண்ணுவான் அவன். அவன் யாரு 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 I'm waiting for the answer. Okay, time's up. So if you see, of course, hemozoinங்கிறது வந்து is a toxin produced in malaria. So மலேரியால ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு, பட் அதோட காசட்டிவ் ஆர்கானிசமோட கரெக்ட் ஆப்ஷன் எதுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி பிளாஸ்மோடியம் falciparum along with malaria. So plasmodium any species, okay, ovale, vivax இதெல்லாம் கூட can be part of it, okay, or malaria. So option C is our correct answer. Option C, பரவாயில்ல majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Very good. And Gian gets the fastest answer. Very good Gian, keep it up. Okay, then if you see an exotic species வந்து ஒரு ஏரியால நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றோம். ஓகே, what is the most probable effect? என்ன most probably will happen ஒரு exotic species introduce பண்ணா? Now population of native species may decrease, okay, because of alien species. Introduced species may achieve highest population density due to lack of predation, okay, or species develop favorable mutations. New species are evolved due to different environments. What is the options? Options வந்து பாத்தீங்கன்னா A and B, C and D, A B C D, sorry, A C D இல்ல B C D அதான். ஓகே, ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷன் நினைக்கிறீங்க நீங்களாம்? A C, நிறைய A பார்க்குறேன். ஓகே, I think you all want more time to answer. நிறைய A பார்க்குறேன், C பார்க்குறேன், B இருக்கு. ஓகே,
ஸோ ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தலாம். கிளியர்லி தேர் ஆஸ்கிங் ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷீஸை நான் உள்ளே கொண்டு வந்தால் என்ன ஆகும்னு. எப்போவுமே ஒரு ஏலியன் ஸ்பீஷீஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ரெடி அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க அந்த இடத்துல இருக்கிற நேட்டிவ் ஸ்பீஷீஸ்க்கு கண்டிப்பாக இஸ் அ த்ரெட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ வந்து டெஃபினெட்லி ஹோல்ட்ஸ் குட். ஓகே, நான் இந்த மாதிரி ஒரு புது எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷீஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுனால ஏதாவது மியூட்டேஷன் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனாலலாம் பெருசாக எந்த மியூட்டேஷனும் இருக்காது. அதனால ஒரு புது ஸ்பீஷீஸும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை. ஆனால் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷீஸுக்கு ப்ரிடேஷன் கம்மியாக இருக்குது, இவன் ஒரு எக்ஸாட்டிக் ஸ்பீஷீஸ் புதுசாக வந்திருக்கான், இவனை சாப்பிட்றதுக்கு ஆள் இல்லைன்னு சொல்லி ஆப்வியஸாக அந்த ஒரு ஸ்பீஷீஸ் வந்து நிறைய வளர்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஓகே, ஸோ A and B will be the correct answer. Option A. Very good, majority அதான் சொல்லியிருக்கீங்க. And Akshaya Lakshmi gets the fastest answer for this question. Very good, Akshaya. All right. ஒரு tight 1-to-1 relationship between plant and pollinator யாரில் நம்ம பார்க்கலாம்? Fig and wasp, Annabella and Azolla, fungus and roots of Pinus. ஒரு tight relationship between plant and pollinator. பிளான்ட்டுக்கும் பாலினேட்டருக்கும் இருக்கிற ஒரு கனெக்ஷன் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம்? Fig and waspல, Annabella Azollaல. யா ஓகே, நிறைய ஏ தான் பார்க்குறேன். ஏ கரெக்ட் ஆன்சர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாமா? செக் பண்ணிடலாமா? கண்டிப்பாக ஏ இஸ் த ஆன்சர். ஸோ இஃப் யூ சி Annabella and Azolla ரெண்டு பேருமே நைட்ரஜனஸ் ஃபிக்சர்ஸ். ஓகே, ஃபங்கஸ் அண்ட் பைனஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகேன் ரூட்ஸ் ஆஃப் பைனஸ் பார்க்கும்போது சி we are not talking about a pollinating agent over here. இது மட்டும்தான் will act as a pollinating agent. ஸோ அதனால ஆப்ஷன் ஏ will be the right answer. மெஜாரிட்டியாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். Violet gets the fastest answer. Very good, Violet. 3 stars உங்களுக்கு. Keep it up. Very good. Okay, good. Now next, which one of the following fish, okay, being illegally introduced for aquaculture is posing a threat to indigenous catfishes? யாரை நம்ம கூட்டிட்டு வந்து விட்டதுனால there is a problem in India? எந்த catfish? Remember I told you ஒரு alien species invasion நால. Which species is that? Which species is that? Okay, Clarias, Gallipinus, Nile perch, Clarias, Batrachus, Protopterus. What is the answer? Okay, மேம் நீங்க வேணா யோசிங்க, நாங்கெல்லாம் யோசிக்கிறதா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ஃபாஸ்டா ஆன்சர் போட்டுட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும். நான் பசங்களா யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் கிளியர்லி, நிறைய நான் ஏ அண்ட் பி ஈக்குவலாக நான் வந்து ஆன்சர்ஸ் பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ லெட் மீ சி வாட் பாப்புலேஷன் ஆஃப் யூ ஹவ் ஆன்சர்ட் ஏ. நினைச்சேன். ஸோ கிளாரியாஸ் கேரிபைனஸ் தான் வந்து வாஸ் தி ஆஃப்ரிக்கன் கேட்ஃபிஷ். ரிமெம்பர், ஸோ இந்த ஆஃப்ரிக்கன் கேட்ஃபிஷ்ஷை நம்ம வந்து இந்தியாவில் கொண்டு வந்து நம்ம ஒரு அக்வாகல்ச்சருக்காக வேண்டி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணதுனால நம்மளோட கேட்ஃபிஷஸ் நிறைய இண்டிஜினஸ் கேட்ஃபிஷஸ்க்கு அது ஒரு த்ரெட் ஆயிடுச்சு. Okay, this is the case of Clarias garipinus, which is the African catfish. Okay, don't forget. இன்னொன்று வந்து நைல் பர்ச்சை வந்து லேக் விக்டோரியாவில் அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்போ 200க்கும் மேற்பட்ட சைக்ளிட் ஃபிஷஸ் வந்து they were lost. ஓகே, ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு த்ரெட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுவும் அதுவும் 2 different examples. Especially aquaculture அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா it is definitely this particular African catfish. Okay, so option A is the right answer. It's okay, B ல confuse ஆன பசங்களா, let's learn. Okay, is it clear? So அதனால A ல வந்து again Akshaya gets the fastest answer. Very good, Akshaya, so proud of you. Then ஒரு match the following. Okay, பார்க்கலாம். What is the answer? இங்க வந்து column 1ல வந்து apomixis, polyembryony, parthenocarpy. Okay, I hope you are all able to see the answers, the options, right? So apomixis, polyembryony, parthenocarpy. இன்னொரு பக்கம் mango, seedless food, asteraceae. What will be the answer? நிறைய ஆன்சர் தெரியுது பசங்களா. எல்லார்கிட்டேருந்தும் எனக்கு ஆன்சர் வேணும். ஓகே, எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன், யாருக்கும் எக்ஸ்கியூஸ் கிடையாது. ஓகே, வேடிக்கை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து அப்படியே படிச்சுக்கலாம் அப்படிலாம் யாரும் நினைக்க கூடாது. எவ்ரிபடி ஷுட் ஆன்சர்.
Okay, சரி answer பார்த்துடலாம். Poll has stopped. Okay, so if you see here, நம்மளோட apomixis அப்படிங்கிறது என்ன? Apomixis is producing the plant without having, it has seeds but without fertilization. கரெக்டா? apomixisல வந்து apomixisக்கும் பார்த்தினோகார்பிக்கும் ஃபண்டமெண்டலா என்ன வித்தியாசம்? பார்த்தினோகார்பில வந்து there will be no seeds, no fertilization. apomixisல வந்து there is seeds but no fertilization. Correct? Do you all agree? So parthenocarpic da vandu we will have a seedless fruit. So no fertilization, no seeds. Ana apomixis la vandu ennada fertilization illanalume seeds irukku. So that is not option 2. Inga vandu example we know is the grass family, which is Aspirants. Okay, so A ku vandu will be 3. Polyembryony vandu we can say mango, because remember I told you sometimes mango va nama shake பண்ணும்போது உள்ள we can hear something, which is nothing but a polyembryonic condition. சரியா? Okay, so I hope you all got this right. Let's see எத்தனை பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. Option A will be the answer. பரவாயில்ல, majority have answered that. Very good. Danya gets the fastest answer. Very good, Danya. Superb. Keep it up. All right. Then next question. The main objective of producing pest-resistant GM crops. Okay, எதுக்காக நம்ம pest-resistant genetically modified plants produce பண்ணணும்? Encourage eco-friendly pesticide, reduce pesticide accumulation in food chain, eliminate pests from the field without the use of manual labor, retain maximum nutritional content in the crop that would be otherwise consumed by the pest. என்ன இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சரா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Everyone, what do you think would be the answer? Okay, போலுக்கு டைம் முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். Absolutely. So if you see, இந்த பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்ஸ் வந்து மெயினா கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட்ஸ் மேல இருக்கிற டிபெண்டன்ஸை ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு தான். ஓகே, தட்ஸ் த ஃபண்டமெண்டல் ரீசன் வை வி யூஸ் திஸ். நான் ஐ திங்க் நிறைய பேர் ஆப்ஷன் ஏயோட கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கீங்க. ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பெஸ்டிசைட், நம்ம எதுக்கு பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் அ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப்? இல்லையா? ஜெனட்டிக்கலி இஃப் வி மேக் இட் இன்டு அ பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ட் கிராப், எதுக்கு நம்ம ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பெஸ்டிசைடை யூஸ் பண்ணணும்? தேவையே படாது. கரெக்டா? அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட்டுக்கோ இல்லை லேபரை ரிடியூஸ் பண்ணுறதுக்கோ நம்மளோட பர்பஸே கிடையாது. ஃபண்டமெண்டலி நம்ம கெமிக்கல் பெஸ்டிசைட் யூஸ் பண்ணும்போது த ப்ராப்ளம் இஸ் தட் இட்ஸ் அக்யூமுலேட்டிங் இன் த ஃபுட் செயின். நமக்கு அதனால பிரச்சனை வருது இல்லையா? ஸோ அதனால தான் வி யூஸ் genetically modified plants. So inge vandu Vaishnavi gets the fastest answers. Very good, Vaishnavi, very proud of you. All right, then next question. The smallest part of DNA molecule that can be changed by a point mutation. Smallest part of a DNA molecule, point mutation la நம்ம என்ன மாத்தலாம்? Oligonucleotide, codon மாத்தலாம், gene மாத்தலாம், nucleotide மாத்தலாம். What will be the answer? Okay, எக்கச்சக்கமான ஆன்சர் தெரிக்குது. Everyone, everybody. Okay, so if you see ஒரு point mutationல வந்து something GAG ன்னு இருந்ததுன்னா அதை நான் GUGக்கு மாத்தினா கூட அது வந்து ஒரு point mutation. ஓகே, அது வந்து ஒரு few nucleotides இருக்கணும் இல்லை ஒரு கோடானா இருக்கணும் அவசியமே இல்லை. ஒரு நியூக்ளியோடைட் மாறினா கூட அது எனக்கு பாயிண்ட் மியூட்டேஷன் தான். ஓகே, ஸோ அதனால ஆப்ஷன் டி வில் பி த ரைட் ஆன்சர். அண்ட் யார் இதில் ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர்? ஓகே, மெஜாரிட்டியாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். சிவா கெட்ஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி குட் சிவா, குட் ஜாப். தென் வேரியேஷன் வந்து is caused due to variations caused due to mutations. Evolution chapterல இருந்து நம்ம mutation theory பத்தி கேட்டிருக்காங்க. Okay, so variations caused due to mutations are random and directionless, random and directional, random and small, random, small and directional. Okay, நிறைய A தான் நான் பார்க்குறேன். Right. So if you see variations வந்து according to Hugo de Vries அவரோட mutation theory ல they are huge
random mutations. Okay, and இது வந்து favorable-ஆ இருக்கலாம், unfavorable-ஆ இருக்கலாம். So அதுக்குன்னு ஒரு fixed direction கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ஹியூகோ டிவ்ரீஸோடைய தியரியா இருந்தது. So கண்டிப்பா option A is the right answer, random and directionless. Okay, so இங்க majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Very good. Vaishnavi gets the fastest again. Very good, Vaishnavi. Superb. Keep it up. Now, next question. Self-pollination is fully ensured. Eppo, self-pollination is completely ensured if flower is bisexual, style is longer than the filament, flower is cleistogamous, time of pistil and maturity is different. Fully ensured. Self-pollination கண்டிப்பா எந்த கேஸ்ல நடக்கும்? அதாவது சும்மா ட்ரை பண்ணும்போது எந்த கேஸ்ல வேணா நடக்கலாம். ஓகே, நம்ம சும்மா பிடிச்ச அது ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைபிரிடைசேஷன் கூட பண்ணலாம். பட் டெஃபினட்டா when will it happen? அதான் கேள்வி. ஓகே, நிறைய ஆன்சர்ஸ் தெரியுது. வெரி குட். ஸோ இஃப் யூ சி ஸ்டைல் இஸ் லாங்கர் than the filament அப்படின்னா ஃபண்டமெண்டலி ஸ்டிக்மா இஸ் அப், ஆன்சர் இஸ் டவுன். ஸோ அப்போ ஈஸியா என்னோட ஆன்சர் போய் ஸ்டிக்மாவை ரீச் பண்ண முடியாது. இட் வில் நாட் ஹேப்பன். கிளீஸ்டோகேமஸ் ஃப்ளவரா இருந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் க்ளோஸ்ட். கரெக்டா? Now bisexual flower அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது both male and female are there. But நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டைல் வந்து ஜாஸ்தி லென்த்ல இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்ல இட் இஸ் வேரியிங். ஓகே, ஸோ கண்டிப்பா ஒரு பைசெக்சுவல் ஃப்ளவர்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம வந்து உறுதியா சொல்ல முடியாது. அதே மாதிரி இந்த டைம் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி டிஃப்ரெண்டா இருந்தா 100% செல்ஃப் பாலினேஷன் எப்படி நடக்கும்? நடக்காது. ஸோ when the flower is cleistogamous, அதாவது மூடின ஃப்ளவரா இருந்தது அப்படின்னா there is no choice but to undergo self pollination. So option C is the right answer. Very good. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Gayatri gets the fastest answer. Very good, Gayatri. Keep it up. Then male reproductive organ of a flower. இதுக்கெல்லாம் 30 seconds கொடுக்கறதே தப்பு. Which is the male reproductive organ of a flower? Everyone. சட்டுன்னு ஆன்சர் வரணும் எனக்கு இதுக்கெல்லாம். ஓகே, legit, quickly. அவ்வளோதான். ஓகே, no doubts, no questions. Stigma, anther, ovary and style. So the stigma, ovary and style, all of them are part of the female reproductive system. Anther மட்டும் தான் is part of the male reproductive organ. Okay, so anther is the male reproductive organ, option B. Okay, very good. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Vaishnavi gets the fastest answer. Very good, Vaishnavi. Superb. Right, now process of pollen grains transfer from the anther to stigma is called as what? Transfer of pollen grains from the anther to the stigma is called what? Fertilization, pollination, germination, ovulation. What is the answer? பசங்களா இப்படிலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா நாளைக்கு சென்டம் வாங்கிட மாட்டீங்களா எல்லாரும்? எவ்ரி ஒன், சச் அ டப்பா கொஸ்டின் திஸ் இஸ். இல்ல, எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் ஆஃப் யூ. வெரி வெரி குட். எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி pollination is the answer. That is the direct answer. இல்லையா? Very good. Majority have answered that. Gautam gets the fastest answer. Very good, Gautam. All right. Then fusion of male gamete during sexual reproduction in the flowering plant leads to the formation of male and female gamete. Fuse ஆகும்போது what does it lead to? Formation of the embryo, zygote, endosperm or the seed? What is it? Embryo, zygote, endosperm, seed. Okay, நிறைய மிக்ஸ்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்குறேன். ABC. ஆல் ரைட். ஸோ இஃப் யூ சி பசங்களா, எம்ப்ரியோங்கிறது இஸ் நத்திங் பட் ஜைகோட் வளர்ந்து தான் எம்ப்ரியோவாக மாறும். ஓகேவா? அண்ட் சீடுங்கிறது ஓவியூல் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன்லாம் முடிஞ்ச அப்புறமா the ovule will convert into the seed. Okay, that's how the seed is formed. Now endospermங்கிறது வந்து what happens? Polar nuclei fusing with the male gamete. Correct? Plus the male gamete. அவ்வளவுதான். And zygote is what? Female gamete plus the male gamete. அவ்வளவுதான். As simple as that. So இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? Fusion of male and female gamete. Clearly option B. Zygote is my answer. I hope majority got it right. Very good.
And Gautam gets the fastest answer again. Very good, Gautam. Puridha pasangla, is it clear? Shall we continue further? Yeah, everyone? Is it clear so far? Any questions? No? Okay. All right. Then, what is the purpose of pollen tube in the plant? Pollen tube ku enna purpose? To provide support to the pollen grain, protect the pollen grain during transportation, help in fertilization by carrying the male gamete to the ovary, storing food for the embryo. Enna inga pollen tube oda vela enna? Support பண்ணுதா, transportationக்கு help பண்ணும்போது protect பண்ணுதா, carrying the gamete to the ovary பண்ணுதா, இல்ல storing food-ஆ? அவ்வளவுதான், simple question. Okay? All right. I'm seeing lot of answers. So clearly பசங்களா இங்க வந்து support, protection, storing foodலாம் எதுவுமே கிடையாது. என்னோட stigma இந்த இருக்கு, style இந்த இருக்கு, and this is my ovary அப்படினா all the way, oops, okay, so this is my ovary அப்படினா all the way இங்க இருந்து to reach my ovule, this is going to reach my embryo sac, my pollen tube is helping. So carrying the male gametes to the ovary will be the right answer. So option C is the answer. Okay, majority have answered rightly. Mithul gets the fastest answer. Good job, Mithul. 3 stars ungalukku. Very good. And then, transfer of pollen grains from the anther to the sigma of the same flower is which type of pollination? Same flower. Anther to stigma of the same flower is what? Geitonogamy, cross-pollination, cleistogamy, autogamy. What is it called? Geitonogamy, cross-pollination, cleistogamy or autogamy. What do we call it? என்னன்னு சொல்லுவோம்? எக்கச்சக்கமான ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஆன்சர் பார்த்துடலாமா? Everyone? Has everyone answered? Everybody? Okay. Right. So, ஒரே flower என்றப்போ autogamy. மொத்தமே 3 டைப் தான் இருக்கு. Autogamy, geitonogamy or xenogamy. So, autogamy na ஒரே பூ, geitonogamy na ஒரே plant, and xenogamy na பக்கத்து plant or cross pollination. So, clearly option D is the right answer. So, here majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. But A and C க்கு they were little. Cleistogamy னு ஒன்னு கிடையவே கிடையாது பசங்களா. Cleistogamous flower தான் இருக்கு, மூடின flower. Okay, Cleistogamous or Gasmogamous அப்படினு சொல்லுவோம். But pollination la we only have autogamy, geitonogamy and xenogamy. Alright, so please be clear of that. Inga Shiva gets the fastest answer. Very good, Shiva. Good job. Then, edible part of mango. மேங்கோல என்ன பார்ட் நம்ம சாப்பிடுறோம்? மீசோகார்ப், எபிகார்ப், எண்டோகார்ப் or the seed? சரி, சீடு சாப்பிட மாட்டோம், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். சம்மர் இஸ் அப், மேங்கோ சீசன் வேற வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ மேங்கோ சீசன்ல மேங்கோல நம்ம எந்த பார்ட் சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. சீடை சாப்பிட்றீங்களா, மீசோகார்ப் சாப்பிட்றீங்களா, எபிகார்ப் சாப்பிட்றீங்களா, இல்லை எண்டோகார்ப் சாப்பிட்றீங்களா? நிறையா ஏ பார்க்குறேன், சி ஆல்சோ. ஓகே, சரி. ஸோ டைம்ஸ் அப், லெட்ஸ் செக். ஸோ இஃப் யூ சி பசங்களா, நம்மளோட லேயர்ஸ் ஆஃப் த இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வி ஹாவ் அவுட் மோஸ்ட் ஒரு எபிகார்ப், நடுவில் இருக்கக்கூடிய மீசோகார்ப், ஓகே, ஃபாலோட் பை த உள்ள இருக்கிற எண்டோகார்ப், அண்ட் தென் வி ஹாவ் த சீட். ஓகே, ஸோ இப்போ மாம்பழத்தில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த கொட்டையை சுற்றி ஆல்வேஸ் தேர் இஸ் பி ஒன் குட்டி லேயர். தட் லேயர் இஸ் நத்திங் பட் த எண்டோகார்ப். அதுக்கப்புறமா நமக்கு தோல் இருக்கும், தோல் தனியாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில இதை நம்ம தோலோடையே சாப்பிடுவோம், தோலும் அந்த ஃப்ரூட்டும் பெருசாக வித்தியாசமாக இருக்காது. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த குவாவா, கொய்யா பழத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளி லேயரே வந்து இட் வில் பி ஹார்ட். தெர் இஸ் நோ மச் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெளி அண்ட் இன்சைட். ஸோ அந்த மாதிரி இங்கே மேங்கோவில் வந்து வி ஹாவ் அ கிளியர் கட் தொலி, ஒரு தோல் இருக்கும் இல்லையா? அண்ட் தென் பிட்வீன் இருக்கிற பார்ட் தான் இஸ் த பல்பி பார்ட் தட் வி ஈட். ஓகே, ஸோ அதனால கிளியர்லி மீசோகார்ப் இஸ் த ரைட் ஆன்சர், ஆப்ஷன் ஏ. ஓகேவா? எத்தனை பேர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க பார்க்கலாம். பரவாயில்ல, மெஜாரிட்டி சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். லோகேஷ் கெட்ஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி குட் லோகேஷ், கீப் இட் அப்.
Then ஒரு assertion reason question. Okay, so assertion reasonல என்ன சொல்றாங்க? Primary endosperm nucleus is diploid. It is the product of double fertilization. Tell me, what is the answer? Primary endosperm nucleus one is diploid. It is the product of double fertilization. What will you answer? ரெண்டுமே ட்ரூவா இல்ல ஒன்னு கரெக்ட் ஒன்னு ஃபால்ஸா? and if both are true அது கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனா? ஓகே, நிறைய டி பார்க்கறேன், நிறைய சி பார்க்கறேன். all right, okay, very good Madan, very very good. I saw the answer there. Absolutely. So if you see here பசங்களா, clearly நமக்கு double fertilization na enna? ரெண்டு process நடக்குது, syngamy and triple fusion. So double fertilization சொல்லும்போது ஒரு பக்கம் நம்ம male and female gametes are fusing, இன்னொரு பக்கம் நம்மளோட polar nuclei and male gamete is fusing. So first one is called as syngamy, second one is called as triple fusion. So primary endosperm nucleus வந்து coming from double fertilization is true. ஆனா என்னோட primary endosperm nucleus வந்து is two polar nuclei plus ஒரு male gamete. So it is a triploid structure. அதனால first statement is false. Okay, எனவே என்னுடைய ஆப்ஷன் டி என்பதுதான் கரெக்டான ஆன்சர். Okay, let's check who got the fastest answer. Okay, பரவாயில்ல, 47% கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. Good, Vaishnavi gets the fastest answer. Very good Vaishnavi, keep it up. Then okay, இங்க ribosomal RNA is synthesized in the nucleus of the cell. It is translated with the enzyme RNA polymerase 3. Okay, how to join the poll? ஒண்ணுமே இல்ல, just type the answer. நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஜி இங்க மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. So he will tell me who gave the fastest answer. அவ்வளவுதான், எத்தனை பேர் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்கங்கிறது எல்லாமே எனக்கு இங்க தெரிஞ்சிடும். சரியா? So who is going to answer this? Okay, இங்க மொத்தம் எவ்வளோ பேர் ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க? நிறைய ஆன்சர்ஸ் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். சரி, ஓகே, லெட்ஸ் செக் தி ஆன்சர். ஐ திங்க் டைம் இஸ் அப். ஆல் ரைட், குட். நவ் இஃப் யூ சி ரைபோசோமல் RNA அப்படிங்கிறது synthesized in the nucleus of the cell is true. Okay, because fundamental transcription is happening where? Inside the nucleus only. Okay, so ribosomal RNA அங்க தான் synthesize பண்றோங்கிறது கரெக்ட். ஆனா translated by RNA polymerase 3ங்கிறது வந்து கிடையாது. ஏன்? ஏன்னா translation கிடையாது, transcription by RNA polymerase 3. Okay, polymerase 1 வந்து is involved in all the tRNA and all that. Polymerase, right, polymerase 1, but here translated with the enzyme கொடுத்திருக்கு. So fundamentally that is also wrong. Okay va? So அதனால வந்து my option A is true, but R is reason is false. So option C தான் இங்க வந்து correct. So 26% தான் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Okay, என்ன கன்ஃபியூஷன் தெரியல. It's okay பசங்களா, let's learn it. Gotham தான் கரெக்டா சொல்லிருக்காரு, fastest answer. So good job Gotham, keep it up. Okay, then which of the following is a non-endospermic seed? Very simple. ஒரு non-endospermic seed னா என்ன? endosperm பாக்கி இல்ல, correct? It's a non-albuminous seed. So எந்த seed இதுல வந்து non-endospermic? எதுல endosperm பாக்கி இல்ல? Corn, pea, coconut and sunflower. Which of the following is a non-endospermic seed? A, B, C. நிறைய ஆன்சர் மிக்ஸ்டா இருக்கே. பூவிழி, கௌதம், ஐரீன், ரித்திக், யுவராஜ், வைஷ்ணவி, நவனீதா, பாலா, நிறைய ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து clearly P is an answer. Okay, P வந்து is a non-endospermic seed. Please remember P, groundnut, இது எல்லாமே examples for non-endospermic or exalbuminous seeds. Okay, so option B is the right answer. Then இதுல majority B தான் சொல்லிருக்கீங்க. Good, Vaishnavi திருப்பியும் gets the right answer. Very good Vaishnavi, 3 stars உங்களுக்கு. So proud of you.
Okay. Now, next question போயிடலாம். Again, I have ஒரு assertion reason. Tapetum the innermost wall layer, it performs function of nourishing the pollen grain. The reason is cells of tapetum have dense cytoplasm and usually have more than one nucleus. Is it true and is it the correct explanation? Avladha I need to know here. Yes, everyone. Assertion reason. ரெண்டுமே correct and அதான் correct explanation okay, time's up. So if you see 100% it is correct. அதாவது tapetum தான் pollen grain சுத்தி இருக்கிற முதல் layer and அதுக்கு dense cytoplasm and ஒரு multinucleate condition இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா it will help in nourishment. So option A is the right answer. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Very good. Bhavit gets the fastest answer. Very good. Keep it up. Then இன்னொரு assertion reason. Okay, let's start the poll. Now, pollen grains are well preserved and can stay viable for a long period of time. Yeah, அப்படினா the hard outer layer of pollen grain called exine is made up of sporopollenin. Is it correct? Assertion reason correct and reason தான் கரெக்டான ரீசனா? Everyone? A, B. B பார்க்குறேன் அங்கங்க ஓகே பட் ஏ தான் நிறைய பார்க்குறேன். ஐ திங்க் டைம் வில் பி அப். அப்சல்யூட்லி. ஸோ இஃப் யூ சி கண்டிப்பாக ஸ்போரோபோலனின் டைஜஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்சைமை இன்னும் நம்ம இது நாள் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை பசங்களா. ஓகேவா? ஸோ அதனால டெஃபினெட்லி இஃப் யூ சி அந்த ஒரு ஸ்போரோபோலனின்னால தான் அது வருஷ கணக்காக இருந்தால் கூட டீக்ரேட் ஆகாமல் நம்மளதால preserve பண்ண முடியுது. So A is the right answer. ரெண்டுமே true. It is the correct explanation. Shiva gets the fastest answer. பரவாயில்ல 74 of you have answered correctly. Very good பசங்களா. Good job. Okay. Then next question. Okay, this is repeated. Sorry. Messelson and Stahl அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க? அவங்களோட centrifugationல என்ன ட்ரை பண்ணாங்க அவங்க? Messelson and Stahl DNA from RNA பிரிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்களா? DNA from protein-ஆ, நார்மல் DNA from heavy DNA-ஆ இல்லை DNA from tRNA-ஆ? என்ன பிரிக்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க இந்த சீசியம் குளோரைட் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபியூகேஷன் பண்ணாங்க? சி ஓகே, I think you all got everything right பசங்களா. Very good, excellent. So if you see here, Messelson and Stahl என்ன பண்ணாரு? Semi-conservative nature of DNA அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் they were performing their experiment இல்லையா? ஸோ ஃபண்டமெண்டலி அதில் என்ன சொல்ல வந்தாங்க? Okay, so what did they say? They said that நம்ம every time ஒரு DNA replication நடக்கும்போது ஒரு புது strand already existing strand-ஓட ஆட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது நார்மல் டிஎன்ஏ ஹெவி டிஎன்ஏ பிரிக்கிறதுக்காக வேண்டி தான் they were doing the experiment. They did the centrifugation. So majority தான் சொல்லியிருக்கீங்க. Very good. Anwar Ali gets the fastest answer. Very good, Anwar. Then genetic code பத்தின question. Okay, it is said to be degenerate. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இந்த degeneracy or degenerate அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்? ஒரு அமைனோ ஆசிடுக்கு மல்டிபிள் கோடான், ஒரு கோடானுக்கு மல்டிபிள் அமைனோ ஆசிட், start codon multiple amino acid, stop codon multiple amino acid. Simple இல்லையா? அவ்வளவுதான் இல்ல? I don't think anybody has a doubt in this question. Okay, I hope 100% correct answer வந்திருக்கும் அப்படின்ட்டு. So if you see பசங்களா, clearly stop codon doesn't code for any amino acid. Start codon ஒன்று தான் கோட் பண்ணும், which is methionine. ஓகேவா? அண்ட் ஒவ்வொரு கோடானுமே நிறைய அமைனோ ஆசிட் கோட் பண்ணாது. இட் ஓன்லி கோட்ஸ் ஃபார் ஒவ்வொரு கோடானுமே ஒரு அமைனோ ஆசிட் தான். ஆனால் ஒரு அமைனோ ஆசிடுக்கு நிறைய கோடான்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, so here 60% adha majority sollirkeenga. Good. And Bhavit gets the fastest answer. Good job. Then if you see here, central dogma of molecular biology enna solludu?
DNA transcribed to RNA, which is translated to protein. RNA transcribed to DNA. Proteins transcribed to DNA. Proteins transcribed to RNA. நிறைய combinations கொடுத்திருக்காங்க. Okay? Central dogma என்னது பசங்களா? Something so simple and fundamental. இல்லையா? Entire molecular biology ஒரே கேள்வியில் கேட்டாங்க. அவ்வளோதான். At least I am seeing all correct answers chat boxல. சரியா? யுவஸ்ரீ, கிருத்திகா, மனோஜ், ராதா, நிறைய பேர் நிறைய நான் கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் தான் பார்க்குறேன். வெரி வெரி குட். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் டாக்மா இஸ் நத்திங் பட் டிஎன்ஏ கோயிங் டு ஆர்என்ஏ த்ரூ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன், ஆர்என்ஏ கோயிங் டு ப்ரோட்டீன் த்ரூ டிரான்ஸ்லேஷன். அப்படி தான் நம்மளோட எல்லா செல்ஸ் எல்லா ஜீன்ஸுமே எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுது. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர். வெரி குட். 93% கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ப்ரவுட் பசங்களா. கலை செல்வி கெட்ஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி குட். 0.6 செகண்ட்ஸில் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. வேற லெவல் போங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல். Very very nice. Okay, then எந்த type of RNA வந்து is not a type of RNA involved in protein synthesis? protein synthesis நம்ம யார் தேவையில்லை? messenger, transfer, ribosomal, regulatory. யார் நமக்கு தேவையில்லை for translation or protein synthesis? Okay, D. அங்கங்க சி வருது, அங்கங்க சி வருது. ஓகே, ஆனா டி அக்ஷய் வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு பயங்கரமா டி ஒரே ஆன்சர்ல போட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இஃப் யூ சி பசங்களா கிளியர்லி ரெகுலேட்டரி ஆர்என்ஏ எனக்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு ப்ரோட்டீன் சிந்தசிஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். பட் ஆர்ஆர்என்ஏ, எம்ஆர்என்ஏ, டிஆர்என்ஏ எல்லாத்தையுமே நான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ ஆப்ஷன் டி இஸ் தி ஆன்சர். மெஜாரிட்டியாக தான் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். வைஷ்ணவி திருப்பியும் கரெக்ட் ஆன்சர். ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி வெரி வெல் டன். நவ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இன் வைரஸ். வைரஸ்ல ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் டிஎன்ஏ ஒன்லி, ஆர்என்ஏ ஒன்லி, ஐதர் டிஎன்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ இல்லை ப்ரோட்டீனா கூட இருக்கலாம். வைரஸ்ல ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் என்ன? வைரஸ்ல ஓகே நிறைய பி பார்க்குறேன். அங்கங்கே சியும் வருது. சிபி ஏயும் வருது அங்கங்க. ஓகே, ஆல் ரைட். சிபிஏ என்ன ஆன்சர்? சரி, ஓகே, டைம் இஸ் அப். ஸோ இஃப் யூ சி ஹியர் கண்டிப்பாக வைரஸஸில் வந்து மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஆர்என்ஏ. ஆனால் டிஎன்ஏவாகவும் இருக்கலாம், ஆர்என்ஏவாகவும் இருக்கலாம். அதுதான் உண்மை. ஓகேவா? ஸோ any kind of a virus usually can have RNA as a genome, but most probably it is DNA or RNA. Both can be found as genetic material in viruses. So option C is the right answer. Okay, majority ana RNA only in sollirkeenga. I know most viruses we know have RNA genome. Ana sela perku DNA kuda irukkalam, single stranded DNA kuda irukkalam. Seriya? So option C here is the right answer, and Gautam gets the fastest answer. Very good. Then DNA replication is said to be semi-conservative because எதனால சொல்றோம் semi-conservative னு? Because one strand of DNA is newly synthesized while the other strand is conserved. Both strands newly synthesized, both strands conserved. One strand degraded, other is newly synthesized. எதனால semi-conservative சொல்றோம்? It's a very very simple ஆன ஒரு question இல்லையா? Because fundamentally if you see semi conservative na என்ன? பாதியை நான் கன்சர்வ் பண்றேன், மீதியை புதுசா சிந்தசைஸ் பண்றேன். அவ்வளவுதான். கொஸ்டின்லயே எனக்கு வந்து ஆன்சர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பாதியை வந்து கன்சர்வ் பண்றேன், மீதியை வந்து புதுசா சிந்தசைஸ் பண்றேன்னு சொல்லும்போது ஆப்ஷன் ஏ becomes my direct correct answer. Very good. மெஜாரிட்டியா தான் சொல்லியிருக்கீங்க. பவித் gets the fastest answer. 0.004 seconds பவித். ஓ மை காட், ஒரு செஷன் ஒரு செகண்டே இத்தனுண்டு தான், அதில் 0.04 செகண்ட்ல அவர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு. நெக்ஸ்ட் லெவல். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். நவ் டேஷ் இஸ் அ வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன். intestinal villi, papillae, vermiform appendix, none of the above. எது வந்து ஒரு வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்? எதை நாம் இப்போ ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, எந்த ஆர்கனை? இதெல்லாம் ஒரு சப்பையான கொஸ்டின். we all know there is one part that we don't use. என்னது அந்த part? which one do we not use? which one do we not use?
அவ்வளோதான் போங்க. வெரி குட். வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஒரு வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன். ஓகே, இட்ஸ் வெரி ஃபங்க்ஷனல் இன் அதர் அனிமல்ஸ் பட் நாட் இன் அஸ். ஸோ வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி இஸ் தி ஆன்சர் பசங்க. டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஏன் வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ்? பிகாஸ் இன்டெஸ்டினல் வில்லா எல்லாருக்குமே இருக்கே, இன்னமும் இருக்கே, ஃபங்க்ஷனில் தானே இருக்கு. பாப்பிலே ஆல்சோ சேம் திங். ஓகே, ஸோ வெர்மிஃபார்ம் அப்பெண்டிக்ஸ் தான் இப்போ நம்ம கரண்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. இட் இஸ் பிகம் அ வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன். இருக்கு, அந்த அப்பெண்டிக்ஸ் இருக்கு. Okay, so adanal Gauri gets the fastest answer. Very good. All right, then earliest geological time period among the following: Cambrian, Permian, Jurassic, Quaternary. idhula edu vandu earliest ana romba pazhaiya time period? Everyone, அந்த ஒரு ஜியோலாஜிக்கல் டைம் ஸ்கேல் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு டப்பா போட்டு கொடுத்துருப்பேன், நோட்ஸில் கூட இருக்கும், if you all remember. So what is the answer? Cambrian, Permian, Jurassic, Quaternary. Everybody? All right. Okay. So if you see, Cambrian will be the earliest period. Quaternary தான் வந்து is the most recent and the most இப்போதான் earliest or latest period வந்து is Quaternary. Okay. Whereas Cambrian is the earliest one. Very good. So A வந்து 30% சொல்லிருக்கீங்க. Okay, not bad. Pandemic YT gets the fastest answer. Very good. Okay, then experiment that stimulated conditions thought to be present in the early earth. என்ன early earthல வந்து இருந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணாங்க? யார் பண்ணாங்க? Hershey and Chase, Geiger and Marsden, Miller and Urey, Schiehallion experiment. இதுக்கெல்லாம் சட்டுன்னு ஆன்சர் பண்ணணும். யார் வந்து ப்ரீவியஸ் எர்த் கண்டிஷன்ஸ், ஏர்லி எர்த் கண்டிஷன்ஸை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணா? இதுக்கெல்லாம் யோசிக்கலாமா இவ்வளோ தூரம்? யா வைஷ்ணவி, பிரியதர்ஷினி, கௌதம், செந்தில், செலீன், விஷால். ஓகே, எல்லார்கிட்டேருந்தும் ஆன்சர் வேணும். ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஆன்சர்ட் பசங்களா. ஸோ இஃப் யூ சி, ஆப்வியஸ்லி மில்லர் அண்ட் யூரே அவங்க தான் அந்த ஃப்ளாஸ்க்கு டியூபெல்லாம் வச்சு, ரிமெம்பர், reducing on atmosphere la spark kudutha enna agum appdin solli they tried out the experiment. So option C, very good, majority, and Bhavit gets the fastest answer again. Extremely fantastic. All right, example of a homologous organ. Homologous organ. What is homologous? Remember I told you, I gave you examples also. Homologous organs na enna? Everyone, the arm of a human, wing of a bird. Wing of an insect, wing of a bird. Leg of a dog, leg of a spider. None of the above. Everybody? At least I expect ஒரு 90% plus எல்லாருமே கரெக்ட் ஆன்சர் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஏன் ப்ரெடிக்ஷன் இதில் கரெக்டாக இருக்கான்னு. Everybody? Okay. சரி, ஓகே, ஆன்சர் பார்த்தலாம். Actually, it is the arm of a human and wing of a bird. If you see, ரெண்டு பேருக்குமே it is the forearm. கரெக்டா? பேர்டுக்கும் சரி, ஹியூமனுக்கும் சரி, it is the forearm that is modified. ஆனா wing of an insect and bird is not the same. Dog and spider is not the same. கண்டிப்பா அவங்களுடைய ஒரிஜின்ஸ்லேருந்து everything is different. Functional மட்டும்தான் சேம். So both of these are analogous. ஆனா யார் homologous? வெறும் நம்மளோட இந்த ஆப்ஷன் A. So not bad. Okay, 75% correct சொல்லிருக்கீங்க. Lokesh gets the fastest answer. Very good, Lokesh. Now, condition that can be explained by Lamarckism. Lamarck சொன்னதுலயே உருப்படியா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் என்ன பண்ணலாம்? How giraffes got their long neck, how humans lost their tail, and how humans became bipedal. So Lamarckism யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம்? ஜிராஃப்க்கு எப்படி கழுத்து வந்தது, ஹியூமன்ஸ்க்கு ஏன் வால் இல்லை? சில பேருக்கு இருக்கு, நமக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ நமக்கு இல்லை. அண்ட் தென் ஹவு ஹியூமன்ஸ் பிகேம் பைபீடல் அண்ட் ஆல் ஆஃப் தி அபவ். விச் இஸ் தி ஆன்சர்? ஏ பார்க்குறேன், டி பார்க்குறேன் அங்கங்கே. ஓகே, ஐ ஆல்சோ சி பி. ஓகே, மிக்ஸ்ட் ஆன்சர்ஸாக வந்துட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் செக். ஸோ இப்போ சி பசங்களா, ஆல் ஆஃப் தி அபவ். ஓகே, ஸோ நம்ம ஏன் வால் நம்ம யூஸ் பண்ணல? ஏன்னா நம்ம எந்திரிச்சு நடக்கிறோன்றப்ப நமக்கு வால் தேவையில்லை, அதனால அது போயிடுச்சு. இதே ஜிராஃப்க்கு வந்து
அது சாப்பிட்றதுக்காக கழுத்தை நீட்டி நீட்டி அது வந்து இட் ஸ்டார்டட் க்ரோயிங் இட்ஸ் நெக். ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஆர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆஃப் லமார்கிசம். ஸோ கண்டிப்பாக ஆப்ஷன் டி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஓகே, நிறைய பேர் ஜிராஃப் மட்டும் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. பட் யூ ஹேவ் டு திங்க் இல்லையா, நமக்கு ஏன் வால் இல்லை, வால் ஏன் போச்சு? பிகாஸ் நம்ம நடக்கும்போது நமக்கு வால் தேவையில்லை. இப்போ குரங்கு வந்து இஃப் இட் இஸ் தேர் இன் த ட்ரீ, ஓகே, குரங்கு ட்ரீ மேலே இருக்குன்னா அதுக்கு தொங்குறதுக்கு, அதுக்கு வந்து ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வால் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் நமக்கு லேண்டில் நடக்கிறதுனால நமக்கு தேவையில்லை, அதனால தான் நமக்கு இல்லை. பைபீடல்னா 2 கால்னால நடக்கிறது. ஓகே, 2 காலால நம்ம ஏன் நடக்கிறோம்? பிகாஸ் நம்ம 4 காலில் நடந்துட்டு இருந்தோம். பட் தென் நம்ம வந்து திங்ஸ் கை யூஸ் பண்ணி டூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம டெவலப் பண்ணும்பொழுது அதே கையை வச்சு கீழே நடக்கிறதுக்கு நமக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. அதனால நம்ம எந்திரிச்சு நடக்க ஆரம்பித்தோம். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து நிமிந்து இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக 2 காலில் நடக்கக்கூடிய நிமிந்த ஆர்கானிசமாக மாறிட்டோம். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே ஆர் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆஃப் லமார்கிசம். நான் கரெக்டான ஆன்சர் சொன்னதுலேயே ரெஹான் கான் ஹஸ் காட் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி குட். ஆல் ரைட், நவ் யார் வந்து மிஸ்ஸிங் லிங்க் பிட்வீன் ரெப்டைல் அண்ட் பேர்ட்ஸ்? ரெப்டைல் அண்ட் பேர்ட்ஸுக்கு யார் மிஸ்ஸிங் லிங்க்? ஆர்கியோப்டீரெக்ஸ், டெரனோடான், அவிமிமிஸ் அண்ட் கார்டிப்டீரெக்ஸ். கார்டிப்டெரிக்ஸ். So what is the answer? Clearly I told you, டைனோசோர் காலத்தில் ஒரு சில இது வந்து ரெப்டைலுக்கும் பேர்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் மாதிரி there was an organism. Who is it? I hope everybody has answered. Clearly it is Archaeopteryx pasangla. That is the missing link between reptiles and birds. Majority adha sollirkinga. Very good. Thundering drops get the fastest answer. Very good, thundering drops. Keep it up. Now, main barrier that will prevent entry of microorganisms into our body. 22ல தான் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ மெயின் பேரியர் யாரு ப்ரிவென்டிங் மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் இன் ஆர் பாடி? ஆன்டிபாடிஸ், மேக்ரோஃபாஜஸ், மோனோசைட், ஸ்கின். ரொம்ப பெரிய பேரியர் நம்ம பாடியில் எது பசங்களா? வெரி சிம்பிள், ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட். எஸ், வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? வாட் இஸ் தி ஆன்சர்? டி 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 டி. ஓகே, செக் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா ஸ்கின். ஓகே, தட் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் பேரியர் தட் வி ஹேவ். எங்கெல்லாமோ போய் உருள்றோம், ஆனாலும் நமக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் வரலன்னா அது ஸ்கின் தான் காரணம். நந்தா கிருஷ்ணன் gets the fastest answer. Very good, Nanda. Now, which of the following is not a viral disease? Tuberculosis, influenza, measles, hepatitis B. எது வந்து is not a viral disease? Viral disease யாரு இல்லை? Everyone. Tuberculosis, influenza, measles, hepatitis B. Okay. ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் அதான் வந்து நேம் ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் காசிங் டியூபர்குலோசிஸ். அப்போ மைக்கோபாக்டீரியம் சொல்லும் போதே இட்ஸ் பாக்டீரியல் டிசீஸ் இல்லையா? பட் இதை தவிர இன்ஃப்ளூயன்சா, மீசல்ஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் பி ஆல் ஆர் காஸ்ட் பை வைரஸஸ். viruses. So அதனால வந்து not a viral diseaseங்கிறது is definitely tuberculosis. Okay, so option A, tuberculosis is the right answer. Okay, so இங்க actually majority-ன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கே இல்லை. 37% A சொன்னீங்க, 37% B சொன்னீங்க. Okay, so tuberculosis தான் இதில் வந்து bacterial. சரியா? So அதனால it is not a viral disease. VK Rohan gets the fastest answer. Good, Rohan. Okay. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம்? வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கை, புரோட்டோசோவன்ஸ். யாருக்கு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் எஃபெக்டிவாக இருக்கும்? வைரஸ், பாக்டீரியா, ஃபங்கை ஆர் புரோட்டோசோவன். யாருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்? எவ்ரிபடி. ஆல்ரைட், ஸோ கிளியர்லி பாக்டீரியாவுக்கு தான் பசங்களா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வைரஸ் வந்து இட் வில் கீப் ஆன் மியூட்டேட்டிங். சரியா? ஸோ அதனால நம்ம அதுக்கு எக்ஸாக்டாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்னு நம்ம பெருசாக கொடுக்க முடியாது. நான் ஃபங்கை அண்ட் புரோட்டோசோவன்ஸ்க்கு வந்து
கண்டிப்பா ஒரு ஆன்டி ஃபங்கல் இல்ல ஆன்டி புரோட்டோசோன் கொடுக்கலாமே தவிர ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மோஸ்ட்லி இஸ் டார்கெட்டட் டுவர்ட்ஸ் பாக்டீரியா. ஸோ ஆப்ஷன் பி இஸ் த ரைட் ஆன்சர். ஸோ பரவாயில்ல, மெஜாரிட்டி அதான் சொல்லியிருக்கீங்க கரெக்ட் ஆன்சர். Very good. Lokesh gets the fastest answer. Excellent, Lokesh. Good job. Now, causative organism of malaria. Very simple. Malaria cause பண்றது யாரு? Now, if you see, இதுவும் வந்து ஒரு probable question. Now, previously ஒரு previous year questionல வந்து I had asked you malaria ஓட causative organism, I mean, malaria-ன்னு கேட்கல, causative organism and the disease because of hemozoin-ங்கிற toxin. So if you see malaria-ங்கிறது வந்து is a very important concept. கண்டிப்பா நாளைக்கு பேப்பர்லயும் I will guarantee malaria பத்தி ஒரு கேள்வி வரும். Okay, because repeatedா every year malaria பத்தி some question has come. அதோட toxin பத்தி அல்லது அதோடைய you know mechanism of action பத்தி அதோட host பத்தி something. But definitely ஏதாவது ஒரு question regarding malaria has always come. Okay, and எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி obviously protozoan is the answer. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Very good. And serial killer gets the fastest answer. All right. Then human immunodeficiency virus primarily attacks and destroys whom? யாரை destroy பண்ணும்? Red blood cells, white blood cells, platelets, neurons. Human immunodeficiency virus, HIV. யாரை போய் அட்டாக் பண்ணுவாங்க? மேஜர்லி யாரை அட்டாக் பண்ண போறாங்க பசங்களா? Everybody. யாரு? Okay, so you all know that HIV வந்து first போய் மேக்ரோஃபாஜ்ல குடியிருந்து அவனுக்கு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணி அவன் மேலேயே வாழ்ந்து வளர்ந்து it will go and attack the T cells. So undoubtedly it is white blood cells that they attack. Okay, majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Very good. Vaishnavi gets the fastest answer again. Good job, Vaishnavi. Now vaccines எப்படி வேலை செய்யறாங்க? They stimulate production of antibodies, okay, or they will kill the pathogen directly, reduce inflammation, block the entry of pathogens. என்ன பண்ணுவாங்க vaccines? What do they do? Do they block the entry, or are they killing the pathogen, or stimulating immune response? Or do they block the entry? Okay, I'm seeing a lot of D, A, C. நிறைய விதமான ஆன்சர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு. I'm only 1 marks ma'am. இல்ல, நம்ம கொஞ்ச நேரம் விளையாடுவோம் MCQs வச்சு, அதுக்கப்புறமா I'll give you theory questions. Okay, don't worry. It's coming. Okay, so if you see பசங்களா, ஒரு வேக்சின்ங்கிறது என்னது? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கம்மியா இருக்கு இல்லையா? நிறைய பேர் வேற ஆன்சர் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. So understand பசங்களா that first வந்து நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது? Is not able to react. முதல் ரெஸ்பான்ஸ் ரொம்ப டவுனா இருக்கு. அப்போ அந்த கேப்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேத்தஜன் வந்தா மொத்தமா நம்ம காலி ஆயிருவோம். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? வேக்சின் கொடுத்து முதல்ல அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். so that இந்த ஆன்டிபாடிஸ்க்கு மெமரி பிளாஸ்மா செல்ஸ், மெமரி பி செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு இந்த பேத்தஜன் வரும்பொழுது மாசா நான் அங்க போய் ஃபைட் பண்ணி I will kill the pathogen. சரியா? So அதனால option A is the correct answer. But majority have answered that. Very good. So Shorts OP gets the fastest answer. Good job. Okay. Vidal test எந்த ஒரு டிசீஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ற டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்ட்? மலேரியா, டியூபர்குலோசிஸ், டெங்கி ஃபீவர், டைஃபாய்டு. எதுக்கு நம்ம வைடால் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணுவோம்? This is such a சப்பை question. Okay, டப்பா question. Easy peasy lemon squeezy. What is the answer here? Everybody? Everyone? என்ன ஆன்சர் இங்க? Okay. So clearly பசங்களா டைஃபாய்டுக்கு தான் we use Vidal test. Okay. So நான் நோட்ஸ்லயும் வந்து if you refer the PDF in the group நான் வந்து டப்பா வைஸ் போட்டு பாயிண்ட் வைஸ் எதுக்கான டிசீஸ்க்கு காஸ்டிவ் ஆர்கானிசம், சிம்டம்ஸ் என்ன, டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி, டயக்னோசிஸ் எப்படி, மை கிளியராக பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ரிவைஸ் இட் இஃப் யூ வாண்ட் டு. பட் டெஃபினெட்லி ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட். மெஜாரிட்டி அதான் சொல்லியிருக்கீங்க. நந்தா கிருஷ்ணா கெட்ஸ் த ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர். வெரி குட். தென் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Microorganisms used in the production of single cell protein. Single cell protein யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? நிறைய பேர் SSPS சாப்பிடுவாங்க, நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டா கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க.
யாரு? Who is it going to be? Escherichia coli, Aspergillus niger, Rhizobium spirulina. Everyone? எல்லார்கிட்டேருந்து எனக்கு ஆன்சர் வேணும். ஓகே, நம்ம வந்து கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறமா ஆன்சர் போடலான்னு யாரும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, fine. So clearly எனக்கு இங்க spirulina is the one that is involved in SSPs. Okay, single cell proteins, SCPs. So எப்பெல்லாம் வந்து like sometimes astronauts கூட விண்வெளிக்கு போறாங்கன்னா they take இந்த மாதிரி single cell proteins and go so that அவங்க ஈஸியா சாப்பிட முடியும் அப்படின்ட்டு. Okay, okay, not many people, but it's okay. Ganesh gets the fastest answer. நம்ம கத்துக்கலாம். சரியா பசங்களா? Single cell proteins வந்து what will it bring? What will it produce? It is produced by spirulina. Okay, நம்ம the nutritionally ஒரு supplement use பண்ணிக்கலாம். Then microbes commonly used in kitchens. Kitchenல நம்ம எந்த microbe காமனா யூஸ் பண்ணுவோம்? kitchenல யோசிச்சு பாருங்க. மீன்ஸ் என்ன கேக்க ட்ரை பண்றாங்க? அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி क्वेश्चन. அது புரிஞ்சாலே பாதி நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்ச மாதிரி. சரியா? எஸ். So if you see here clearly kitchenல அப்படினா household productsலன்னு கேக்குறாங்க. ஓகே, அந்த வகையிலன்னு பாக்கும்போது தயிருக்கு லாக்டோபாசிலஸா, பிரெட்க்கு ஈஸ்டா, அப்போ 100% option A is the answer. Do you all agree? Everybody? So அப்படி பார்க்கும்பொழுது நம்மளுடைய ஆப்ஷன் A is the answer. மெஜாரிட்டியா தான் சொல்லியிருக்கீங்க. வெரி குட். serial killer gets the fastest answer. Okay, good job. Then next question. Which organism is responsible for production of citric acid? See, in the my direct questions will come from microbes chapter. Okay, citric acid எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் நம்ம வந்து ஐ மீன் எந்த ஆர்கானிசமை யூஸ் பண்ணி சிட்ரிக் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் industrially which organism will produce citric acid? Atira, Rohan, Mickey, Akshay, Gautam. What is the answer? Okay, so clearly I gave you a chart also. So romba clear. I don't think there is any. One second. Okay. So I don't think, one second, production of beer and beer previous. Aspergillus niger. Okay. Another option A is the answer. Clearly citric acid is produced by Aspergillus niger. So if you see Karpaga Kavita gets the fastest answer. Good. I hope everybody understood. ஏன் வந்து A தான் answer அப்படின்னு. Okay, very straightforward question. Now next வந்து bread and beer productionக்கு எந்த microorganism? Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli, Aspergillus niger, Lactobacillus. எதுக்கு பசங்களா we use எந்த organism we use to produce beer and bread? ரெண்டுத்துக்குமே யாரு? Yeah, everybody. I'm waiting for the answer. கரெக்டான ஆன்சர் யார் கொடுக்க போறா? ஃபாஸ்டஸ்ட் ஆன்சர் யார் கொடுக்க போறா? Okay, so if you see baker's yeast, brewer's yeast, ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So bread and beer க்கு we have Saccharomyces cerevisiae, which is going to be the organism used. Very good. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. TML esports YT gets the fastest answer. Good job. Now எந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் biological control of insect pests க்கு நாம யூஸ் பண்ணுவோம்? insects and pests வந்து கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? Bacillus thuringiensis, Rhizobium, Azotobacter, Pseudomonas. A. ஓகே, நிறைய Bacillus thuringiensis தான் பார்க்குறேன். ஆன்சர் பார்த்துடலாமா everyone? Okay, so if you see here 100% Bacillus thuringiensis தான். Rhizobium, Azotobacter எல்லாமே will act as biofertilizers, not as biocontrol agents. Okay, so clear up. Please refer the notes also. I would have clearly mentioned எந்தெந்த கேட்டகரியில எந்தெந்த microorganism. So A, BT is the right answer. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Excellent. SKL teaching queen gets the fastest answer. Super. Now an assertion reason question. Okay, synthetic oligonucleotide polymers are used during annealing in a PCR. Primer
binds to the double stranded DNA at their complementary regions. So இங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டா? அப்படி கரெக்டா இருந்தா அது கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷனா? Everyone? Okay, so time's up. Let's see. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா synthetic oligonucleotides வந்து they are used during annealing. Okay, primer add பண்றது தான் வந்து annealing. That is correct. ஆனா primerங்கிறது opposite ends of the double stranded DNA ல தானே இருக்கும். It will not be at the complementary end இல்லையா? Correct. So அதனால option C is correct. ஏன்னா R is a false statement. Okay, so option C is the right answer. Okay, 25% நான் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. Because see பசங்களா, if we have 2 DNA strands here, ஒரு இந்த இடத்துல எனக்கு இருக்கும் ஒரு primer, இன்னொன்று இந்த இடத்துல இருக்கும். Not அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரிக்கு எதிர்க்கா இருக்காது. ஓகே, அதனால தான். இட்ஸ் ஓகே, நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஓகே, இந்த கான்செப்ட் நமக்கு தெரியும். பட் கொஸ்டினை வந்து நமக்கு புரிஞ்சுக்க தெரியாது. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நாளைக்கு நம்ம போய் இந்த தப்பை பண்ண மாட்டோம். Alright, now fastest answer goes to Harshit. Very good, Harshit. Keep it up. Then, enzyme responsible for cutting the DNA. யாருப்பா? இது ஒரு கேள்வின்னு நான் வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா? சரி, பரவாயில்ல, நீங்கள்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஸ் சப்பையான கொஸ்டின் நான் சூப்பராக ஆன்சர் பண்ண போகிறேங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வரட்டுங்கிறதுக்காக தான். Who is the molecular scissor? எந்த என்சைமை யூஸ் பண்ணி நம்ம கட் பண்ணுறோம் டிஎன்ஏ? அவ்வளோதான். இதுக்கெல்லாம் வந்து 30 seconds கொடுக்கக்கூடாது. I'm stopping the poll. I want the answer by now. Restriction enzyme. Molecular scissor is restriction enzyme. Okay. So, you see option C is the right answer. Okay. Violet gets the fastest answer. Very good, Violet. But always remember cutting the DNA. Appadin vandale, it is restriction enzyme. Okay. Restriction endonuclease is responsible for cutting the DNA. Alright. Then, what is the function of selectable marker in recombinant DNA technology? What is the function of selectable marker? Differentiate between transformed, non-transformed, help in replication, amplify or join the fragments together. எதுக்கு வந்து நம்ம predominant யூஸ் பண்ணுவோம் selectable markers? Very simple, no? PBR 322 la yaar selectable markers? The ampicillin and tetracycline resistance genes. அப்ப இந்த resistance genes யூஸ் பண்ணி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்? What is the role of these genes? Huh? As simple as that. Already I am seeing correct answers there. Now if you see clearly எனக்கு வந்து transformants யாரு, non-transformants யாரு, அவங்கள பிரிச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேண்டிதான் I use selectable markers. So very good. Majority அதான் சொல்லிருக்கீங்க. Serial killer again gets the fastest answer. Good job. Then process of separating DNA fragments based on their size using electric field is called what? PCR, DNA sequencing, gel electrophoresis, DNA replication. One more dabba question. You all know it. இன்னைக்கு காலையில தான் படிச்சோம். Yes? ஓகே, நிறைய சி தான் பார்க்குறேன். எல்லா இடத்துலையும் நான் சி தான் ஆன்சர் பார்க்குறேன். ஓகே, ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா ஆப்ஷன் சி ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். அதை வச்சு தான் சைஸ் வாரியா we will differentiate. ஓகே, குட். 86% கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. serial killer once again gets the fastest answer. Good job. Then, technique used to amplify a specific region of DNA to produce multiple copies. Multiple copies of இந்த ஒரு gene. அதை amplify பண்றதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்? என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்றோம்? Recombinant DNA technology, DNA sequencing, PCR or gel electrophoresis. Again, இன்னைக்கு காலையில தான் படிச்சோம். யா, நிறைய சிசிசி தான் பார்க்குறேன். நிறைய சி தான் பார்க்குறேன். வெரி குட், அவ்வளோதான். ஸோ நிறைய காப்பீஸ் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுறேன்? பிசிஆர் தானே யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ டீநேச்சர் இட், annihil it, extend it. ஸோ எனக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆக ஆக as I am repeating the cycles, I get more and more amplification. So good, option C is the right answer. Majority அதான் சொல்லியிருக்கீங்க. Very good. Serial killer again. மாசா ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. Good job. Now
எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் PBR 322 பிளாஸ்மிட்ல இல்லை. நான் இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன் PBR 322 ஓட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, ஸ்ட்ரக்சரை வரைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டயக்ராம் பேஸ் கொஸ்டின் கூட வரலாம் ஒரு 3 மார்க்கு. இல்லை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி 5 மார்க்கு வரலாம். ஸோ அப்போ டயக்ராம் வித் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஷுட் டூ. ஓகே கிளியர். ஸோ PBR 322ல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இல்லை, எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்கான சைட் இல்லை, which is not there. ஓகே ஆன்சர் செக் பண்ணிடலாம். ஹிண்ட் 2. ஸோ ஈகோ R1 இருக்கு, ஹிண்ட் 3 இருக்கு, சால் 1 இருக்கு. ஆனால் ஹிண்ட் 2க்கு தான் நமக்கு அதில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் கிடையாது. ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் C இஸ் தி ஆன்சர் பசங்களா. ஓகே not a majority, but I hope you will revise the structure please. So remember PBR 322 structure is important. நாளைக்கு guaranteed PBR 322 concept related questions varum. Okay, so please revise that concept and make sure you understand the answer. So option C is the right answer. Vijay Shanti gets the fastest one. Very good. All right, now PBR 322 la it is resistant to edu ampicillin, tetracycline, penicillin, both A and B. Very simple. Again, structure based question. Structure தெரிஞ்சிருக்கணும் by heart. Okay? So what's the answer here? D, 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 D. Yeah, I think this is a pretty straightforward answer. Yeah. எனக்கு obviously ampicillin and tetracycline ரெண்டுமே வந்து is present in my PBR 322. So Gautam gets the fastest answer. Very good, Gautam. Now, which of the following feature okay is a feature எதில இருக்குதுல which is a feature of a cloning vector? Cloning vector க்கு எந்த feature இருக்கணும்? 100%. Which feature should be there? ORI site இருக்கணும், selectable marker இருக்கணும், cloning site இருக்கணும். Huh? Which one of this is most appropriate? கண்டிப்பா cloning vector க்கு எது இருக்கணும்? ஓகே எக்கச்சக்கமான டி 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 தான் நான் பார்க்குறேன். ஆல் ரைட் செக் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பா டி இஸ் தி ஆன்சர் பசங்களா. எல்லாமே இருக்கணும். ஓஆர்ஐ சைட் இருந்தால் தான் ரெப்ளிகேஷன் வில் ஹேப்பன். செலக்டபிள் மார்க்கர் இருந்தால் தான் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பார்க்க முடியும். cloning site இருந்தால் தான் I can clone it. No. And for my cutting and all I will need restriction sites. No. So எல்லாமே is a feature. So option D is the right answer. Purple star gets the fastest answer. Very good. Then nematode specific genes were introduced into the tobacco plant using a vector. Yaar. Nematode. Remember Melodigyne incognitia. இந்த nematode கான அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜீனை அதுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கரெக்ட் அதோட எம்ஆர்என்ஏ சைலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஓகே அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஜீன்ஸை நம்ம வந்து எப்படி வெக்டருக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்? Right? Very simple. Definitely we use agrobacterium. Agrobacterium tumefaciens அப்படிங்கிற ஒரு வெக்டர் மூலியமா தான் we passed on this particular resistance gene for the nematode. So option D is the right answer. Very good. Majority have answered. Cupcake gets the fastest answer. Good job. Now எந்த research organization வந்து deals with the validity and safety of genetically modified organisms? WHO, GEAC, Government of India, எவனுமே கிடையாது. What is the answer? Very simple. I told you காலையில தான் சொன்னேன். We spoke about validity and safety of GM organisms. What is the answer? Everyone. Absolutely. So if you see genetic engineering approval committee GEAC தான் வந்து will decide all this validity and safety. Very good. Majority have answered. Harshit Selvam gets the fastest answer. Good job. Then எந்த ஒரு following plant வந்து genetically modified? Rice, wheat, cotton, mustard. எந்த ஒரு example of a genetically modified crop? Okay. Rice, wheat, cotton, mustard. ஓகே சி பார்க்குறேன், ஏ பார்க்குறேன், ரெண்டுமே நான் பார்க்குறேன். ஓகே ஓகே
Right. So if you see here, pasangla, cotton na is the right answer here because BT cotton is a genetically modified crop. Correct? Now, rice vandu pathina, I know you're all thinking golden rice. Okay, golden rice vandu genetically modified nala da neenga vandu golden rice choose pandringa அப்படின்ட்டு. But if you see, நம்மளோட சிலபஸ்ல மேஜரா நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா we are talking about pest resistance மெயினா இல்லையா. ஸோ nematode resistance and இந்த பால்வர்மோட ரெசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதனால காட்டன் வில் பி த மோஸ்ட் அப்ராப்ரியேட் ஒன். ரைஸ் வந்து ஒன்லி when they mention it as golden rice or அந்த மாதிரி அப்படின்னா it will be a genetically modified. ஸோ இந்த காட்டன்ல வந்து ஆக்சுவலா வேற எந்த ஒரு அடிஷனுமே கிடையாது, சாதாரண காட்டன் தான் இருக்கு. பட் ஆனா சாதாரண ரைஸ் வந்து இஸ் நாட் genetically modified. Is it clear everyone? Kavita, is it clear? Don't worry. ஓகே. ஸோ அதனால வந்து ரைஸ் சாதாரணமான ரைஸ்ல எந்த ஒரு ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷனும் கிடையாது. அந்த yellowish கலரான கோல்டன் ரைஸ் தான் இட் இஸ் மாடிஃபைட். ஸோ காட்டன் வந்து உங்களுக்கு மாடிஃபைட் காட்டனுக்கும் நார்மல் காட்டனுக்கும் வித்தியாசம்லாம் தெரியாது. இட் ஜஸ்ட் ஹேஸ் அன் எக்ஸ்ட்ரா ஜீன். ஸோ காட்டன் தான் வந்து இஸ் அ மாடிஃபைட் crop. So C is the right answer. Okay, not bad, 44%, and Ruben gets the fastest answer. All right. Then, which peptide is not present in mature insulin? Mature insulin la enna peptide illa. See, it's okay to make mistakes pasangla. See, there's nothing to be scared or ayyo அப்படிን பதறதுக்கு there is nothing. Okay, நம்ம என்ன இன்னிக்கே நம்ம கேள்வியை பார்த்து இன்னிக்கே தப்பு பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நாளைக்கு நம்ம இதே தப்பு பண்ண மாட்டோம். Okay, that's all. That's all we have to think about. சரியா? Right. So இங்க மெச்சூர் ஆன இன்சுலின்ல எது இல்லை? எது இல்லை நமக்கு? as simple as that. எல்லாருமே சொல்ற மாதிரி C peptide is not there. Okay, C peptide வந்து it goes off when we talk about the mature insulin. Okay, and Alina Fatima gets the fastest answer for this question. Good job. Right. So இதோட MCQs முடிஞ்சது. Let's go into the 2-mark question. சரியா? Now you are conducting artificial hybridization on papaya and potato. சரியா? Now which one of the following would require emasculation and why? யாருக்கு emasculation தேவைப்படும்? Just give me one word. யாருக்கு emasculation தேவைப்படும்? Papaya is bisexual. Huh? Okay, Dinesh, Gayatri. Dinesh is saying papaya. Gayatri is saying potato. Papaya, potato, papaya, potato. என்னடா பப்பாயாக்கு பொட்டேட்டோக்கு இங்க ஃபைட்டா? Okay, however, for both you will use the process of bagging, justify giving one reason. So firstly, நம்ம வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா papaya is a unisexual plant. It's a means it has unisexual flowers. Okay, so there are two different individuals who are present. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? Papaya is a dioecious plant. Potato is monoecious. So, நம்ம potato flowerல தான் we need to conduct emasculation. Okay, whereas papaya ல வந்து வேற treesல தான் male and female flowers are there. நீங்க emasculation பண்ணணும்ங்கற necessity கிடையாது. சரியா? Now, அதை நம்ம justify பண்ணனும்னா like I said here, potato வந்து it has a bisexual flower. It is a monoecious plant, whereas papaya is dioecious plant. Okay, so clearly potato needs emasculation. ஆனா bagging நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே பண்ணனும் because unwanted pollen வந்து fertilize பண்றத தடுக்கணும் அப்படினா we need to have bagging. சரியா? So that is all the two keywords that you need and you will get 2 marks. Now how would the gene flow or gene drift affect the population in which either of them happen to take place? Yeah. So gene flow அல்லது gene drift எப்படி வந்து ஒரு population affect பண்ணும்? Everyone? Everybody? Okay, gene flow is based on chance, evolution, migration, affects genetic equilibrium, no genetic equilibrium. Okay? Hardy-Weinberg principle, mutation. Seri, okay. So how you'll answer this question na? Predominantly, இந்த மாதிரி ஒரு change in frequency நடக்கும். First of all, gene flow அல்லது gene drift நடந்தா எப்படி நடந்தாலுமே what will happen?
நமக்கு frequency of the gene will change. அப்படி change ஆச்சுன்னா ஒரு வேரியேஷன் ஆகலாம் which will lead to evolution அல்லது it can be a new species that is formed also. Okay, so evolution or speciation or founder's effect all mean the same thing. So gene flow அல்லது gene drift ஆச்சுன்னா first thing is allelic frequency will change and the balance will change. Balance மாறுச்சுன்னா what it will lead to evolution. அவ்வளவுதான். சரியா? Is it clear? Yes, Hardy-Weinberg principle gets affected, but in a keyword is evolution will happen. So either evolution or speciation இந்த வார்த்தைகளை நீங்க யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த ஏதாவது ஒரு வார்த்தை definitely has to be there. Okay? Prankers channel. See, drug based questions வந்து உங்களுக்கு you need to know the categories of drugs, what they affect, என்னென்ன இது பிளான்ட்ஸ்லேருந்து ஐசோலேட் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். கொஸ்டின்ஸ் மைட் கம். சரியா? டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ அண்டர்ஸ்டுட் பசங்களா? ஸோ 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கீவேர்ட் மேக்ஸிமம் எதிர்பார்ப்பாங்க. ஸோ சேஞ்ச் இன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் ஒன் ஆஃப் தீஸ் வேர்ட்ஸ் இவல்யூஷன் அல்லது ஸ்பீசியேஷன் எழுதினீங்கன்னா full marks. Now differentiate between roles of B lymphocyte and T lymphocyte in generating immune response. Simple keywords. ஒன்று வந்து ஒரு விதமான mediated immunity, இன்னொன்று வந்து இன்னொரு விதமான mediated immunity. So how would we explain that? தினேஷ், molecular basisல வந்து human genome project சம்பந்தப்பட்ட questions கண்டிப்பா வரலாம் கண்ணா. So we cannot omit that chapter. But ஆனா அந்த சாப்டர்ல வந்து கண்டிப்பா we have other important concepts also. Okay, so it's all a mix. So நீங்க வந்து இம்பார்ட்டன்டான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இம்பார்ட்டன்ட் தான். சரியா? ஓகே, வெரி குட். ஹியூமரல் இம்யூனிட்டி அண்ட் செல் மீடியேட்டட் இம்யூனிட்டி. ஸோ அதை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம்? பி லிம்போசைட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ் which is in the blood. So and the mediated நான் எதுக்கு சொன்னேன்னா is to trigger the actual answer. So blood வழியா எது போகும்? Antibodies போகும். So it is involved in humoral immunity. Okay, you can even write it is mediated in humoral mediated immunity. Okay, then if you look at T lymphocyte, இந்த B lymphocyte க்கு help பண்றது மட்டும் இல்லாம டைரக்டா போய் கில்லிங்கும் they are involved. Okay, so another T lymphocyte is participating in cell mediated immunity. Okay, so this will produce antibodies and this will produce actual plan and the direct killing. சரியா? Okay, then principle of vaccination is based on the property of memory of the immune system. ஒரு example கொடுத்து இதை justify பண்ணுங்க. One example to justify that principle of vaccination is creating memory. So what will you answer? இதுக்கு என்ன answer பண்ணுவீங்க? What's the keyword that I'm looking for? Polio, active immunization, tetanus. Tetanusக்கு நம்ம anti tetanus serum தானே கண்ணா யூஸ் பண்றோம், which comes under passive immunity இல்லையா? MR. Okay, active immunity. Chickenpox. Okay. Yes, Sadhana, don't worry. We're discussing a lot of questions. More to come. Okay. Secondary response. Very good. So, how will you frame this answer for 2 marks? Abdina? ஒரு வேக்சினை நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணும்போது இட் கேன் பி சிக்கன் பாக்ஸ், மீசில்ஸ், போலியோ, நீங்கள் சொன்ன எந்த ஒரு டிசீஸ் ஆனாலும் யூ கேன் டேக் தி எக்ஸாம்பிள். அப்போ வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் ஆன்டிபாடிஸ். ஓகே, ஆனால் இதில் மெயின் திங் என்னன்னா இட் வில் ஜெனரேட் தீஸ் மெமரி செல்ஸ் ஸோ தட் subsequent exposure வரும்பொழுது it can cause a massive response or a secondary response. Okay, so yes, in fact COVID, chickenpox, all these polio, any example you can give. Vaccine நீங்க போட்டுக்கிறேன் நீங்க நம்பக்கூடிய எந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுமே you can give for this. So something like chickenpox is a very easy example you can remember. Okay, is it clear? Yes, very good P2V. So what happens is the body prepares antibodies and remembers them so that next time they can fight it. Chariya. So how is the continuous culture system maintained in bioreactors? So bioreactors la eppadi nama vandu culture system maintain பண்ணுவோம் and why do we do that? ரெண்டு points தான்.
சரியா? So how do we answer this? Provide optimum conditions. Okay. Optimum conditions தாங்கி continuous culture system எப்படி maintain பண்ணுவோம்? கண்டினியூஸா நடந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா சரி, ரெகுலேஷன் அதெல்லாம் ஓகே, ரெகுலேஷன் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர் அதெல்லாம் ஓகே, ஆக்சிஜன் இஸ் சப்ளைட். ஆனால் கண்டினியூஸாக அது போகணும்னா வெரி குட் தினேஷ், எக்ஸலண்ட். ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் மீடியாவை ஆட் பண்ணி பழச நம்ம எடுத்துகிட்டே இருப்போம். கரெக்டா? தட்ஸ் ஹவ் யூ மெயின்டைன் அ கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் சிஸ்டம். எதுக்காக நம்ம அதை பண்ணுறோம்? why are we doing this? Can someone tell me that? Curve based, stirring type இதெல்லாம் ஜென்ரலா பயோரியாக்டர்ஸ் பத்தி கண்ணா. Everybody who is answering agitator, oxygen, pH control, temperature control இது எல்லாமே வந்து please understand பசங்களா is not pertaining particularly to continuous culture system. இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தான். Yes, very good Dinesh, excellent. So if you see here, first thing வந்து medium வந்து ஒரு பக்கத்துல நம்ம drain பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷான மீடியமை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருப்போம் from the other side. அதுதான் வந்து continuous culture method. இது வந்து for getting larger biomass and higher yields of நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் கிடைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ஒரு டெக்னிக்கை யூஸ் பண்றோம். ஓகே, வெரி குட் தினேஷ், குட் ஜாப். மிச்சவங்க எல்லாருமே see you're all answering stirrer type, pH control, oxygen supply, curved base. ஆனா இதெல்லாம் continuous culture கிடையாது. ஜென்ரலா எனி பயோ ரியாக்டருக்கு கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் சொல்லும் போது ஒன்னு போட்டு இன்னொன்னு எடுக்கிறது தான் என்னுடைய வேலை. சரியா? So these are the keywords you have to keep in mind. Now 3-mark question. Pollen banks are playing a very important role in promoting plant breeding program in the world. Okay, now how are these pollen preserved in the pollen banks? Explain. And how are such banks benefiting our farmer? Write any 2 points. So how are they preserved? எனக்கு 1 mark. Then 2 ways in which they are helping the farmer எனக்கு 2 mark. So first tell me, how are they preserved? Cryopreservation, liquid nitrogen la போட்டு, very good, excellent. At -196 degrees, very good, excellent. And நம்ம எப்படி அந்த farmersக்கு help பண்றோம்? farmersக்கு எப்படி இதை help பண்றோம்? everyone, எப்படி நம்ம farmersக்கு இது help ஆகுது? everybody, can you tell me that? ரெண்டு வழி in which it is helping the farmers. How is it helping the farmers? Okay, to preserve the viability, to increase viability. Where? To preserve it for many months. சரி, maybe used later for better yield, for crop breed. Okay, so if you see the answer here, first thing is answer cryopreservation, liquid nitrogen 196 is correct. Okay, now in the or cryopreservation will increase the viability is correct. Okay, so idhula farmers ku enna use na different genetic strains oda pollen வந்து நமக்கு கிடைக்கும். Not just one strain or நம்மக்கிட்ட இருக்கிற strain மட்டும் இல்லாம வெவ்வேறு strains நம்ம வந்து preserve பண்ணக்கூடிய ஒரு capability நமக்கு இருக்கு. And large number of species நம்ம conserve பண்ணலாம், biodiversity நம்ம maintain பண்ணலாம். And அது மட்டும் இல்லாம எந்த ஒரு extinctionும் ஆகாம நம்ம பார்த்துக்கலாம். Okay? Yes. So for preventing extinction, okay, then for making sure that நிறைய species இருக்கு and that viability is increased, நம்ம cryopreservation maintain பண்ணலாம். So any 2 points in this or 3 points in this with cryopreservation, liquid nitrogen, you get full marks. சரியா? That's it. Now draw a label diagram to show interrelationship of 4 accessory ducts in a male reproductive system. Okay? So எப்படி வந்து 4 accessory ducts in a human male reproductive system, how is it interacting, and அதுக்கான ஒரு diagram அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So எந்தெந்த accessory glands பத்தி நீங்க பேசுவீங்க first? Bulbourethral gland, okay. அப்புறம் வேற? Who are the accessory ducts first of all? Bulbourethral gland is a duct.
seminal vesicle, prostate. Pasangla, seminal vesicle, prostate, bulbo. Is it a duct? First of all, huh? Yes, retitestis, Cowper's gland இல்ல gland கண்ணமா இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க accessory duct கேக்குறாங்க. They asking you the duct. Yes, retitestis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens. அவ்வளவுதான். That's all is the answer I'm looking for. Bulbourethral, prostate, seminal vesicle, all these are glands. Look at the question, understand the question fundamentally. So accessory ducts in கேட்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? Clear cut, we need to draw a diagram that marks நம்ம retitestis, vasa efferentia, epididymis and vas deferens. So 4 இருந்துச்சு அப்படின்னா full marks for you. Is it clear? Is it clear? So fundamentally நீங்க என்னதான் diagram வரைஞ்சாலும் if you marked the glands you will get ஆனமுட்டை. So please read the question பசங்களா. This should be the last time you make this mistake. Okay, நாளைக்கு பேப்பர்ல போய் please read the question 3 times before answering. சரியா? Then draw a sectional view of the human ovary and show all these stages: developing follicles, corpus luteum and ovulation. எல்லா developing follicle ஓட stagesum along with corpus luteum and ovulation. So ஒரு பக்கா ovary ஓட diagram you have to draw. Can you all draw பசங்களா? Yes. So let's see exactly நம்ம எப்படி வரையணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, of course this is the diagram. Okay, but here வந்து I would really suggest ரொம்ப shading அதெல்லாம் நீங்க பண்ண தேவையில்லை. ஒரு primordial follicle or primary follicle-க்கு you can just put one இது followed by a few layer of cells. Okay, so நீங்க வந்து you can just draw குட்டி 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 முட்டை போடுறதுக்கு நமக்கு சொல்லி தரணுமா? நம்ம பாட்டுக்கு ஜாலியாக போடலாம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி you can just draw one layer of cells and call it your primary follicle. அதே மாதிரி கொஞ்சம் அதை விட பெருசு with a little bit of more cells becomes your secondary follicle. எப்போ என்னோட ஆண்ட்ரம்லாம் வர ஆரம்பிக்குதோ that becomes my tertiary follicle. ஒரு full mature follicle will become Graafian follicle. அதுக்கப்புறமா ovulation கண்டிப்பாக காட்டணும். And then you can make sure to just put one cross over இது, okay, and then mark few cells around it. Okay, proper round cells around it. If you mark, you can show the corpus luteum. கடைசியில வந்து it will just degenerate into a குட்டி block. Okay, diagram கேட்க chance இருக்கு கண்ணா? Yes, கண்டிப்பா ஸ்ரீ ஹரிஷ். See, what we need is rough diagramங்கிறதுக்காக ரொம்ப நீங்க ஸ்கேல் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம நான் இங்க சும்மா காமிச்சவன் இப்படி ஒன்று இப்படி 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 அப்படின்னு சொல்லி you cannot make it too rough. At the same time இதே மாதிரி நீங்க வந்து full shading techniques ஓடலாம். You do not have to proceed. Okay, simply அது என்ன இருக்கு என்ன பார்ட் எப்படி நம்ம அதை லேபிள் பண்ணோங்கிறது தெரிஞ்சா மட்டுமே is enough. சரியா பசங்களா? கிளியரா? I hope it was fine. Now compare in any 3 ways the chromosomal theory of inheritance by Sutton and Boveri with the experiment results of Mendel. Okay, so Sutton and Boveri oda chromosomal theory kum Mendel oda theory kum how can we compare? ஏதாவது ஒரு 3 பாயிண்ட் கொடுத்து அது கம்பேர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. So how can we compare this? Huh? Yes, they occur in pairs. Very good, Shinis. Then after that, like very good, Shaurya, they will occur in pairs. Adikapram, after that, after occurring in pairs, what else? Yes, winners, definitely. They produce large offsprings. Shinis, very good, they segregate. Okay. Yes, they segregate independent of the other. Very good. Then one more. They occur in pairs onnu. They segregate independently ங்கிறது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் the chromosomal movement is same as Gina. Okay. Then they follow dominance. They have short lifespan. இல்ல. So main 3 points என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா first thing is occurring in pairs. Okay, both occur in pairs. Then நம்மளோட segregation during gamete formation that happens both cases. Okay,
and then independent of the pairs they are going to segregate is another point. So first thing is they occur in pairs, segregate avanga gamete formation appo, and oru pair or oru group of chromosomes ude segregation is independent of the other. Adhe madri oru pair of factor is independent of the other. So segregation and independence. So in the 3 points irundhudu appadina full marks. Is it clear everyone? Yes. So idu mooliyama genes ude functioning or genes ude functionality is parallel to that of the chromosomes. All right. Now explain linkage and recombination as put forth by T.H. Morgan based on his observations. Okay. So linkage na enna, linkage and recombination avar eppadi explain pannarunu ketirkaru. So which cross you will put? Enna cross neenga kaamipinga? Just tell me endha cross. Of course you cannot show me the cross here, but which cross will you say? என்ன crossன்னு சொல்லுவோம்? Yes, linkage is inversely proportional to recombination. Very good. More the distance, lesser will be the linkage. Okay, நீங்க வந்து you are giving me answers for the second part. Okay, white winged and brown winged. White wing, brown wing. White and brown வந்து wing ஓட கலரா? Wing ஓட இதுவா? கிடையாது. Okay, so let me revise it for you. So first நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, when particularly in the ஒரு T.H. Morgan, okay, crossed my Drosophila that had a yellow body and white eye with அதோடைய wild type, and இன்னொரு பக்கத்துல வந்து அதே மாதிரி வந்து white eye and miniature wing இருக்கக்கூடிய இதை அதோட வைல்ட் டைப்போட கிராஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த ஒரு yellow body and white eye இருக்கிற ட்ரோசோஃபிலாவோட கிராஸ் வந்து did not show much of a recombination. ஓகே, அப்போ அவர் என்ன சொன்னாரு, அப்போ இந்த பாடி கலரும் என்னோட ஐ கலருக்கான ஜீன்ஸ் வந்து கிட்ட கிட்ட டிராவல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். whereas on the other hand நம்ம வந்து when we saw white eye with a miniature wing and அதோட wild type ஆன cross நம்ம பார்க்கும்பொழுது அது என்ன பார்த்தாரு, நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற இந்த ஒரு 9:3:1 வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தார். ஸோ முதல் கேஸ்ல என்னாச்சு, இந்த டைட்லி லிங்க்ட் ஜீன்ஸ்ல 1.3% தான் there was recombination. ஓகே, பட் 9:3:1ல கிட்டத்தட்ட நமக்கு 6 out of 16, almost 37% வந்து is we are having recombination. கரெக்டா? வெரி குட் தினேஷ், வெரி குட் ரித்திகா, குட் ஜாப். ஸோ இந்த ஒரு கிராஸை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி யூ கேன் டெல் தட் அவர் சொன்னது படி லூஸ்லி லிங்க்ட் ஜீனுக்கு தான் இந்த ஒரு மெண்டலோட இந்த ரேஷியோ வந்து இட் வில் பி ஆப்ட், whereas டைட்லி லிங்க் ஜீன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த ரேஷியோ நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். அவ்வளோதான். ஓகே, அண்ட் தென் எதை வச்சு நம்மளோட ஆல்ஃப்ரெட் சர்டவெண்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஜீன் மேப்பிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீன் மேப்பிங் வந்து இதே மாதிரி தான், லிங்கேஜை பேஸ் பண்ணி தான், என்ன டிஸ்டன்ஸ் வந்து அந்த ஜீன்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். கிளியர்? ஸோ அவங்க பொசிஷன் அந்த குரோமோசோமுக்கும் ரீகாம்பினேஷன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் வந்து there is a link. ஓகே, ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸையும் ஃப்ரீக்வன்சியும் மேப் பண்ணி நம்ம ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜ்க்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்னு மேப் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரியான ஜீன் காம்பினேஷன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் சொன்னார். ஓகே, now moving on to the next question. Name the group of bacteria involved in settling milk into curd. Who is it? One keyword. Who is it? Answer me. அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பிளைன் த ப்ராசஸ் தே கேரி இன் டூயிங் ஸோ. அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்ன? பாலை தயிராக்குற ப்ராசஸ் பேர் என்ன? ஓகே, லாக்டோபாசிலஸ் சொல்றீங்க. வெரி குட். ஸோ குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா சொல்லும் போது லாக்டிக் ஆசிட் பாக்டீரியா. நான் இதே மாதிரி ஒரு பெனிஃபிஷியல் ரோல் இருக்கிற இன்னொரு பாக்டீரியாவை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நோ, another such role of the same bacteria. இந்த பாக்டீரியாவோட இன்னொரு ரோல் என்ன? coagulation, fermentation, okay, partial digestion of milk protein. சரி, இந்த பாக்டீரியாவோட இன்னொரு ரோல் என்ன? இந்த பாக்டீரியா LABயை வச்சு லாக்டோபாசிலஸ் வச்சு இன்னும் என்ன கிடைக்கும் எனக்கு? ஒன் மோர். வாட் இஸ் த ஒன் மோர்? ஒன் மோர் வைட்டமின் B12 இல்லை. வேற என்ன நல்ல விஷயம் இவன் பண்ணுவான்? பயோகேஸ் ப்ரொடக்ஷன்ல லாக்டோபாசிலஸ் என்ன கண்ணா பண்றது? இல்லை, கட் ஹெல்த் இல்லை.
ஆல்கஹால் இல்ல. வாட் does he do? என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவான்? ethanol, curdling. No. So pasangla, I think you got confused. See, first thing is lactic acid bacteria, or if you write lactobacillus also, okay. Coagulation and partial digestion is correct, okay. Now yes, vitamin B12 is there, checks disease causing organisms ella irukku. You all know, no, lactobacillus is involved in producing lactic acid. That is also very common, okay. It's not wrong, neenga sonna answer la correct da, but lactobacillus produce lactic acid is also a very common example, okay. It's production of lactic acid, avladha. Okay, checking the microorganisms for gut health, increasing vitamin B12, இது எல்லாமே வந்து can be there. Okay, so process is coagulation and partial digestion of the milk proteins, and organism is preferably it's good to write lactic acid bacteria. ஏன்னா அவங்க கொஸ்டின்ல கேட்டது வந்து group of organisms அப்படின்னு கேட்டாங்க, எந்த ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு கேட்கல. Okay, so basis that you can write LAB. All right, so இதோட நம்ம செஷன் முடிஞ்சது பசங்களா. Now கொஞ்ச நேரத்திலேயே நம்ம அம்ரித் சார் வந்து he is going to continue with solving questions with all of you. சரியா? Okay, everyone. So நாளையோட நம்ம வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் வெற்றிகரமா சூப்பரா மாசா முடிக்க போறோம். All my best wishes பசங்களா. I love you all. Thank you so much இந்த கிளாஸ்ல இருந்ததுக்கு. Okay, it was such a pleasure teaching all of you. பட் எஸ், நம்ம இந்த போர்டு எக்ஸாம் முடிச்சாலுமே யாரெல்லாம் நீங்கள் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ கண்டிப்பாக இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னும் நமக்கு ஒரு 45 நாள் தான் பாக்கி இருக்கு இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் நான் உங்களுக்கு நீட் சேனலில் வந்து நெக்ஸ்ட் 45 டேஸை நீங்கள் எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணணுங்கிற செஷன் தனியாக எடுக்க போகிறேன். ஓகே, ஸோ நாளைக்கு நீங்கள் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க, அதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த செஷனை தனியாக பண்ணலாம். பட் நெவர்தலெஸ், ஜஸ்ட் டு ரிமைண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ, நம்ம கோயம்புத்தூரில் ஆஃப்லைன் கேம்பஸ் வரப்போகுது இல்லையா பசங்களா? 24th March, summer granda, we're going to start our campus, all right? And Coimbatore ஆரம்பிச்சு கண்டிப்பா we are going to move into a lot of cities moving forward. Now in the crash course நான் சொன்ன மாதிரி வெறும் ஒரு 45 days தான் இருக்கு, ஓகேயா? ஸோ இந்த ஒரு 45 டேஸை நீங்க வைட்டலா யூஸ் பண்ணி சூப்பரா பெஸ்டா நீங்க உங்களுடைய எக்ஸாமை பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அண்ட் இந்த மாதிரி கிராஷ் கோர்சஸ்லேருந்து Xylemல இருந்து எக்கச்சக்கமான டாப்பர்ஸ் வெளியே வந்திருக்காங்க. நிறைய பேர் இன்னைக்கு MBBS காலேஜஸ்ல அவங்களோட கனவை வந்து பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ டெஃபினெட்லி we are all going to be with you பசங்களா. அதனால எங்களை நம்புங்க, stay with us and definitely you will make it. Okay, right? So now when we look at crash course, நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி module wise we are going to teach you, finish the syllabus, test வச்சு mock exams வச்சு full and full உங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்க இருக்கோம். ஓகே, அண்ட் இது மூலியமா மெட்டீரியல்ஸ் என்னென்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மைண்ட் மேப்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களா. எஸ்பெஷலி நீட்ல சிலபஸ் வாஸ்ட், நம்ம ரிவைஸ் பண்ண வேண்டியது நிறையா இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் மைண்ட் மேப்ஸ், ப்ரிசைஸான கண்டென்ட், ஸ்டடி மெட்டீரியல் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டெய்லி ஸ்கெடியூல்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். கூடவே நான் சொன்ன மாதிரி மைண்ட் மேப்ஸ், ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக ப்ரிசைஸாக எப்படி நீங்கள் பெஸ்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் டெஃபினட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, இட் வில் பி டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் இயர்க்கான ஆன்லைன் பேட்சஸும் ஆரம்பிக்க போகுது. ஓகே, ஸோ வி ஹாவ் அவர் தலை batch for class 11 students, தளபதி batch நம்மளோட class 12 studentsக்கு, and வெற்றி batch நம்மளோட repeatersக்காக வேண்டி. and repeatersக்கு ஆன்லைன் மட்டும் இல்லாம ஆஃப்லைன்லயும் we have our மாரா பேட்ச். ஓகே, ஸோ எதுலையாவது நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக நான் கொடுக்க போகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு லிங்க் இருக்கும். ஓகே, அந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி டெஃபினெட்லி கோ அண்ட் கிவ் யோர் டீட்டெயில்ஸ். நம்ம டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. வேறு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நம்ம டீம் கிட்ட நீங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். சரியா பசங்களா? இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ இந்த நம்பரில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்க பசங்களா. கோர்ஸ் ஃபீ நான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் 250 அட்மிஷன்ஸ்க்கு இட்ஸ் ஓன்லி 20,000 rupees. 45 டேஸில் நீங்கள் என்னெல்லாம் கற்றுக்கணுமோ எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு கிராஷ் கோர்ஸில் கவர் ஆகிடும். ஓகே, டெஃபினெட்லி எஸ், கண்டிப்பாக நான் வந்து PDF டெலிகிராம் லிங்க்ல போட்டுடுறேன். டோன்ட் வரி. ஓகே,
ரைட். ஸோ இந்த நம்பர் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த கோர்ஸ், இப்போ நம்ம 24th March அப்படின்னா 5 நாள் தான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் டெஃபினெட்லி கான்டாக்ட் அஸ் பசங்களா. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிடிஎஃப் டெஃபினெட்லி ஐ வில் பி போஸ்டிங் இட் ஆன் நம்மளோட டெலிகிராம் குரூப். வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பசங்களா. ஓகே, ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இட் வாஸ் எ பிளஷர் டீச்சிங் ஆல் ஆஃப் யூ. கண்டிப்பா இன்னும் நிறைய கிளாஸஸ், இன்னும் நிறைய செஷன்ஸ் உங்களோட இன்டராக்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப ஆசை. பட் நெவர்தலெஸ் நாளைக்கு எக்ஸாம் போய் மாஸா பண்ணிட்டு வாங்க. அட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபீல் லைக் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். ஓகே, பயம் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வேணாம். ஓகேயா? டோன்ட் வரி திரியம்பிகா, தினேஷ், இதெல்லாம் கவலையே படாதீங்க. சி இட்ஸ் வெரி நார்மல். ஓகே, நமக்கு பேப்பர் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. பட் பேப்பர்ல பாதி கொஸ்டின்ஸ் நான் இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு. ஓகே, ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி கிவன் டு யூ ஹியர் இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து ஆல் தீஸ் கான்செப்ட்ஸ் ட்ரஸ்ட் மீ, நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது மட்டும் இல்லை, இப்போ அமிர்த் சார் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறதுலையும் வந்து 80 to 90% கான்செப்ட்ஸ் பேப்பரில் இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த செஷன் நடத்துகிறோம். ஓகே, கிளியரா எவ்ரிபடி? ஸோ அதனால கோ பாசிட்டிவாக, கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லாத்தையும் பேப்பரில் எழுதிட்டு வாங்க. பேப்பர் ஈஸியாக இருக்க போகுது. ஓகே, ஜஸ்ட் கீப் ரிவைசிங். All right. Okay, Pasangla. So it was wonderful, wonderful interacting with all of you. Thank you so much. Bye bye for now. Amrit sir, கூடிய சீக்கிரமே வந்துருவாரு. ஸோ அதனால எங்கேயும் ஓடி போயிடாதீங்க. ஒரு 10 minutes break எடுத்துட்டு சீக்கிரமா ஓடி வந்துருங்க. ஓகே? All right. Bye Pasangla. Take care. All the very best. நாளைக்கு நீங்க எக்ஸாம் போயிட்டு வந்து you should be commenting. ஓகே, நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க as to எக்ஸாம் எப்படி போச்சு, மேம் சூப்பராக போச்சு, மாஸாக பண்ணோம், இந்த மாதிரி தெரிக்க விடுற ஸ்டார்ஸ் பார்க்கறது தான் எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ஓகே, ஸோ அதனால நோ பயம் நீடட், நோ anxiety நீடட். நம்ம எல்லாமே படிச்சாச்சு, எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணியாச்சு. அது மட்டும் ஸ்டே கான்ஃபிடென்ட் அண்ட் ஸ்டே ஹாப்பி ஸோ தட் உங்களோட பெஸ்ட் வந்து வில் கம் அவுட் த பேப்பர். ஓகே, fantastic பசங்களா. தென் see you all the very best. நாளைக்கு எக்ஸாம் எப்படி போச்சுன்னு தெரியறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன். and I hope you are too. So good luck and do very well பசங்களா. See you all. Bye bye.
எஸ் வணக்கம் பசங்களா, நான் உங்கள் வாத்தி அம்ரித் சார். அண்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா பயாலஜி மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின். சரியா? ஸ்ருதி மேம் கூட நீங்க செஷன் பண்ணீங்க, அது நிறைய கொஸ்டின் டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க. இப்போ என் கூட சேர்ந்து for 2 hours இன்னி நிறைய கொஸ்டின் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சரியா? இது வந்து நம்ம 2023ல இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு. பிளஸ் நிறைய MCQs பிராக்டிஸ் பண்ண போறோம். பிளஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச டயக்ராம்ஸ், சரியா, எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ், என்ன இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். சரி, இந்த செஷன் வந்து உங்களுக்கு நாளைக்கு எக்ஸாமுக்கு குயிக்கா ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். புரியுதா? இந்த செஷன்ல நீங்க வந்து குயிக்கா ரிவைஸ் பண்ணலாம் என் கூட சேர்ந்து. ஓகே, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது செஷன். உங்களுக்கு டவுட் தான் கேட்கலாம். ஓகே, அண்ட் எஸ் குயிக்கா ஒரு லைக் பட்டன் அமுக்குங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எஸ் சேனல்ல. அண்ட் நாளைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்க எக்ஸாம் முடிச்சு, சரியா, நீங்க வந்து உங்க கொஸ்டின் பேப்பரை என்கிட்ட அனுப்புங்க. அண்ட் நாளைக்கு ஒரு செஷன் வச்சிருக்கோம். சரியா? ஸோ என்ன amrit.raj@xylemlearning.com. சரியா? நாளைக்கு உங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சு இந்த உங்க எக்ஸாம் பேப்பரை இதுல எனக்கு அனுப்பி விடுங்க. அண்ட் ரெண்டாவது நீங்க பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு 6 மணிக்கு, சரியா, எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க அது வந்து என்கிட்ட வந்து சொல்லணும். சொல்லுவீங்களா? எஸ், நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்து எக்ஸாம் எப்படி எழுதுனீங்க என்கிட்ட சொல்லுங்க. உங்க எக்ஸாம் பேப்பரை என்கிட்ட அனுப்புங்க. ஸோ தட் நான் பார்க்கலாம், நம்ம வந்து பார்க்கலாம் நீங்க எப்படி எக்ஸாம் அட்டென்ட் பண்ணீங்க, என்ன மாதிரி எழுதிருக்கீங்க, நாங்க சொல்லி கொடுத்த எக்ஸாம்ல வந்ததா வரலையா, அதை நம்ம வந்து பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ் பண்ணுவீங்களா? தேங்க்யூ டயானா, வெரி குட். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ல எப்படிப்பா போயிட்டு இருக்கு? அபினாஷ் ஓகே சொல்றான், ஹரிணி ஓகே சொல்றாங்க. பேப்பர்ஸ் இருக்க வேண்டாம் சார். ஓகேப்பா, பேப்பர் டிஸ்கஷன் பண்ண மாட்டோம். எஸ், ஸோ ப்ரிப்பரேஷன்ல எப்படி போயிட்டு இருக்கு? பயங்கரமா போயிட்டு இருக்கா? தேங்க்யூ யுவஸ்ரீ. நாளைக்கு ஃபுல் செலிப்ரேஷனா? ஓகே, ரொம்ப செலிப்ரேட் பண்ணாதீங்கப்பா. நாளையில இருந்து நம்ம நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். ஓகே, ஆமா சரி, அதெல்லாம் அப்புறமா பேசலாம், நாளைக்கு பேசலாம். எஸ், ஓகே, பேப்பர் டிஸ்கஷன் பண்ண மாட்டோம், ஆனா பேப்பர் ஈஸியா எப்படி உங்க ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். ஓகே, காயத்ரி டேவிட்ஸ் குட். மாசா பயமா போயிட்டு இருக்கு சார். திரியாம்பிகா ஏப்பா பயப்படுற? நான் சொல்லியிருக்கேன், ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், 2 விதமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. பயப்படுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, பயப்படுத்துற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. சரியா? சோ நீங்க எந்த கேட்டகரியில வரணும்? நீங்க பயப்படுத்துற கேட்டகரியில வரணும். எப்பயுமே பயப்படுற கேட்டகரியில வரக்கூடாது. எஸ், நீங்களா என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ், என்னோட ஆர்மி. நாங்களா எப்படி? பயப்படுத்துற கேட்டகரி, பயப்படுற கேட்டகரி இல்ல. ஓகே, எஸ் எஸ், என்னோட ஸ்டூடெண்ட் அப்படி தானேப்பா? பயப்படுங்க गाइस, பியர் இஸ் குட்டா. யார் பாது? பம்பல்வி. எஸ், பயப்படுத்துற கேட்டகரியில எப்பயும் இருக்கணும். ஓகே, பாரு, டிஃபிகல்ட்டா வந்தா அது வந்து எல்லாருக்கும் தான் டிஃபிகல்ட்டா வர போகுது, உனக்கு மட்டும் டிஃபிகல்ட்டா வராது. ஓகே, சோ எக்ஸாம்ல क्वेश्चन பேப்பர் டிஃபிகல்ட்டா வந்தா உனக்கு மட்டும் டிஃபிகல்ட் வராது, எல்லாருக்கும் டிஃபிகல்ட்டா தான் வரும். அந்த மாதிரி மார்க்ஸ் எல்லாருக்கும் கம்மியா தான் வரும். ஓகே, ஐயோ அழுகவா சிரிக்கவான்னு தெரியலையே. சிரிங்கப்பா. பயப்பட்டு பாரு, அழுது யாருக்கும் ஒன்றும் நடக்காது, சரியா நடக்காது. சோ நம்ம வந்து இந்த பயத்தை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்றோம், அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். சரியா? எஸ், அது இல்லாம நான் உங்க கூட இருக்கேன்ல, ஏன் பயப்படுறீங்க? சரியா? சோ எக்ஸாம் வந்து பாரு, நமக்கு நீட்டுக்கு நீ பார்த்தனா 50% மார்க்ஸ் தான் தேவை. நம்ம நீட் எக்ஸாமுக்கு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 50% மார்க்ஸ் மட்டும் தான் தேவைப்படுது. சரி, அதுக்கு மேல மார்க்ஸ் தேவையில்லை. ஓகே, எஸ், நமக்கு வந்து 50% மார்க்ஸ் தான் தேவை. சோ இதை விட அதிகமா தானே ஸ்கோர் பண்ண போறீங்க எப்படி இருந்தாலும். எஸ், இதை விட அதிகமா தான் ஸ்கோர் பண்ண போறீங்க, எதுவா இருந்தாலும் சரி, நீங்க இதை விட அதிகமா தான் ஸ்கோர் பண்ண போறீங்க. சோ கவலைப்பட வேண்டாம். எஸ், ஆமா, அது இல்லாம தேவேஷ் சொல்றான், சார் நாங்க 94 பீட் பண்ண போறோம். எக்ஸாக்ட்லிப்பா, நான் ஏன் ஸ்கூல் டயத்துல நான் 12th படிச்சப்ப 94 அவுட் ஆஃப் 100 எடுத்தேன். நீங்க எல்லாரும் என் ஸ்கோரை பீட் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. சோ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, யாரெல்லாம் பீட் பண்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, அம்ரித் இருக்க பயம் ஏன்? எக்ஸாக்ட்லி பாவித், நான் இருக்க பயம் ஏன்? we have got 50% all subject. ha ha ha, very good, very good. பேண்டமிக் வைட்டி வரும்பா, நீட் எல்லாத்துலயும் வரும். பயோக்கு தான் சார் பயமா இல்ல. வெரி குட். காயத்ரிக்கு பயமா இல்ல. ஆரம்பிக்கலாமா? வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க, சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், தேங்க்யூ பா கேப்ரேடியம். வெரி குட். we want to beat you sir even without studying. அப்படியே நடக்காதுப்பா. ஓகே, கொஞ்சம் ஃபயரை போடுங்கப்பா, குயிக்கா ஃபயரை போடுங்க, தென் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நேம் a GM cereal crop having enhanced nutritional value. The nutrient it is rich in. சொல்லுங்கப்பா, ஒரு GM crop which is having high nutritional value and nutrient it is rich in.
சொல்லுங்கப்பா எந்த ஜிஎம் கிராப் வந்து நியூட்ரிஷன் எஸ் வெரி குட் யார் சொன்னாப்பா காயத்ரி சொல்றாங்க காயத்ரி தேவி சொல்றாங்க நிவேதா சொல்றாங்க சார் கோல்டன் ரைஸ் எக்ஸாக்ட்லி கோல்டன் ரைஸ் is rich is a GM crop it is rich in vitamin A it is rich in vitamin A very good பா இன்னொரு விஷயம் சொல்லட்டா பசங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் இருந்தா இப்ப வந்து படிக்கவே தோணாது நாளைக்கு ஒரு எக்ஸாம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்னைக்கு வந்து அந்த ஈவினிங் அந்த எக்ஸாம்க்கு முந்தின ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா படிக்கவே தோணாது கரெக்டா தப்பா எஸ் கரெக்டா தப்பா நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு நாள் முன்னால சாயந்தரம் எஸ்பெஷலி அது வந்து படிக்கவே ஒண்ணுமே லைக் மனசே வராது ஒரு மாதிரியா படப்படப்பா இருக்கும் எஸ் எஸ் ஆர் நோ எஸ் ஆர் நோ படப்படப்பா இருக்குமா சோ அந்த நேரத்துல இந்த மாதிரி செஷன் எதுக்காக யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லா சாப்டரோட கொஸ்டின் வந்து ஜம்பிள் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ண போறோம் எல்லா சாப்டர்ஸையும் நம்ம வந்து ஜம்பிள் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ண போறோம் ஓகே சோ அதுல வந்து உன்னோட மெமரி பவர் வந்து டெஸ்ட் ஆகும் ஓகே உன்னோட மெமரி பவர் வந்து டெஸ்ட் ஆகும் சோ இட் இஸ் a very good way of revision towards the end நீங்க பாத்தீங்கன்னா டாப்பர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா क्वेश्चंस மட்டும் தான் பிராக்டீஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா பாரு ஒரு क्वेश्चन வந்து பயோடெக்னாலஜில வரும் இன்னொரு क्वेश्चन வந்து ஈகாலஜில இருந்து வரும் இன்னொரு क्वेश्चन வந்து ரீப்ரொடக்ஷன்ல இருந்து வரும் சோ இந்த மாதிரி ஜம்பல் ஆயிடுச்சுன்னா மூளை வந்து கொஞ்சம் ஓபன் ஆகும் சரியா மண்டையில இருக்கிற கிழங்குலாம் அப்படியே வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே எஸ் ஐ ஹோப் உங்களுக்கு புரியுது இந்த செஷன் வந்து ஏன் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் So இதுதான் பார்த்தாச்சு state any two benefits of genetically modified crops genetically modified crops ஓட benefit என்னப்பா pest resistant ஆ இருக்கும் இல்லனா என்ன இருக்கும் pest resistant ஆ இருக்கும் then resistant to abiotic stress abiotic னா drought resistant சரியா சோ இந்த மாதிரி ஐயோ என்னப்பா ஆச்சு இது boys and girls என்னப்பா yes okay yes so benefits and called genetics crops become more tolerant to abiotic stress like cold drought salt heat it reduces reliance on chemical pesticide pest resistant crops inga vandu innor extra or point score pannu nam eludna example bt cotton appdi eludna example bt cotton extra va சரியா so பசங்களா நம்ம வந்து மார்க்ஸ் கட் பண்றதுக்கு சான்ஸே கொடுக்க கூடாது நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டே போகணும் எக்ஸாக்ட்லி பிஎஸ் வெஷன் மோர் ஈல்ட் எக்ஸாக்ட்லி அது கூட நம்ம எழுதலாம் ஓகே வெரி குட் அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா பயங்கரமான क्वेश्चन இது யார் பண்ணான்னு பார்க்கலாம் by using Punnett square depict genotype and phenotype of a test cross ஐயோ where green pod color capital G is dominant over yellow pod color small g in the garden P with unknown genotype சொல்லுங்கப்பா yes by using Punnett square depict genotype and phenotype of a test cross என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க டெஸ்ட் கிராஸ் சொல்றாங்க டெஸ்ட் கிராஸ்னா இத வந்து ஸ்மால் t ஓட மல்டிப்ளை பண்ணனும் where capital G is dominant over yellow G in garden P with unknown genotype என்ன பண்ணுவா சொல்லுங்கப்பா unknown genotype என்ன இருக்கும் unknown genotype என்ன இருக்கும் yes unknown genotype என்னவா இருக்கும் yes யாருக்கு இந்த क्वेश्चन தெரியல கையை தூக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கெல்லாம் இந்த क्वेश्चन தெரியல கையை தூக்குங்க டெக் ப்ரோ நீ கவலைப்படாதப்பா நான் சொல்றத படி யாருக்கெல்லாம் இந்த क्वेश्चन புரியல கையை தூக்குங்க எனக்கு தெரியும் 90% பசங்களுக்கு இந்த क्वेश्चन புரியல போய் சொல்லாதீங்கப்பா எஸ் யாருக்கெல்லாம் இந்த क्वेश्चन புரியல கையை தூக்குங்க ஃபர்ஸ்ட் எம்ஆருக்கு புரியல ஸ்ரீக்கு புரியல சரியா மறந்துருச்சா சஹானாக்கு திரிஷுலுக்கு புரியல பர்ஃபெக்ட்பா நான் சொல்றேன்ப்பா எனக்கு சஞ்சய்க்கு புரியலையா பாருப்பா என்ன சொல்றாங்க புன்னெட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி சரியா depict the genotype and phenotype of a test cross சரியா phenotype-உம் genotype-உம் ஒரு test cross-க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் test cross என்ன test cross வந்து pure recessive ஓட நம்ம breed பண்ணோம் யாரை breed பண்ணோம் where capital G is dominant over yellow pod color small g in a garden P with unknown genotype அதோட genotype நமக்கு தெரியல சரியா அதோட genetic makeup நமக்கு தெரியல
சரியா? அதான் சொல்லிருக்காங்கல்ல, புரிஞ்சிருச்சாப்பா? என்ன சொல்றாங்க? புன்னெட் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணி நீ வந்து ஜீனோடைப்பும் பீனோடைப்பும் கண்டுபிடிங்க, தெரியாத ஜீனோடைப்போட அப்படின்னு கேக்குறாங்க. சரியா? உனக்கு வந்து ஒரு பிளான்ட் கொடுத்திருக்காங்க, இதோட உனக்கு ஜெனடிக் மேக்கப் தெரியல, ஜெனடிக் மேக்கப் வந்து அன்னோன், நமக்கு தெரியல. இது புரிஞ்சிருச்சா? அத டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. டெஸ்ட் கிராஸ் நமக்கு தெரியும் ஸ்மால் டியோட பண்ணணும். ஸ்மால் டிக்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கும்? ஸ்மால் டிக்கு பதிலா இங்க என்ன இருக்கும்? இங்க வந்து ஸ்மால் ஜி இருக்கும். ஆமாவா இல்லையா? ஸ்மால் ஜி இருக்கும். இதோட ஜெனடிக் மேக்கப் நமக்கு தெரியல. பாருப்பா ஸ்மால் ஜினா ரெசசிவ்னா அது என்ன கலர்ல இருக்கும்? ரெசசிவ்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து yellow கலர்ல இருக்கும். yellow கலர்ல இருந்தா நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஸ்மால் ஜி தான் நமக்கு தெரியும். ஆமாவா இல்லையா? ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இஃப் திஸ் பிளான்ட் இஸ் yellow in color means the pod is yellow in color, it will be small g. ஆனா இது வந்து green-ஆ இருந்தா இது வந்து கேபிட்டல் ஜியா கூட இருக்கலாம், கேபிட்டல் ஜி ஸ்மால் ஜியா கூட இருக்கலாம். புரியுதா? சோ பாரு, ஸ்மால் ஜியா இருந்தா நம்ம வந்து unknown genotype இல்ல, we know the genotype because it can be yellow only when it is small g. But நமக்கு ஜீனோடைப் எப்ப தெரியாது? நமக்கு ஜீனோடைப் வந்து அது கிரீன் கலரா இருந்தா அது வந்து இதுவா நமக்கு வந்து தெரியாது. சரியா? சோ இந்த கேஸ் நம்ம என்ன பண்ணனும்? நம்ம ரெண்டு கிராஸையும் பண்ணனும். we will do capital G into small g. Also இன்னொன்னு வந்து என்ன பண்ணுவோம்? நம்ம வந்து என்ன பண்ணனும்? capital G into small g ரெண்டு கிராஸும் நம்ம வந்து பண்ணனும். கிளியரா? ஓகே, சோ பார்க்கலாமா? capital G, small g, capital G, small g, capital G, small g, capital G, small g, capital G, small g. All of them are going to be, yes, எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்க? green pod-ஆ இருப்பாங்க. green pod வந்து phenotypic ratio that is 1:1 வரும், and like all green. சரி, all green pod, and அதோட genotype பாத்தீங்கன்னா capital G, small g வந்து அதோட genotype. ஓகே, இதோட பாத்தீங்கன்னாப்பா இங்க பார்க்கலாம். capital G, small g, capital G, small g, capital G, small g. So இதோட phenotypic ratio வந்து பாத்தீங்கன்னா 1:1, 1 green and 1 yellow, and genotypic ratio கூட பாத்தீங்கன்னா 1:1, 1 capital G is to small g. Yes, புரிஞ்சதாப்பா? So இந்த क्वेश्चनல நீங்க வந்து ரெண்டு கேஸ் பண்ணனும். ஓகே, யூஸ்டினா சொன்னாங்க சார், ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் அகைன். ஃபோக்கஸ் பா. பாரு, இது எக்ஸாம்ல வந்திருக்கு. சரியா? அதனால பார்க்கறோம் திருப்பி. சோ என்ன சொல்றாங்க? பை யூசிங் புன்னெட் ஸ்கொயரை யூஸ் பண்ணி depict the genotype and phenotype of a test cross. சரியா? क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க? என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் பாரு, என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அது பாருங்க. ஓகே, சோ genotype and phenotype of a test cross. இது புரிஞ்சிருச்சா? ஆன்சர்ல நீங்க என்ன எழுதணும்? phenotype என்ன, genotype என்ன அது எழுதணும். சரியா? அது ஓகே, தெரிஞ்சிருச்சு. சரியா? இப்ப பாருங்க, இதுல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கேபிட்டல் G வந்து green pod கலர் வந்து dominant over yellow pod கலர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? green pod வந்து dominant over yellow pod கலர் சொல்றாங்க. in garden P with unknown genotype, அந்த garden P ஓட genotype என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. unknown genotype. சோ பாரு, garden P ஓட genotype என்னவா இருக்கலாம்ப்பா? capital G, small g இருக்கலாம், capital G இருக்கா, or capital G, small g. இதானே இருக்கு. இந்த மூணு பாசிபிலிட்டி தானேப்பா? இந்த மூணு பாசிபிலிட்டி தானே? ஆனா எங்களுக்கு தெரியும் இது small g இருந்தா இது வந்து yellow கலரா தான் இருக்க முடியும். இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ஆனா இது வந்து green கலரா இருந்தா it can be capital G or capital G, small g. புரியுதா? கிரீன் கலர்ல ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. சோ இதுல எது கேபிட்டல் G, எது கேபிட்டல் G, ஸ்மால் g, இது வந்து இதோட phenotype and genotype பார்க்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த ரெண்டு கிராஸ் பண்ணுவோம். எஸ், ஐ ஹோப் உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ எழுதணும், you have to write the phenotype and genotype ratio. ஓகே, பாருங்கப்பா. சோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பார்த்தேன்னா ஹோமோசைகஸ்னா ஸ்மால் g and capital G. இது பார்த்தேன்னா genotype வந்து all are capital G, small g. phenotype வந்தேன்னா all are green pod. okay, then genotype பார்த்தேன்னா again small g with capital G, small g. இது பார்த்தேன்னா genotype பார்த்தேன்னா capital G, small g to small g 1:1. phenotype பார்த்தேன்னா green and yellow 1:1. பசங்களா இப்ப கிளியர் ஆச்சா?
எஸ் ஆடியோ கரெக்டா இல்லையா? இப்போ இப்போ தெரியுது, இப்போ கேக்குதா? எஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், இப்போ எப்படி கேக்குதுப்பா? இப்போ எஸ் இப்பயும் லோவா இருக்கா? எஸ் இப்ப லோவா இருக்கா? ஓகே இருக்கா? ஆடியோ எப்படிப்பா இருக்கு? ஆடியோ எப்படி இருக்கு? கிளியரா இருக்கா? பர்ஃபெக்ட். ஓகே, அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம்ப்பா. அடுத்த क्वेश्चन. Certain specific bacterial spores are mixed in water and sprayed over Brassica corp to control butterfly caterpillars. Name the bacterium and the mode of action on the butterfly caterpillar. சொல்லுங்கப்பா, என்ன பாக்டீரியாவை நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்? நம்ம என்ன பண்ணோம்? ஒரு பாக்டீரியாவை தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி என்ன சொல்றோம்? அதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம வந்து பயோ பெஸ்டிசைடா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். என்ன யூஸ் பண்றோம்? பயோ பெஸ்டிசைட நம்ம வந்து எங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்? எஸ் எஸ் இங்க என்ன பண்றோம்? நம்ம பயோ பெஸ்டிசைட இங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே, நான் இதுல என்ன ஆகுது? இது எப்படி பண்ணணும்? நேம் த பாக்டீரியம் அண்ட் இட்ஸ் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆன் த butterfly caterpillar. Name the bacterium. Exactly, bacterium is Bacillus thuringiensis. The bacteria is Bacillus thuringiensis. And name the bacterium and the mode of action. Mode of action என்ன பண்ணோம்? The bacterium thuringiensis produces toxic crystals which when ingested by the worm it just basically it dies. சரியா? Yes. So பாத்தீங்கன்னா Bacillus thuringiensis is the bacteria that has been used. Butterfly caterpillar on the Brassica crop. Mode of action: Bacillus thuringiensis produces protein crystals during a particular phase of their growth. These crystals contain toxic insecticidal protein. In the protein crystal இருக்கும் toxin இருக்கும். சரியா? When butterfly caterpillar feeds on the plant of the spores containing inactive protoxin, it reaches the gut or the larva. Inactive protoxin is converted into active form due to alkaline pH of the larval gut. Activated toxin binds to the surface of the midgut and cells and creates the pores. This causes cell swelling and lysis and eventually death of the larva. This causes eventual death of the larva. Yes, clear இருக்கா? Yes, clear ஆயிடுச்சாப்பா? Yes, very easy. எந்த அந்தோட ஜீன் பேர் என்னப்பா? BT காட்டன் இருக்குல்ல, அந்த BT ஓட ஜீன் பேர் என்ன? What is the gene? Which gene? What is the name of the gene? ஜீனோட பேர் வந்து என்ன சொல்லுங்க? குயிக்கா சொல்லுங்கப்பா. எக்ஸாம்ல டைரக்டா 1 மார்க்ஸ் அதுவே கேட்டுருவாங்க. What is the gene which is taken from the Bacillus thuringiensis and put in the BT cotton? Exactly, it is called as cry gene. Okay, it is called as cry gene. Okay, very good. It is called as cry gene. பாருப்பா, ஒரு MCQ question சொல்லுங்கப்பா. Very good question. Select the option that shows the correctly identify U. Okay, U பார்த்தா இங்க இருக்குப்பா. சரியா? U XYZ in a developing dicot. சொல்லுங்கப்பா. எஸ், இது வந்து NCERT டயக்ராம்ல இருந்து வந்திருக்கு.
Yes guys, answer என்ன? Answer is option C. Oh my god, பசங்களே எப்படிப்பா இவ்ளோ ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க எல்லாரும்? Yes, it's Sudarshan, Manoj, Yuvashri, MR, Gayatri, great job. Answer is option C. இல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா yes, இங்க பாத்தீங்கன்னா u பாரு x வந்து பாத்தீங்கன்னா சஸ்பென்சர் பா. சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சஸ்பென்சர், u பாத்தீங்கன்னா yes இது வந்து plumule, y பாத்தீங்கன்னா cotyledon, z பாத்தீங்கன்னா radical. Okay, very good. Next question. இது வேற வர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. Okay, இன்னொரு கொஸ்டின் பா. Identify the parts labeled A, B, C and D. Come on. Yes. Identify the parts labeled as A, B, C, D. Very good. Yes pa, இதோட ஆன்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் எஸ். திஸ் இஸ் பிளசென்டல் villi, umbilical cord, ரொம்ப சிம்பிளா வந்து embryo, yolk sac, plug of என்னன்னு பார்த்தோம் A. A வந்து பாத்தீங்கன்னா umbilical cord, yes. B is placenta, yes. இது பாத்தீங்கன்னா yolk sac, D பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளானது இது. ஓகே, எஸ் ரொம்ப சிம்பிளா தானே இருக்கு. ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் A. Very good. 82%. Thundering, Adashya, Sanjita, Monica, Ritik, great job pa. Next one. இது பயங்கரமான கேள்வி பா. கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க, இதை சால்வ் பண்ணுங்க. Okay, a short piece of DNA having 20 base pairs was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strands. Some of the results are shown here. How many nucleotides containing adenine were present in the strand 2? Tell me, இது பயங்கரமான क्वेश्चन. பார்க்கலாம் இதை யார் சரி பண்றான்னு. எஸ், சால்வ் பண்ணுங்க குயிக்கா. எஸ் பண்ணலாமா? வெரி குட். நிறைய பசங்க இதுல ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஓகே, போல் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் அகைன். எஸ், எஸ் பா. எஸ், வெரி குட். பார்க்கலாமா? சோ பாருங்கப்பா, என்ன போட்டிருக்காங்கன்னா பாரு, இது வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ராண்ட். திஸ் இஸ் ஒன் ஸ்ட்ராண்ட், திஸ் இஸ் அதர் ஸ்ட்ராண்ட். சரியா? ஒன் ஸ்ட்ராண்ட், அதர் ஸ்ட்ராண்ட். ஒரு ஸ்ட்ராண்ட்ல இங்க 4 அடெனைன் இருக்குன்னா, சரியா, 4 அடெனைன் இருக்குன்னா இந்த இது வந்து ஸ்ட்ராண்ட் 1, இது வந்து ஸ்ட்ராண்ட் 2 பா. ஓகே, சோ இதுல 4 அடெனைன் இருக்கலாம். இதுல எத்தனை தைமின் இருக்கணும்? தைமின் கூட இதுல 4 இருக்கணும். ஓகே, சோ இதுல 4 அடெனைன்னா தைமின் வந்து செகண்ட்ல 4 இருக்கணும். சைட்டோசின் 4 னா cytosine pairs with C pairs with G, so it should have 4G. Okay, then here 5 cytosine are there, it pairs with 5 guanine. Okay, then
Now total is 20 base pair present. Okay, so 4 4, yes, 8 8 plus 5 13, so remaining are 7 7 thymine, so 7 adenine will be there. Yes, so answer will be option D. Yes, answer will be option D pa. Very good, Vardhana, Ritika, Strongman, Vaishnavi, Triambika, very good pa. Interesting question ah. Yes pasangla, interesting question ah. Yarga doubt irukka pa? Anyone, any doubts? Any doubts? Yes, no doubt la, clear irukla, simple question la. Simple la, konja difficult, little difficult, itun difficult. அடுத்த question பார்க்கலாம். இது வேற வர்க்கே பண்ண மாட்டேங்குது. Yes, அடுத்து பார்க்கலாம். In a certain species of insect, some have 13 chromosomes and others have 14 chromosomes. The 13 and 14 chromosomes bearings are, yes pa, solunga. Male and female respectively, females and males respectively, all males, all females. Tell me pa. Yes, சொல்லுங்க பா. இது வந்து XO type of sex determination. சரியா? So இதுல என்ன இருக்கும்? Male has, yes pa, some have 13 chromosomes and others have 14 chromosomes. 13 is present in the male and 14 is present in the female respectively. Answer is option A. Very good. Sanjita, TML, Ashwin, Danya, Adyasha, Atshya, sorry pa, Atshya, very good pa. Okay, பசங்களா புரிஞ்சுச்சுல, ரொம்ப சிம்பிளான क्वेश्चन தான். Next, replicating fork. Yeah, இந்த diagram எல்லாரும் practice பண்ணிருக்கீங்களாப்பா? பண்ணலனா please practice this diagram. Yes, practice this. Okay, so please practice this diagram, replication fork diagram. Okay, பண்ணிருக்கீங்களா எல்லாரும் இந்த diagram practice பண்ணிருக்கீங்களா பண்ணலையா? Yes, DNA replication. Yes, பண்ணிட்டீங்களா பண்ணலையா? பண்ணலைனா இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்கப்பா. இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, இது எக்ஸாம்ல வரலாம். ஓகே, ரெப்ளிகேஷன் fork. அடுத்த क्वेश्चन போலாமா? Perfect. Next one. Now, what should be the genotype of the indicated member? பயங்கரமான क्वेश्चन பா. கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான क्वेश्चन தான். பாருங்க, what should be the genotype of the indicated member? சால்வ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஒரு 30 seconds கொடுக்குறேன். Yes. Yes. Okay, start பண்ணலாமா? போல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? என்னங்க போலியும் ஸ்டார்ட் பண்ணாச்சு. எஸ் பசங்களா, இதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணனும்னா ABCD கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ABCD டைப் பண்ணுங்க. எங்க கம்ப்யூட்டர் வந்து அதை பிக் பண்ணி இங்க உங்க பேர் வந்து லீடர் போர்டுல வரலாம். சரியா? எஸ், வெரி குட் பா. ஸோ கொஞ்சம் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம்ப்பா. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, இது வந்து செக்ஸ் லிங்க்டா செக்ஸ் லிங்க்ட் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது சொல்லுங்க. இது வந்து செக்ஸ் லிங்க்டா செக்ஸ் லிங்க்ட் இல்லையா? எஸ், இஸ் இட் செக்ஸ் லிங்க்ட் ஆர் நாட் செக்ஸ் லிங்க்ட்? குயிக்கா சொல்லுங்க. இஸ் இட் செக்ஸ் லிங்க்ட்? நோ, இட் இஸ் நாட் செக்ஸ் லிங்க்ட். ஏன்னா பாரு, மேல் இஸ் ஆல்சோ அஃபெக்டட் and female is also affected. இங்க தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஃபீமேலும் இருக்காங்க, மேல். so it is not this thing. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, it should be autosomal recessive. Autosome recessive. Okay, it should be autosome recessive. ஏன் பாரு, இது ரெண்டும் இருக்கிறதா, இது ரெண்டும் கேரியராவது இருக்கணும். ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். see, father and mother both are not diseased. ரெண்டு பேரும் diseased இல்ல. so
they should have at least a carrier. They should be at least a carrier. ஆமாவா இல்லையா? அம்மாவும் அஃபெக்ட் ஆகல, அப்பாவும் அஃபெக்ட் ஆகல, அண்ட் குழந்தை அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? எஸ், என்ன அர்த்தம்? ரெண்டு பேரும் கேரியரா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம். சரியா? அண்ட் டிசீஸ் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா, if it is autosomal recessive, it can only be small a small a. இப்படி இருந்தா தான் அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகும். கேபிட்டல் A ஸ்மால் a இல்லைன்னா கேபிட்டல் A கேபிட்டல் A ஆனா அது எக்ஸ்பிரஸ் ஆகாது. ஏன்னா இதை வந்து சப்ரஸ் பண்ணிடும். இங்க வந்து அது ஜீன் இல்லை. எஸ், ஸோ என்ன இருக்கு? ஆப்ஷன் டி. எஸ், yes for option D. Very good. Actually, Panda, Bharat, Triambika, Santosh, Ashwant, great job. Yes, good one. Perfect. தனுஷ் வரும் பா, 11th பேட்ச் வரும். நீ இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணு தனுஷ். நாளைக்கு ஒன்று தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் 10th பையனா, அவன் கிளாஸ் 11th மறந்துடும். நாளைக்கு இந்த அண்ணா அக்காக்கெல்லாம் போர்டு எக்ஸாம் இருக்குப்பா. சரியா தனுஷ்? சரியா? நாளைக்கு உங்களுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீட் எக்ஸாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம 11th ஆரம்பிக்க போறோம். ஓகே, கவலைப்படாதீங்க, ஒன்னொன்னா வரலாம்ப்பா. எஸ், ஸோ கொஸ்டின் பாருங்கப்பா. ஐடென்டிஃபை த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் த எண்டோநியூக்ளியஸ் அண்ட் எக்ஸோநியூக்ளியஸ் இன் த கிவன் பிலோ. விச் இஸ் இது எண்டோநியூக்ளியஸ், இது எக்ஸோநியூக்ளியஸ். விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆக்டிவிட்டி? சொல்லுங்கப்பா. Yes. இது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டான இருக்கு. எஸ், சொல்லுங்கப்பா. ஸோ பாருங்க, சி எண்டோநியூக்ளியஸா, so it will cut the DNA in the center. This kind of looks like this. Exonucleus cuts the DNA at the outside. Okay, so this is also correct. This one, endonucleus cuts on the side. No, this is wrong. This is again wrong. idu pathena, yes, idu parunga, idu kuda tappu. Inga paakalam. So 5 dash 3 dash. This is 5 dash 3 dash. So இது வந்து endonucleus cuts in the center. This is also cutting in the center only. Okay. Now, but yes, இது என்ன ஆன்சர் இருக்குப்பா? இது பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இத ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் 4. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாருப்பா, it is C. It is 3 dash 5 dash over here. It is 5 dash 3. Always, you know, it cuts in the 5 dash 3 dash direction. Yes. Yes. Okay, very good. It is little difficult question, but it's okay. இந்த மாதிரி கேள்விகள் வராது. பட் ஓகே, தினேஷ், அன்வர், ரஜ்னீஷ், சஞ்சீதா டிஎம்எல் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். இது பயங்கரமான கொஸ்டின் பா. இது பாருங்க. அப்சர்வ் த கண்டென்ட் 1 2 3 4. ஓகே, 1 2 3 4 of the soil sample ABC. சரியா? இது ஒரு soil sample, இது ஒரு soil sample, இது ஒரு, புரியுதா? 3 soil sample இருக்கு, A, B and C, shown in the graph. Okay, if the temperature and soil moisture of the soil sample are identical, which soil sample will show faster decomposition? Which will show faster decomposition? பாருங்கப்பா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா content, this is content. So இது பாத்தீங்கன்னா one is lignin content, one is lignin, இது வந்து lignin. 2 is chitin, this is chitin. 3 indicates nitrogen, this is nitrogen. And 4 indicates sugar. 4 வந்து பாத்தீங்கன்னா sugar. புரிஞ்சிருச்சா? lignin, chitin, nitrogen and sugar. Okay, soil sample A, B and C. Which will show faster decomposition? Okay, I guess புரிஞ்சிருச்சா? So answer பண்ணுங்கப்பா. Which will show faster decomposition? Yes. சொல்லுங்கப்பா குயிக்கா. Yes.
ஆன்சர் இஸ் பாரு நமக்கு தெரியும் நைட்ரோஜனும் சுகரும் அதிகமா இருந்தா இட் வில் கெட் டிகம்போஸ் ஃபாஸ்டர். நைட்ரோஜனும் சுகரும் அதிகமா இருந்தா ஈஸியா டிகம்போஸ் ஆகும். நைட்ரோஜன் இதுல பாருங்க, இதுல இருக்கு, பட் ஆனா இங்க பாருங்களேன் ஆப்ஷன் சில இட் ஹாஸ் ஹை நைட்ரோஜன் அண்ட் சுகர். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் எஸ், ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி. வெரி குட், வெரி குட். MR சுதர்ஷன், AB பாலாசாமி, சஞ்சய், கிரேட் ஜாப். அடுத்த क्वेश्चन வந்து லாக் ஆப்பெரான் பா. ஓகே ஓகே, லாக் ஆப்பெரான் யாரெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க? எஸ் எவ்ரிவன், லாக் ஆப்பெரானோட டயக்ராம் யாரெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க? படிக்கலைன்னா ப்ளீஸ் படிச்சுக்கோங்கப்பா. ஓகே, இதுல குறிப்பிட்டு இந்த ZYA, Z codes for beta galactosidase, Y codes for permease and A codes for trans acetylase. சரியா? இந்த மாதிரி எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்க ஒரு ட்ரிக் சொல்லட்டா? PPO ZYA எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? PPO ZYA. காயத்ரி படிச்சிட்டாங்களா எல்லாரும்? பாருங்கப்பா, இது டெஃபினட்டா எக்ஸாம்ல வர சான்சஸ் வந்து அதிகமா இருக்கும். ஓகே, இது எக்ஸாம்ல வர சான்சஸ் வந்து அதிகமா தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ எப்படி இருக்கு? இது வந்து PPO ZYA. ஐல பாத்தீங்கன்னா ரிப்ரெசர் புரோட்டீன் வருது. சரியா? இது வந்து என்ன பண்ணுது? இதை வந்து பிளாக் பண்ணுது. ஆனா லாக்டோஸ் வந்த உடனே என்ன ஆகுது? when the lactose come it binds with the repressor protein and activates it and it வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. இது லாக்டோஸ் தீந்த உடனே இந்த லாக்டோஸ் முடிஞ்சிரும்ல, இந்த repressor protein வந்து திருப்பி போய் இந்த ஆபரேட்டர் கூட அட்டாச் ஆகி இதை வந்து டிரான்ஸ்கிரைப் ஆகாதபடி பார்த்துக்கும். எஸ், கிளியர்? வெரி குட். பசங்களா இது எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா வரும், நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन. A patient was advised to have a kidney transplant to suppress the immune reaction. The doctor would administer him statins produced from Monascus purpurus, statins produced from Streptococcus thermophilus, cyclosporin A produced from Trichoderma polysporum, cyclosporin A produced from Clostridium botulicum. Come on, very good question, easy question. Yes, very easy question pa. Yes, it is cyclosporin A produced from Trichoderma polysporum. It is an immunosuppressant. என்ன சொல்லுவோம்? அதை வந்து நம்ம வந்து immunosuppressant அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, வெரி குட் பா. பேப்பர் வந்து ஈஸியா தான்ப்பா வரும். பேப்பர் வந்து ஈஸியா தான் வரப்போகுது. வெரி குட். ஸ்ட்ராங் மேன், விஷ்ணு, திரிசூல், ஆப்டிமஸ், திரியாம்பிகா, வெரி குட் பா. அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம். சரியா? நான் immunotherapy these days is one of the most efficient ways of treatment of cancer. The therapy involved activates the immune system and destroys the tumor. Write an example of one such biological response modifier used in immunotherapy. Yes, immunotherapy காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்ப்பா? Yes, yes, ஈஸியா தான்ப்பா வரும். காந்தி கவலைப்படாதப்பா, படிப்பா நீ. ஈஸியா தான் இருக்கும் நாளைக்கு பேப்பர். எஸ், எக்ஸாக்ட்லி. ஆல்பா யார் சொன்னது? வெரி குட் பா. லக்ஷ்மி ஆனந்த் சொல்றாங்க சார் எனக்கு வந்து இது வந்து ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான். ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான், எஸ், இஸ் a biological response modifier used in immunotherapy. Why do patients need such substances if the immune system is already working in the body? இதோட வந்து ப்ராப்பர் ஆன்சர் சொல்றேன். The tumor cells have the ability to avoid detection and destruction by the immune system. Hence, patient need a biological response modifier to activate the immune system. உங்களுக்கு எல்லாம் டியூமர்னா என்னன்னு தெரியும்லப்பா? கேன்சர்ல டியூமர் இருக்குல்ல, அது என்னன்னு தெரியுமா? கேன்சரோட டியூமர் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்லப்பா? டியூமர் என்னன்னு தெரியும்ல? டியூமர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்கண்ட்ரோல்டு growth பா. புரியுதா? ஸோ பாருப்பா, நம்ம பாடியில செல்ஸ்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம எல்லாரும் செல்ஸால செய்யப்பட்டுள்ளோம். இப்ப செல்ஸ் இருக்குல்லப்பா. ஏ தினேஷ் அழுகாதப்பா,
நான் சொன்னல இப்போ ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், பயப்படக்கூடாது, பயப்படுத்தணும். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா பாருப்பான், என் பாடியில் இருக்கிற செல்ஸ் எல்லாம் என் பாடிக்குள்ளே இருக்குல்ல. ஸோ என் பாடியில் பாரு, இந்த செல்ஸ்க்கு தெரியும் இது விட்டு வெளியே வரக்கூடாது. என் பாடியில் உள்ள செல்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுது பாடியை விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியுது. சரியா? கேன்சர்ல என்ன ஆகும்னா செல் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத்தாக இருக்கும்பா. புரியுதா? நீங்கள் வந்து படம் பார்க்க போகிற முகேஷ் பார்த்துப்பீங்க. அவன் நான் வந்து டொபாக்கோ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன், நான் வந்து புகை பிடிச்சிட்டு இருந்தேன், அதனால எனக்கு வந்து கேன்சர் வந்துருச்சு, நான் செத்து போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ அதனால என்ன ஆகுது, அந்த செல் இருக்குல்ல அது வந்து கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகிட்டே போகும்பா. கண்டினியூஸாக டிவைட் ஆகி வந்து டியூமர்னா என்ன, கலெக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ்பா. அந்த டியூமர் என்ன பண்ணும், உன்னோட இம்பார்ட்டன்ட் ஆர்டரியை பிளாக் பண்ணிடும், உன்னோட இம்பார்ட்டன்ட் நர்வை பிளாக் பண்ணிடும். சரியா? ஸோ இவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா, நம்ம பாடியில் இருக்கிற இம்யூனிட்டி செல்ஸ் இருக்குல்ல அவங்க ஏன் டியூமரை கொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க? ஏன்னா சம்டைம்ஸ் அந்த டியூமர் செல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, they have ability to avoid detection. அதனால நமக்கு வந்து ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் தேவைப்படுது. புரிஞ்சிருச்சாப்பா? சரியா? தேர்ட் क्वेश्चन, ஸ்டேட் வாட் இஸ் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் என்ன அர்த்தம்னாப்பா, பாருப்பா, ரெண்டு செல் இருக்காங்கல்ல, என் பாடியில் நிறைய செல்ஸ் இருக்காங்க, இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே என்னோட பாடியோட செல்ஸ் வச்சுக்கலாமா? சரியா? விஜய், மனோஜ், ரஞ்சித் இவங்களாம் என்னோட பாடியோட செல்ஸ். சரி, இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிப்பாங்க. இதுக்கு மேலே வளராதடா, இதுக்கு மேலே வளர்ந்தேன்னா நீ வந்து டியூமராக மாறிடுவ அப்படின்னு பேசிப்பாங்க. புரியுதா? இது வந்து சொன்னா கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன். அவங்க மூணு பேரும் கான்டாக்டா இருக்கிறதால என்ன ஆகுது, அவங்க growth வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கு. அவங்க கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் லூஸ் பேசுறதை நிறுத்திட்டாங்கன்னா எப்போ திங்கிறத நிறுத்தணும், எப்போ வளர்றதை நிறுத்தணும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியாம போயிடும். சரியா? அதனால கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன் வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், புரிஞ்சிருச்சா? வாட் இஸ் கான்டாக்ட் இன்ஹிபிஷன்? இட்ஸ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஷோன் பை healthy cells of the body by virtue of which their contact with one another inhibits uncontrolled cell division. அவங்க கான்ட்ராக்ட் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கூட இருக்கிற கான்ட்ராக்டால அவங்க வந்து டியூமர்ஸ் எல்லாம் மாறாம இருப்பாங்க. ஓகே, கிளியர் அப்பா? இது வந்து எக்ஸாம்பிள் இம்பார்ட்டன்ட் கேட்கலாம். எஸ், வெரி குட். ரெண்டு விதமான டியூமர் இருக்குப்பா, பெனைன் டியூமர் அண்ட் மெலிக்னன்ட் டியூமர். மெலிக்னன்ட் டியூமர் தான் என்ன சொல்றது, ரொம்ப டேஞ்சரானது. ஏன்னா அதுக்கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும், அது பேர் வந்து மெட்டாஸ்டேசிஸ். மெட்டாஸ்டேசிஸ்னா the tumor gets dislodged from one place and starts a new tumor wherever it gets lodged. Okay, திரியாம்பிகா சொல்றாங்க செகண்ட் பாயிண்ட் புரியல. பாருப்பா என்ன சொல்றாங்க செகண்ட் பாயிண்ட்ல, क्वेश्चन என்னன்னு பாரு. ஃபர்ஸ்ட், why do patient need substances if the immune system is already working on the body? அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் எதுக்காக தேவைப்படுது? ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்ப்பா. இது வந்து ஒரு இம்யூனோதெரபிப்பா. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யாருக்காவது கேன்சர் வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன் தெரப்பி, இம்யூனோதெரப்பி கொடுப்பாங்க. ஸோ இம்யூனோதெரப்பியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க பாடியில் ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான்ஸ் கொடுப்பாங்க. அந்த ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் என்ன பண்ணுன்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற இம்யூன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் டு கில் த டியூமர் செல்ஸ். புரிஞ்சிருச்சா? ஸோ செகண்ட் கொஸ்டின், இந்த பாயிண்ட் என்ன கேட்குறான்னா, நம்ம பாடியில் ஆல்ரெடி இம்யூனிட்டி செல்ஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து இந்த ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் எதுக்காக தேவைப்படுது? ஏன் தேவைப்படுதுன்னா நம்ம டியூமர் செல்ஸ் இருக்காங்கல்ல அவங்க கிட்ட அபிலிட்டி இருக்கு டு அவாய்ட் டிடெக்ஷன் பை த இம்யூன் சிஸ்டம். ஸோ அதுக்காக ஆல்பா இன்டர்ஃபெரான் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது. திரியம்பகா இப்போ கிளியராப்பா? திரியாம்பிகா பேரே இவ்வளவு பெருசா இருக்குப்பா. திரியாம்பிகா பேர் வந்து இப்பல இருந்து மிஸ் 3னா சரியா? 3. எஸ், வெரி குட். திரியாம்பிகா புரிஞ்சிருச்சு. தினேஷ் சார், when session is over? உனக்கு இப்பவே ஓவர் பண்ணி போப்பா, படிப்பா. செஷன் உனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு, உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னா நீ படிப்பா. பாரு, எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். உனக்கு படிக்கிற யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு, சில பேருக்கு இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது டெஃபினட்டா. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன்ல இருப்பீங்க. சரியா? ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நோ இல்லப்பா தினேஷ் அப்படின்ற மாதிரி இல்லை. ஐ லவ் யூ. ஸோ வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே இஸ், நீ கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணா என் கூட பண்ணு. சரியா? உனக்கு வந்து படிக்கவே தோணலைன்னா என் கூட உட்காந்து படி. டெஃபினட்டா சொல்ற உனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், டைம் வேஸ்ட் ஆகாது. ஓகே, பட் சில பேர் வந்து நீங்களே பிளான் பண்ணி வச்சிருப்பீங்க, நான் இப்போ நைட் வந்து இதை படிக்கணும். அந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தீங்கன்னா அது கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ டோன்ட் வரி. ஸோ என்ன சொல்றேன்னா, லைக் போகட்டுமே கிளாஸ், எப்போ எண்ட் ஆனாலும் என்ன, நம்ம படிச்சுட்டு தானே இருக்கோம். ஓகே, கிளாஸ் எண்ட் ஆகிறப்ப எண்ட் ஆகட்டும்.
Okay. Yes, question part. The graph given below shows the number of primordial follicles per ovary in the woman at different ages. Study the graph and answer the questions that follow. What is the average age of woman at the onset of menopause? இந்த graph பாருங்கப்பா, இது வந்து primordial follicle, இது வந்து age. Okay. Yes. Now, what is the average age of women at the onset of menopause? இது என்ன இருக்கு? Premenopausal women with regular menses. Premenopausal இவங்களுக்கு வந்து menstruation நடக்குது. Perimenopausal women, irregular menses. இவங்களுக்கு வந்து irregular. The square is irregular. Postmenopausal woman, no menses for at least 1 year. Okay. What is the average age of woman at the age of onset of menopause? சொல்லுங்கப்பா. Menopause எங்க onset ஆகுது? Yes, exactly. If you see in this area. Okay, so we can say 40 to 50, between 40 to 50 சொல்லலாம். Okay. Then at what age are maximum primordial follicles present in the ovary accordingly? At what age maximum follicles are present? Yes pa. This is 1 lakh. 1 lakh எங்க இருக்கு? Around at the age of 10. The maximum primordial follicles are present at the age of 10, which indicates puberty. Good question. Yes, parpa. In the mari application based question வருது. இந்த மாதிரி application based question வந்து examல வரும். Okay. Perfect. The wall layer of microsporangium which nourishes the pollen. What gives nourishment to the pollen grain? Epidermis, endothecium, middle layer, or tapetum? Exactly. Answer is tapetum. Tapetum gives nutrition to the pollen grains. Dinesh, Anwar, Sanjay, Ranjana, and Ritika. Great job. Next question. Which of these is not a part of the female reproductive system? Ovary, fallopian tube, uterus, prostate. Which of these is not a part of the female reproductive system? Come on, guys. Yes. Which of this is not a part of your system? Answer is yes, prostate gland. Very good. Prostate gland is seen in male only. Ranjana, sorry. Triambika, Dinesh, Sami, Swarna. Great job. Next question. The hormone responsible for development of secondary sexual characters in male is. Very good question. Tell me, Pa. What will be the answer for this? The hormone responsible for development of secondary sexual characteristics in male is. Yes, guys. Answer is testosterone. Very good. Akshay, Triambika, Dinesh, Swarna, Anwar. Great job. Next question. Match the column 1 with 2. Fertilization, cleavage, blastocyst, parturition, morula, vagina, fallopian tube, uterine wall. Come on. Match the following பண்ணுங்க. பசங்களா யாரெல்லாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நாளைக்கு 7 மணிக்கு நீட் சேனல்ல கூட
உங்களுக்கு ஒரு செஷன் வச்சிருக்கேன். சரி, அது வந்து பாருங்க. ஏன்னா இப்போ போர்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட அடுத்த டார்கெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் தான்ப்பா. சரியா? வெரி குட். ஃபர்டிலைசேஷன் எங்க நடக்கும்? ஃபர்டிலைசேஷன் fallopian tube, cleavage, okay, parturition, we can say vagina, blastocyst, we can say attaches in the uterine wall, cleavage division leads to formation of morula. So A3, B1, C4 and D2. Exactly. Answer is option. Okay, very good pa. Short OP, MR, Vaishnavi, Ritika, TML, great job pa. The answer is option 4. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா AIDS பா. இந்த AIDS diagram யாரெல்லாம் படிச்சிட்டீங்க? Yes. இதுல யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? AIDS diagram ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ரெட்ரோவைரஸ் இன் கேஸ் ஆஃப் AIDS. ஓகே, இது வந்து படிச்சுக்கோங்க. AIDS எக்ஸாம்ல வந்ததுன்னா டயக்ராம வரைஞ்சிட்டு தான் வரணும். பசங்களா, எக்ஸாம்ல கொஷன் கேட்டாங்க, அதோட டயக்ராம் வந்து நம்ம என்சிஆர்டியில் இருக்குன்னா அதை வந்து எழுதிட்டு தான் வரணும். அதை வந்து கேட்டாலும் சரி கேட்கலைனாலும் சரி நீங்கள் வரைஞ்சிட்டு வரணும். ஓகே? எஸ். இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் என்னன்னா, இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இருக்குன்னா புக்கில் இருக்கிற எல்லா டயக்ராமையும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஓகே? எஸ், புக்கில் இருக்கிற எல்லா டயக்ராமையும் நீங்கள் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருப்பா, நம்ம எய்ட்ஸ் இருக்குல்ல, எய்ட்ஸ் வந்து ஒரு வைரஸ். சரியா? எய்ட்ஸ் வந்து வைரஸ். இது என்ன பண்ணும்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற WBC அட்டாக் பண்ணும். என்ன அட்டாக் பண்ணும்? WBC. என்ன பண்ணும்னா அதோட டிஎன்ஏ, வைரஸ் இருக்குல்ல, வைரஸ் வந்து அதோட டிஎன்ஏ நம்மளோட WBCயோட டிஎன்ஏயோட சேர்த்துரும். புரியுதாப்பா? வைரல் டிஎன்ஏ நம்ம WBCயோட டிஎன்ஏயோட சேர்த்துரும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா எஸ், இந்த WBC வந்து ஒரு வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபேக்டரியாவே மாறிடும். இந்த WBC வந்து ஒரு வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபேக்டரியாவே மாறிடும். இந்த வைரஸ் வந்து போய் என்ன பண்ணும்? இது வந்து மற்ற WBC அட்டாக் பண்ணும். புரியுதா? ஸோ அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த வைரஸ் செல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் நம்ம பாடியில். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகும்னா நம்ம பாடியில் இருக்கிற WBC வந்து ஆஃப்டர் சர்டன் பாயிண்ட் WBC எல்லாமே செத்து போகும்னா நான் ஃபங்க்ஷனல் ஆயிரும். ஸோ என்ன ஆகும்? எய்ட்ஸ் உள்ளவன் வந்து பார்த்தேன்னா எய்ட்ஸால சாக மாட்டான். ஆனால் யாருக்கெல்லாம் எய்ட்ஸ் இருக்கோ அவங்க வந்து எதால சாவாங்க, எதால செத்து போவாங்க? பிகாஸ் தேர் இம்யூனிட்டி இஸ் so low. So any disease like tuberculosis, cholera or any other disease which could have been avoided, they die because of that disease. They don't die because of AIDS. They die because of some other common disease which could have been avoided if their immune system was working properly. Okay, so parpa, இது retrovirus இருக்கா? வைரஸோட பார்த்தனா protein coat and DNA. So virus வந்து நம்ம WBC அட்டாக் பண்றப்ப என்ன ஆகுது? அதோட வைரல் RNA மட்டும் வருது. இந்த RNA வந்து DNA ஆ மாறுது. This viral RNA is converted into a DNA. புரியுதா? RNA யூஸ் பண்ணி அது வந்து DNA ஆ ஃபார்ம் பண்ணுது. இந்த DNA வந்து the viral DNA incorporates into the host DNA. The viral DNA incorporates the host DNA. New viral RNA is produced by the infected cell. புரியுதா? இந்த infected cell வந்து என்ன பண்ணுது? இப்போ வந்து ஒரு வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஃபேக்டரியா மாறி போயிருச்சு. இந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணுது? நம்மளோட WBC ஹைஜாக் பண்ணிருச்சு. இப்போ என்ன ஹைஜாக் என்ன பண்ணுது? இது வந்து புது வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த வைரஸ் போய் என்ன பண்ணும்? அதர் செல்லை இன்ஃபெக்ட் பண்ணும். புரியுதா? இது என்ன என்சைம் யூஸ் ஆகுது? The RNA is converted into a DNA using a reverse transcriptase enzyme. புரியுதா? டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? DNA பார்த்து RNA ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்? RNA பார்த்து DNA ஃபார்ம் பண்றோம். இதை நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனால இதை என்ன சொல்றோம்? ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் யூஸ் ஆகுது. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா? கிளியர் ஆயிடுச்சாப்பா? தினேஷ்க்கு புரிஞ்சிருச்சு? மற்ற பசங்களுக்கு? எஸ், வெரி குட். நந்துக்கு புரிஞ்சிருச்சு? எஸ் பசங்களா, புரிஞ்சதாப்பா? கிளியரா? என்னப்பா பூவிலி ரீத்திகா மாத்தி மாத்தி தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கீங்க, எனக்கு யாருப்பா தேங்க்ஸ் சொல்லுவா? பசங்களை என்னப்பா நீங்க உங்க நடுவுலயே மாத்தி மாத்தி சொல்லிடுறீங்க. எனக்கு யாருப்பா தேங்க்ஸ் சொல்லுவா?
எஸ் காலைல இருந்து உட்காந்து இந்த கண்டென்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம்னா நீங்க வந்து தேங்க்யூ பூவிலி, தேங்க்யூ திரியாம்பிகா சொல்லுவாங்கல்ல. எஸ், வெரி குட். ஆமாப்பா, ஹெச்ஐவி தான். பாருப்பா, எய்ட்ஸ் வந்து டிசீஸ், ஹெச்ஐவி இஸ் த வைரஸ். பாருப்பா, ஒருத்தர் கேட்குறேன் சார் ஹெச்ஐவியும் எய்ட்ஸ் என்னப்பா? ஹெச்ஐவி வந்து வைரஸ், இந்த வைரஸ் வந்து எய்ட்ஸ் டிசீஸ். The disease is AIDS, acquired immunodeficiency syndrome. AIDS வந்து disease, HIV na human immunovirus, that is a virus. Okay, அடுத்த question. Which among the following are produced by distillation of fermented broth? சொல்லுங்கப்பா, which is produced by distillation of fermented broth? Tell me. Yes, come on. Very good, Pak. Whiskey, rum and brandy are formed by distillation, whereas wine and beer are formed without distillation. Very good shots. Priya, Priyadarshini, Darshika, Sanchita, Gayatri. Okay. Sriyappa, whiskey, rum and brandy are produced by distillation. Wine and beer are produced without distillation. Okay. Idu vandu NCERT line pa. Now, explain the formation of placenta after implantation in human female. Draw diagram showing human fetus within the uterus and label 4 parts in it. Sriyappa? Oh, sorry. So, parangappa. The placenta develops during the first 3 months of pregnancy. It's the finger-like projection. Pa. After implantation, finger-like projections called chorionic villi appear in the trophoblast. Trophoblast ஞாபகம் இருக்குல்லப்பா? பாருப்பா, blastocystல பாத்தீங்கன்னா the outer layer is called as trophoblast. In blastocyst, outer layer is called as trophoblast, and the inner layer is called as inner cell mass. This is inner cell mass and this is trophoblast. Okay pa, idu vandu inner cell mass, outer side irukudhu. Yes, trophoblast. Seriya? Yes, very good. This chorionic villi is surrounded by uterine tissue and maternal blood. In the chorionic villi, surrounded by tissue of uterus as well as the mother's blood. The uterine tissue and the chorionic villi become interdigitated. Chorionic villi is coming from the trophoblast and the mother's uterus, they become interdigitated, okay, with each other and jointly form a structural and functional unit of developing embryo that is called as placenta. Okay, now diagram parangappa, indha mari diagram varayano. சரியா? பாரு, ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா பாரு, நீ வந்து ஆர்ட் கிளாஸ் இல்ல, சரியாப்பா? பாரு, நீ வந்து ரொம்ப அழகா வரையணும்னு அவசியம் இல்ல. ஓகே, சோ நீ வந்து ரொம்ப அழகா வரையணும்னு அவசியம் இல்ல. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி வரையலாம். ஓகே, எஸ், அவ்வளோ அசிங்கமாவும் இல்லை, பட் இட் இஸ் ஓகே. ஒருத்தன் சொன்னா இது குணா கேவ் மாதிரியே இருக்குப்பா. ஓகே, புரிஞ்சிருச்சுல? இதை லேபிள் மட்டும்தான்ப்பா பண்ணணும். சரியா? யோக் சாக், இது வந்து யோக் சாக், இது வந்து பார்த்தோன்னா எம்ப்ரியோ, அம்பிலிக்கல் கார்ட், சரி, இது வந்து பார்த்தோன்னா பிளசன்டல் விலை. சரியா? அவ்வளோதானே, வேற என்ன இருக்கு? அவ்வளோதான், 4 விஷயம். ஓகே, ஓகே தான். பாருப்பா, இந்த அளவுக்கு பாரு, நான் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரைஞ்சிருக்கேன். நீ வந்து வரைகிறப்ப கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ. நான் வந்து இது ஒரு 20 செகண்ட்ஸில் வரைஞ்சிருப்பேனா, நீ கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோ. பட் புரியுதா? வரையாம வராதிங்க. சரியா? கன்றாவியான டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு வந்தாலும் வரைஞ்சிட்டு வாங்க. சரியா? ப்ளீஸ். சரியா? எவ்வளோ கன்றாவியா முடியுமோ அவ்வளோ கன்றாவியா வரைஞ்சிட்டு வாங்க. ஆனால் வரைஞ்சிட்டு வரணும். சரியா? விட்டுட்டு வரக்கூடாது.
Okay, perfect. அடுத்தது பார்க்கலாம். Now, the menstrual cycle in females is regulated by the hormones estrogen and progesterone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, LH and testosterone, prolactin and oxytocin. Come on. The menstrual cycle in females is regulated by the hormones. Very good. So yeah, answer is option B. Okay, option B. Very good. Dinesh, Shri, Ritika, Purple, Rehan, great job. Next question. The inner lining of the uterus where fertilized egg implants and develops is called. Very easy question. Solungappa. Yes. Very easy. The answer is option A, endometrium. Very good, pa. Akshay, Swarna, Devesh, Anwar, Rajneesh, great job. Pa. Next question. The hormone responsible for milk production in the mammary gland is. Come on. Estrogen, progesterone, prolactin, oxytocin. Hormone responsible for milk production. Milk production. Okay. Very good. Exactly. Answer is prolactin. Okay. Oxytocin releases the milk, helps in release of the milk from the nipple. Okay. Very good, pa. Anwar, Priya, Devesh, Rajneesh, Triambika. Very good. Next question. Some species of insect and frog have evolved with various specific features. Help them from being detected. Okay, some species of insect and frog have evolved with specific features that help them from being detected by the predator. Okay, justify the statement giving reason, mention any two feature. புரியுதாப்பா? predator கிட்ட இருந்து protect ஆகிறதுக்காக அவங்க கிட்ட வந்து என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து அவங்க வந்து evolve ஆயிருக்காங்க to camouflage, exactly, to get camouflage in the background so that they are not eaten by the predators. Yes, frogs and insects can become prey for their respective predator. Frog and insect can become prey for their predator. If a predator is too efficient and overexploits its prey, then the prey might become extinct and the prey வந்து extinct ஆகலாம். Following it, predator will also become extinct because of lack of food. Prey extinct ஆயிட்டுனா predator கூட extinct ஆயிருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. As a result, prey species have evolved various defense mechanisms, okay, to protect themselves from being eaten, to protect themselves from getting undetectable and uneaten. Two such features are given below. Some species of insect and frog have developed, yes, cryptically colored skin imitate their neighboring environment. In other words, these organisms can camouflage. The organisms can camouflage themselves. Monarch butterfly is highly distasteful to its predator birds because of the special chemical present in their body. Hence, it avoids predation. So these are the techniques. They can get camouflage or they can produce some chemicals which are harmful for the predators. That's why they protect them. Example, monarch butterfly produces a chemical which makes it highly distasteful. Clear? Yes, easy. Yeah. Perfect. Next one. The hormone responsible for contraction of uterus during the childbirth. சொல்லுங்கப்பா.
Yes. Answer is very easy, oxytocin. Right, very good. Very good. It's not Sasuke, Anwar, Roshan, Devesh, Dinesh. Great job. Next one. Assertion. In human males, testes are extra abdominal and lie in the scrotal sac. Scrotum acts as a thermoregulator and keeps testicular temperature lower by 2 degrees centigrade Celsius for normal spermatogenesis. Come on, guys. What's the answer for this? Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation for the assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Assertion is true, but reason is false. Both assertion and reason are false. Come on. Exactly. The answer is option A. Both assertion and reason are true, and it is explaining it also. Very good. Right? Triambika, TML, Ritika, Shri, Rehan. Right? Testes are present in the scrotum because it lowers the temperature of testes by 2 to 3 degrees centigrade, which is essential for production of the sperm. Okay? Very good. Mammary gland is a modified sweat gland. Okay? Reason, mammary gland is a functional in both males and female. Now, yes guys, answer this question. Mammary gland is a modified sweat gland. Mammary gland is a functional in both and males and female. Yes, Pa, very good. Yes, assertion is true, but reason is false. Okay, mammary gland is not functional in case of males. Okay, mammary gland is a modified sweat gland. That's a true statement. It is not functional in male. Okay, it's a modified sweat gland. It's a true statement. Okay. Yes. Okay, நிறைய பசங்க தப்பா பண்ணிருக்காங்களா? Oh my god. நிறைய பசங்க தப்பா பண்ணிருக்காங்க, but that's not the right answer. Okay, அப்பா? Name and explain a surgical contraceptive method that can be adopted by male partner of the male partner of the couple. What is the contraceptive method? It is vasectomy. In vasectomy, what is happening, guys? The vas difference, right? The vas difference is cut or ligated. Okay, Appa, please remember vas difference. Okay, vasectomy for male because vas difference is female present in male. Tubectomy for female, in which fallopian tube. Okay, guys, the fallopian tube is cut over here. Okay, the fallopian tube is cut over there. Okay, clear? Very good. Next one. Yes, so this is a very easy question. Next one. Assertion and reason. The endometrium undergoes cyclical changes during menstrual cycle. The myometrium exhibits strong contraction during delivery of a baby. Come on, guys. The endometrium, and yes, both the statements are true. This is also true. This is also true. But is it explaining it? No, is it not? It is not explaining it. Answer is option B. Very good. Akshay, Triambika, Sendil Kumar, Ruben, Swarna, Dinesh. Great job, Pak. Well done. Very good. Answer is option B. Okay.
Next one. Yes, the surgical method of permanent contraception in male is called, ayyo ipadana paathom, it is called as vasectomy. Okay, it is called as vasectomy. Next one. Which of the following is a barrier method of contraception? Which of the following is barrier method of contraception? Solunga. Tubectomy, oral contraceptives, condom, copper T. Yes, exactly. Answer is condom. Condom is a barrier method. Yes, Sadhana, Triambika, Roshan, Priyadarshan, and Ruben. Great job, Pak. Answer is condom is a barrier method of contraception. Emergency contraception is effective within how many hours? 12, 24, 48, 72 hours. Emergency contraceptive is effective if used within. Come on. Exactly, if used within 72 hours. Very good. Anwar, Sadhana, Swarna, Kavi, Vaishali, great job, Pak. 72 hours, Anapa. Yes, oral contraceptive pills or basically 72 hours. Unwanted 72 kL like that. Plasmodium protozoa needs both mosquito and human host for its continuity. Explain. சரியாப்பா இது வந்து மலேரியால் parasite. சரியா மலேரியாவோட லைஃப் சைக்கிள் கேட்டிருக்காங்க. மலேரியாவோட லைஃப் சைக்கிள். ஸோ இதில் வந்து டயக்ராம் பண்ணலைன்னா ரொம்ப தப்பு. சரியா இதில் வந்து டயக்ராம் நீ வரைஞ்சே ஆகணும்ப்பா. சரி இந்த டயக்ராம் வந்து நீ வரைஞ்சே ஆகணும். ஸோ என்ன நடக்குது பாருங்க. இந்த மஸ்கிட்டோ பைட்ஸ் த ஹியூமன். எங்க ஆச்சு என்ன ஆகுது? மஸ்கிட்டோ வந்து என்ன பண்ணுது? ஹியூமனை கடிக்குது. கடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது? அதோட வாயில இந்த சலைவரி கிளாண்ட்ஸ் இருக்குல்லப்பா, அதுல வந்து பிளாஸ்மோடியம் இருக்கும். அந்த பிளாஸ்மோடியம் வந்து பாடிக்குள்ள வந்துருது. பாடிக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போகுது? இட் இஸ் கோயிங் இன்டு த லிவர். புரியுதாப்பா? ஸோ நமக்கு வந்து கொசு கடிக்குதுல, ஃபீமேல் அனோஃபிலஸ் மஸ்கிட்டோ கொசு கடிச்ச உடனே என்ன ஆகுது? பிளாஸ்மோடியமோட அந்த அது வந்து நம்ம பாடியில வந்துருது. வந்ததுக்கு அப்புறம் அது வந்து எங்க போகுது? லிவர் கிட்ட போகுது. லிவர்ல போய் அங்க வந்து மல்டிப்ளை ஆகுது. லிவர்ல மல்டிப்ளை ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா, the parasite reproduces asexually in liver cells, bursting the liver cells and releasing into the blood. புரியுதா? லிவர் செல்குள்ள போய் அங்க வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன ஆகுது? அந்த லிவர் செல்லை வெடிச்சிருது. அது வெடிச்சது அந்த அந்த என்ன ஆகுது? பிளாஸ்மோடியம் வந்து ரத்தத்துல வந்துருது. பிளட்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போகுது? from the liver it goes into the RBC. புரியுதாப்பா? then it reproduces in the RBC also. புரியுதாப்பா? RBC ல again asexual reproduce பண்ணி என்ன ஆகுது? RBC கூட வெடிக்குது. வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுனாப்பா, எஸ் அது என்ன ஆகுது? வந்து in RBC it forms gametocyte. புரியுதாப்பா? என்ன ஆகுது? RBC ல இது வந்து gametocyte ஃபார்ம் பண்ணிருது. அதுக்கப்புறம் நீ பார்த்தேன்னா திருப்பி இந்த மஸ்கிட்டோ வந்து திருப்பி உன்னை வந்து கடிக்கும். It bites the human again, then this gametocytes enters the gut na digestive system of the mosquito, and what happens there? It gets fertilized. The male and the female gamete get fertilized, and what is happening? Yes, the fertilization is happening in the intestine or the gut of the mosquito. Okay, female mosquito takes up gametocytes in the food meal. The fertilization happens. Then fertilization apra enna agudhu? In the salivary gland, the sporozoites are produced. Mature infective stage escape from the intestine and migrate to mosquitoes salivary gland. இது என்ன பண்ணுது? இது வந்து மஸ்கிட்டோட salivary gland கிட்ட போய் அங்க போய் ஸ்டே பண்ணுது. அகைன் இது பார்த்தா இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கு. வெரி குட். சரி இந்த சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும். புரிஞ்சிருச்சாப்பா? இந்த டயக்ராம் வந்து நீங்க வரையணும். சரியா?
Yes. Okay. Perfect. Very good. Okay, appa. Then அடுத்தது பார்க்கலாம். Smoking can raise blood pressure and increase heart rate. Reason: nicotine stimulates adrenal gland to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which raise blood pressure and increase heart rate. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Both A and R are true, and R is not the correct explanation of A. A is true, R is false, A is false, R is true. Come on, guys. Yes. Smoking can raise blood pressure, increase the heart rate. True. Reason: nicotine stimulates adrenal glands to release adrenaline and noradrenaline into the blood circulation, both of which raise blood pressure and increases the heart rate. This is also true. Okay, and it is explaining this also. Yes. Very good. Answer is option A. Okay. Very good. Very good. Vijay, Shiri, MR, Gandhi, Ruben, great job. Next one. Assertion: PR is a powerful technique to identify genetic disorders. PCR. PCR can detect mutation in low amounts of DNA. Both A and R are true, but R is the correct explanation of A. Both A and R are true, R is not the correct explanation of A. A is true, R is true. Come on, guys. Yes, guys, exactly. PCR is a powerful technique to identify genetic disorders. PCR can detect mutation in low amount of DNA. Very good. Answer is A. Both of them are correct, and it is explaining it also. Very good, pa. Dinesh, Ramya, Vijay, Gandhi, then Stanley. Very good, pa. Okay. In higher vertebrates, the immune system can distinguish self and non-self. This property is lost due to genetic abnormality, and it attacks self. Then this leads to autoimmune disorder, active immunity, allergic in response, graft rejection. சொல்லுங்கப்பா. Yes. Yes, it is called as autoimmune disease. Very good. Savita, Shri, MR, Vijay, Harshit, Sadhana, great job. அது வந்து autoimmune disease-na நம்ம பாடியில இருக்கிற WBC இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம பாடி செல்ஸே அட்டாக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். அதை நம்ம சொல்றோம் autoimmune disease அப்படின்னு சொல்றோம். Next one. Which of the contraceptive method works by inhibiting ovulation? எது வந்து ovulation தடுத்து நிறுத்தும்? Which stops ovulation? Condom, oral contraceptive pills, copper T, diaphragm. Exactly. Oral pills da ovulation stop பண்ணும்பா. Sadhana, Ruban, Triambika, Priyadarshini, Mithun. Parpa, copper T releases copper ion which reduces sperm motility part. Okay.
sperm motility. Copper ion reduces sperm motility. Pills prevent ovulation as well as implantation. Okay, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கான்ட்ராசெப்டிவ் பில் வந்து என்ன பண்ணும், எக் ரிலீஸ் ஆகாதபடி தடுத்து நிறுத்தும். அது இல்லாம நம்ம எம்ப்ரியோவை அட்டாச் ஆக விடாது. சரியா? எஸ், வெரி குட். காப்பர் டி வந்து என்ன பண்ணும், காப்பர் ரிலீஸ் பண்ணும், which prevents this thing. Okay, reduces the mobility of the sperm. Which of the following is not a barrier method of contraception? Which is not a barrier method? Diaphragm, condom, copper T, cervical loop. Come on. Yes. Yes, but answer is option C. Copper T வந்து it's a IUCD, intrauterine device. Sadhana, Roshan, Dhanvant, Harshit, Rajnish. Great job, Pak. சரியா? Answer is copper T. Copper T பாத்தீங்கன்னா it's a IUD. IUD na என்ன அர்த்தம்? Inside uterus device. It is an intrauterine, okay, device. Okay. Next one. Very good. In the diagram, pa, recombinant DNA technology. Okay, this is very important. Steps in formation of a recombinant DNA. ரொம்ப important பா, எக்ஸாம்ல வரல. இதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்களா? I guess this is self explanatory. இதெல்லாம் practice பண்ணி இத விட்டுறாதீங்கப்பா ப்ளீஸ். இத மட்டும் நல்லா practice பண்ணிட்டு போங்க. Okay. Yes, molecular base of inheritance chapterல இந்த டயகிராமை டெஃபினட்டா நீங்க practice பண்ணிட்டு போகணும். Yes, boys and girls. பண்ணுவீங்களாப்பா? ஓகே, பாரு, இதுல நிறைய நான் டயக்ராம்ஸ் உங்ககிட்ட கொடுத்துருக்கேன். சரியா? ஏன்னா இந்த டயக்ராம்ஸ் வந்து அடிக்கடி வந்திருக்கும், உங்க ப்ரீ போர்ட்லேயே வந்திருக்கும், உங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்ல வந்திருக்கும். சரி, அதனால இதை வந்து திருப்பி நான் ரிப்பீட் பண்ணிருக்கேன். வெரி குட். கேமிங் லெஜெண்ட் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டாரா? வெரி குட்பா. சரியா? Which contraceptive method provides protection against both unwanted pregnancy and STD? Very easy question. Oral contraceptive pill, barrier method example condom, intrauterine device IUD, or sterilization. Which contraceptive method provides protection against both unwanted pregnancies and STDs? Yes, answer is barrier method, option B. Condoms prevent STDs. Very good, Sadhna, Harshit, Triyambika, Mridula. Great job, pa. Artha question. Amniocentesis is often misused. Reason: amniocentesis is meant for determining the genetic disorder in the fetus, but it is being used to determine the female fetus may be aborted. Come on, guys. Yes, guys, the answer is option A. Yes, answer is option A. Very good, pa. Very good, Gandhi, Ritika, Anonymous, Vijay, Sadhna. Amniocentesis varumpa. What is amniocentesis? Amniocentesis is basically a sex determination test, which is which is banned, which is illegal in India. Okay, it was used for sex determination, which is illegal. Introduction of sex education in school should be encouraged. This will encourage children to believe in myths about sex related aspects. Come on, answer. Type A, B, C, D in the comment box.
Yes, guys. This is true, this is false. Okay, it helps you to not believe in the myth. So yeah, it helps you to not believe in the myth. Assertion is true, reason is false. Manju Ramalingam, Triambika, Rehan, Roshan Subiksha. Mithna nan theriyumappa. Mithna en artham false things. Mithna false things. Okay, myth is false information. Okay, believe in myths about Purida. Myth is false information. Sex education helps you to not believe in false information. It makes you not believe in the myth. Purida pa. So you should not believe in myths. Myth is false information or அந்த மாதிரி புரியுதா? மித் வந்து தவறான இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, ஸோ தவறான இன்ஃபர்மேஷன் மேலே பிலீவ் பண்ணுவீங்களா? இல்லை, பண்ணக்கூடாது. ஓகே, செக்ஸ் எஜுகேஷன் ப்ரிவென்ட்ஸ் இட். ஓகே, introduction of sex education is இப்போதானே பார்த்தோம். Next one, determining the sex of an unborn child followed by MTP is an illegal practice. Amniocentesis is a practice to test the presence of genetic disorders also. Come on. Yes, guys. சொல்லுங்க. Yes. Very good. Answer is option B. Both A and R are true, but it is not explaining it. Sanjay, Swarna, Short, Triambika, Dhanwant, great job, Pak. Very good. Okay. Both assertion reason are true, but R is not explaining it. See, determining sex of unborn child followed by MTP is illegal, but that is true. Amniocentesis is practiced to determine the presence of disorder. This is also true, but is it explaining it? No. Okay. Color blindness is an dash linked disorder. Color blindness, Z chromosome, Y chromosome, X chromosome. Come on. Very good. Color blindness is a X chromosome linked disorder. Very good. Sex linked disorder. Sanjay, Roshan, Sadhana, Swarna, and Vaishnavi. Great job. Okay, இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா recombinant DNA technology. Again, one more diagram. இந்த டயக்ராமையும் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ கட் பண்றோம். இது ஐ கெஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரொம்ப ஈஸியான டயக்ராம். இதை பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, match the following pa. List 1 vault, IUD, vasectomy, tubectomy. List 2 entry of the sperm, cervix is blocked, removal of vas deferens, phagocytosis of sperm within the uterus, removal of fallopian tube. Come on, guys. சொல்லுங்கப்பா. Yes. So guys, vaults, if you see, what does it do? Vault prevents entry of the sperm. IUDs, what do they do? Phagocytosis of sperm within the uterus. Vasectomy, removal of vas deferens. Tubectomy, removal of fallopian tube. So P1 option, Q3, R2. Very good. Answer is option C. Very good, pa. Mridula, gaming, yet learning, left, Sadhana, and Ajita. Great job, pa. Next question. Identify the type of immunity obtained when an injection antitoxin is in tetanus is given. Tetanus kodada endha mari ana immunity pa.
Tetanus injection is a type of passive immunity pa. Very good. Divina, Vaishnavi, Mohammed, Devesh, Anwar, great job pa. Exam la kepanga pa. Okay. The process of exchange of genetic material between homologous chromosome during meiosis is called it is called as crossing over. Okay, so the process of exchange of genetic material between the homologous chromosome is called as crossing over. The inheritance of skin color in human is an example of complete dominance, incomplete codominance, polygenic inheritance. Yes, Park. Skin color in human is an example of. Yes. Exactly, guys. It's an example of polygenic inheritance. Sadhana, Swarna, Tirisul, Sanjay, Loshni, great job. It's an example of polygenic inheritance. Oh, sorry. Yeah, it's an example of polygenic inheritance. Mention the term used to describe the population interaction between an orchid and a forest tree. Come on. Yes, orchid growing on a forest is per forest tree மேல ஒரு ஆர்கிட் grow பண்ணுது. Okay, so இதுக்கு வந்து ஒன்னும் affect ஆகாது. It is not affected, it is getting benefited. Okay, it is commensalism. Very good. How is it mutualism pa? Per ஒரு big tree, orchid growing on the big tree. This is the orchid. So big tree க்கு வந்து எந்த பெனிஃபிட்டும் இல்ல. புரியுதா? ஆர்கிட்க்கு வந்து நான் என்ன பெனிஃபிட்? ஆர்கிட்க்கு வந்து சன்லைட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ இதோட பெனிஃபிட். ஓகேப்பா? ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி. ஸ்வர்ணா, சாதனா, திரிசூல், கப்கேக், லாஷ்னி. பசங்களா இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குல்ல, மியூச்சுவலிசமோட எக்ஸாம்பிள், கமென்சாலிசமோட எக்ஸாம்பிள், சரியா, ப்ரெடேஷனோட எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வெரி குட். இது வந்து வெக்டர். ஓகே, வெக்டர் PBR 322 நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஓகே, டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன், ஆம்பிசின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன், BAM H1, SAL1, PV2, HIND1, CLAV1, ECO-R1, PV1 and PS2. இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா these are recognition site. சரியா? இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்களாப்பா? இது வந்து எக்ஸாம்ல வரும். ஓகே, எஸ், இந்த டயக்ராம் படிச்சிட்டீங்களா? படிக்கலைன்னா இந்த எக்ஸாம் இந்த கிளாஸுக்கு அப்புறம் படிச்சிருக்கோங்க. ஓகே, the maximum number of individuals of a species that an ecosystem can support without being degraded is known as carrying capacity, population density, biotic potential, logistic growth. Come on. Very good, pa. It is called as carrying capacity. Very good. Anonymous cook with Selvi, Akshay, Loshni, Divina. சரியாப்பா? கேரிங் கெப்பாசிட்டினா ஒரு ஒரு ஈகோ சிஸ்டம்ல நம்ம 100 பேருக்கு தான் சாப்பாடு போட முடியும். அதுதான் நம்மளோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி. புரியுதா? என் வீட்டுக்கு நீங்க வந்தீங்கன்னா நான் 100 பேருக்கு தான் சாப்பாடு போட முடியும். அதுதான் என்னோட வீட்டோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி. ஒரு ஈகோ சிஸ்டமோட கேரிங் கெப்பாசிட்டி என்ன? எத்தனை இண்டிவிஜுவல் அதை வந்து சர்வைவ் பண்ண முடியும். அதுதான் கேரிங் கெப்பாசிட்டி. சரியா? The pattern of growth where population increases rapidly and then stabilizes near carrying capacity is known as exponential, logistic, geometric or boom bust cycle. Come on, pa.
yes, very good. இது என்ன சொல்லுவோம்? Yes பா. The the இதான் இது வந்து logistic growth basically. Okay, not an exponential growth, it's a logistic growth curve. புரியுதா? Population increases rapidly and then becomes constant. That is a logistic growth. Option B. Very good. Very good. Trishul, Sadhana, Vishali, Anwar and Dhanwant. Great job. Which of the following factors is an abiotic component of ecosystem? Predator, parasite, soil, herbivore. Yes, very good. Which of the following factors in a biotic of a ecosystem? Soil. ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. கோபிகா, டிவினா, மிதுன், லோஷினி, ரஞ்சனா, great job. சரியாப்பா? Next question. Yes, இது என்னப்பா? Polymerase chain reaction. So இந்த டயக்ராமும் important. இதுல 3 ஸ்டெப் இருக்குப்பா. One, what are the steps of PCR? First is denaturation, second is annealing, and third one is, yes guys, extension. What is the enzyme we are using? Taq polymerase. Okay, what is the purpose of PCR? To make multiple copies of gene of interest. Okay, பண்ணிருவீங்களா இந்த क्वेश्चन வந்தா? Yes, இது இந்த டயக்ராம் வந்ததுனா பண்ணிருவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? Very good. Great job. Next one. Which one is commensalism? சொல்லுங்கப்பா. இதுல வந்து commensalism எது? Which is commensalism? Cool. Commensalism na, one not affected, other one benefited, this one also. Okay, answer is 1 and 3. Option C. Tirsul, Divina, Akshaya, Puvili, Triambika, very bad job pa. Yeah pa, idu kura purilla. Which one is commensalism? Species A not affected, one get benefited. Same no. One is getting benefit, other one is not affected. Idi eppadi pa tappa pannீங்க? Why B? Answer is option C. Yes, Litika, bomb, புரிஞ்சதா? ஏன்பா இது கூட கமென்சாலிசம் தானே. ஒன் இஸ் கெட்டிங் பெனிஃபிட்டட். நமக்கு என்ன, அது ஸ்பீஷிஸ் ஏ ஆயிருந்தா என்ன, பி ஆயிருந்தா நமக்கு என்ன, ரெண்டு பேரும் ஒன்று பெனிஃபிட் ஆகுதுல்ல. ரோஹன், யுவஸ்ரீ, சாயா, புரிஞ்சதா? எஸ், யுவஸ்ரீ, சாயா, லித்திகா. எஸ் பசங்களா, எப்படி தப்பு நீங்க புரிஞ்சதா இப்போ? பர்ஃபெக்ட். அடுத்தது பார்க்கலாம். Given below is a list of commercially important products. Okay, match the following: cyclosporinase, statin, streptokinase, penicillin, streptococcus, trichoderma, penicillin, monoscus purpurus. Come on. Ayyo.
ஓ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல, சாரி சாரி. சாரி பசங்களா, நான் ஸ்டார்ட் பண்ணா மறந்துட்டேன். Got it? Very good pa. Answer is option D. Okay. Very good. ST star short Shri Sadhana bomb. Great job pa. Cyclosporine Trichoderma polysperm. Right? Yes. Penicillin, Penicillin notatum, Streptokinase. Yes, Streptococcus, statins, Monoscus purpurus. Okay, ரொம்ப important pa. இந்த மாதிரி கேட்கலாம். Maximum growth rate occurs in senescent phase, lag phase, exponential phase, stationary phase. Very easy question. Maximum growth எப்ப நடக்கும்? பேர்லயே இருக்கு. Maximum growth எப்ப நடக்கும்? Maximum growth வந்து exponential phase நடக்கும். Very good part. Sridhar, Sadhana, Swarna, Gayatri, Devin, Triambika. Very good part. An ecosystem consists of only living organism, only living components, only plants and both living and their physical environment. It is simple on the question, but supper question. So அதனால neither. Okay, very good. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்சுலினோட டயக்ராம். இன்சுலின் பாத்தீங்கன்னா chain A, chain B and C. Okay, so இது வந்து என்ன ஆகுது? This is pro insulin. Pro na non functional. Functional insulin பாத்தீங்கன்னா the A and B chain are joined together by disulfide bridge and C peptide is separate. சரியா? இந்த டயக்ராம புக்ல பாத்துக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. Okay, very good. Next one. Which interaction is shown when the invasive prickly pear cactus brought under control after introduction of moth from the natural habitat? சொல்லுங்கப்பா. cactus நம்ம கண்ட்ரோல்ல கொண்டு வரோம் by using moth. Yes. என்ன நடக்கும்பா? ப்ரெடேஷன் நடக்கும். ஏன்னா மாத் வந்து பார்த்தேன்னாப்பா, மாத் வந்து ஒரு இன்செக்ட். இது வந்து என்ன பண்ணோம்? கேக்டஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக கேக்டஸை தின்னு போடும். அது வந்து தின்னுரும். ஸோ இட் வில் ப்ரெடேட் இட். இட் வில் ஈட் அவே த கேக்டஸ். ஓகே, சவிதா, ஸ்ரீ, சாதனா, தருண், ஸ்ரீதர், ரிஃபான், கிரேட் ஜாப். இட் வில் ஈட் அவே. ஓகே, அது வந்து அதை சாப்பிட்ரும். Next one. Mr. X is eating curd for its food intake in a food chain. He should be considered as occupying which trophic level? X வந்து எந்த ட்ராபிக் லெவல்ல இருப்பாரு? என்னோட X எந்த ட்ராபிக் லெவல்ல இருந்தா எனக்கு என்ன? Yes, he will be at the third trophic level pa. ஏன்னா producer, then cow, then human. Producer,
The cow eats the grass producer, it produces milk, the milk is converted to the curd, then the human eats the curd. So he's at the third trophic level. Okay. Hey, yeah, pa, short Sophie, Shridan, Savita, Shubiksha, Rifan. Why second? Why second? Hey, how is second pa? பாரு இங்க வந்து கிராஸ் இருக்கா, புல்லு, அதுக்கப்புறம் மாடு, அதுக்கப்புறம் மனுஷன். ஆமாவா இல்லையா? கிராஸ். நம்ம மாடு வந்து புல்லை சாப்பிடுது, மனுஷன் வந்து மாடு கிட்ட இருந்து வர்ற பாலை குடிக்கிறான். கேர்டு வந்து பால்ல இருந்து தானே பண்ண முடியுது. ஸோ தேர்ட் ட்ராபிக் லெவல் தானப்பா. எஸ். ஓகேயா? Now, which of the following both pairs have correct combination? சொல்லுங்கப்பா. எதுல வந்து ரெண்டும் கரெக்ட் காம்பினேஷன் இருக்கு? in situ and ex situ conservation. Come on. Yes. In situ seed bank? No, it is an ex situ. In situ tissue culture? No. In situ conservation national park? Yes. Ex situ botanical? That answer is option C. Very good, Park. Shorts, Rifan, Loshni, Sadana. Very good, Park. Pasangla, in situ conservation and ex situ conservation exam வந்து ரொம்ப important. Okay, அந்த diagram நீங்க பார்த்து வச்சுக்கோங்க. Okay. Thank you, Soumya. Next one. The primary source of energy in most ecosystem is? Primary source of energy என்னவா இருக்கும்? ரொம்ப சிம்பிளான question. Yes. Exactly. Solar energy. Very good, Sridhar, Anwar, Divina, Loshni, Sai. Very good. Next question. Very good. Complete the given table showing different possibilities of blood group. Okay, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, 2, 3, 4. ஆரம்பிக்கலாமா? Come on. Yes, very easy, pa. It can be IA, small I also. Again, IB, small I. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா IA, IB. இது வந்து small I, small I. எது இருக்கு answer? Yes, one is IAI. Yes, 3 is IAIB answer. Option C, correcta? Bomb, Shakti, Loshni, Rifan, Trisul, great job. பசங்களா ஏன்ப்பா இப்படி தப்பா பண்றீங்க? Yes. C, AB blood group நீங்க பாத்தீங்கன்னா it is IA, IB. O blood group பாத்தீங்கன்னா small I, correct தானே? Yes. இதுல என்னப்பா confusion? A blood group is capital IA, IA, small I, same. Capital IB, IP, small I. Clear, appa? Thank you, Dinesh. Okay, அடுத்த question பாருங்கப்பா. Yes, column 1. Ampicillin resistant gene, separation of DNA fragments into PBR 322, artificial plasmids, selectable marker, electrophoresis, hemophilus influenzae. சொல்லுங்கப்பா. Dinesh,
உனக்கு தெரியுமாப்பா, நம்ம இப்ப படிக்க ஆரம்பிச்சு ஆல்மோஸ்ட் 2.5 hours ஆயிடுச்சு. சரியா? நம்ம எப்ப ஆரம்பிச்சோம்? 6:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்சோமா? அரௌண்ட் 6:30. எஸ். ஓ 6:45, 7:45, 8:45. ஓ ஆல்மோஸ்ட் 2 hours ஆயிடுச்சு. தினேஷ் எங்கப்பா ஓடி போயிட்ட? பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் 2 hours ஆயிடுச்சு. நம்ம டைம் போறது உனக்கு தெரிஞ்சதாப்பா? ஆம்பிடன்ஸ், செலக்டர் மார்க்கர், separation of fragments, electrophoresis. Okay. Hint 2 is hemophilus influenza. Hint 2 is basically restriction enzyme pa. சரியா? So பார்க்கலாமா? A க்கு வந்து 2, B க்கு வந்து 3. Answer is option C. Yes. Almost 3 hours. Okay. So அதான் சரியா? மிதிரன், ஸ்வர்ணா, சவிதா, ஸ்ரீ, தர்மராஜ், அன்வர், குரு. ஆனா டைம் போறதே தெரியல. நீங்க எல்லாமே பாருப்பா, நம்ம வந்து எல்லாமே ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ எனக்கு வந்து சில விஷயம், சில டாபிக் வந்து ஞாபகம் வராது. ஸோ அந்த ஞாபகம் வராத டாபிக்கை நீ என்ன பண்ணணும்? திருப்பி போய் படிக்கணும். ஓகே, ஞாபகம் வராத டாபிக்கை நீ வந்து திருப்பி போய் படிக்கணும். ஓகே, வெரி குட். Which of the following is used as a clot buster for removing clots from blood vessels of patients who have undergone myocardial infarction? Tell me pa. மித்ரன், சரவணன். சரிப்பா, காயா இருந்தா என்ன? Very good pa. Yes, streptokinase is used as a clot buster. ஏன்ப்பா இது கூட தப்பா பண்றீங்க? ஸ்ரீதர், மோகன், சாத்னா, சவிதா, ஸ்ரீ, ரஞ்சனா. பசங்களா, இந்த சிம்பிளான கேள்விகளை நீங்க மிஸ்டேக் பண்ணவே கூடாது. மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர். சரியா? பயோகிளாஸ் பிளான்ட் வரலாம். அதுவும் இல்லாம இது 4-5 இருக்கு, அது நல்லா பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, வெரி குட். Decomposition process is slower if detritus is rich in lignin and chitin. Decomposition largely is an oxygen required process. Come on, குயிக்கா சொல்லுங்க. Yes, ரொம்ப சிம்பிள். இது கூட ட்ரூ, this is also true. Yes, but this is not explaining. Answer is option B. Very good. ஸ்வர்ணா, தினேஷ், சவிதா, ஸ்ரீ, சக்தி, சாதனா. பசங்களா, இது எப்படிப்பா இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது? எக்ஸ்பிளைனே பண்ணலையே. Answer is option B. Next one. Decomposing ecosystem are responsible for. Yes, very easy. It is for breakdown of substances. Very good. Trisul, Anwar, Dinesh, Rehan, Vijay, great job. Next one. The biotic component of an ecosystem is very easy. Pa idu vandu producer, consumer and decompose. Biotic na living organism, not very difficult. Then which of the following is an abiotic factor? Very easy. Temperature. This is a non-living. Very easy question.
Next one. Which of the following is a ultimate source of energy in an ecosystem? Sunlight. Very easy question. Next one. The loss of biodiversity due to human activity is called as. Okay, இது கூட ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி. அதனால இதை வந்து நான் பண்ணல. Extinction. Then I want to save time for the last two questions pa. Which of the following is an example of an XC2 method? இது பண்ணுங்க. இது நீங்க தப்பா பண்ணீங்க. Which of them is XC2? இதுல வந்து எது XC2? Exactly, zoo. Zoological Park is an XC2 conservation. Anwar, Diana, Sridhar, Vasmita and Parimi. Great job. Pa. Okay, zoo. Next one. Human Genome Project was merged, mega launch in 1990. Okay, enlist 4 goals of Human Genome Project. Human Genome Project oda 4 goals என்னவா இருந்தது? Name any one common non-human animal model organism which has been also sequenced. Which has been sequenced. Yes, இது யாரால ஆன்சர் பண்ண தெரியும்? எஸ், ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட் என்னப்பா, நம்ம ஹியூமனோட டிஎன்ஏ இருக்குல்ல, அதுல என்ன பேஸ் பேர் இருக்கு அதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஹியூமன் ஜீனோம் ப்ராஜெக்ட். சரியா? இதுல பாத்தீங்கன்னா the 4 prime goals பாத்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை approximately 25,000 to 35 genes, 30,000 genes present in the human DNA. Determine the sequence of 3 billion chemical base pair that make up the human DNA. Yes, then storing the information about these 25,000 to 30,000 genes and 3 billion chemical base pair in the database. Improve tools for data analysis. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, என்ன பண்ணாங்க? ஃபர்ஸ்ட் வந்து 25,000 to 30,000 ஜீன்ஸை கண்டுபிடிக்கிறது, 3 பில்லியன் பேஸ் பேரை கண்டுபிடிக்கிறது, அது எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்றது. மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா அதோட டேட்டா அனாலிசிஸ். அண்ட் லாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹியூமன் அனிமல் நீங்க பார்த்தீங்கன்னாப்பா கெய்னோர் ஹாப்டிட்டிஸ் எலிகன்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வந்து நிமேட்டோட்பா. ஏன்னா அனிமல் கேட்டிருக்காங்க, அதனால இது வந்து நிமேட்டோட். அனிமல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியா, ஈஸ்ட் அண்ட் பிளான்ட். இதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து ஜீனோம் சீக்வென்சிங் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எக்ஸாமில், இந்த கொஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க? அனிமல் கேட்டிருக்காங்க. அந்த அனிமல் வந்து சினார். எஸ், சினார் ஹாப்டிட்டிஸ் எலிகன்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் அ நிமேட்டோட். One of the major approach of the crop improvement program is artificial hybridization. Explain the steps involved in making sure only desired pollen grain pollinate the stigma of a bisexual flower. சரி, என்ன பண்ணுவாங்கப்பா, ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குல்ல, இதுல எனக்கு தேவைப்பட்ட போலன் கிரெயின் மட்டும் வரணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன எப்படி பண்ண முடியும்? ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இமாஸ்குலேஷன். இமாஸ்குலேஷன் என்ன அர்த்தம்? ஆன்சர்ஸை ரிமூவ் பண்றது. அது இல்லாமல் பேக்கிங் பண்ணிக்கலாம் நம்ம. சரி, அந்த ஸ்டிக்மாவை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, தென் வி கேன் protect it. Okay, appa selection of the parent, emasculation, bagging, collection of the pollen from the male parent, dusting the pollen grain on the stigma and rebagging கூட திருப்பி அவசியம். ஓகே அப்பா, ஸோ அதனால என்ன ஆகும், நமக்கு தேவைப்பட்ட மாதிரி நம்ம எப்படி நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அதை ஹைப்ரிடைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, வெரி குட். ஸ்ரீதர் நோட் பண்ணிக்கிட்டான். பர்ஃபெக்ட்பா. நெக்ஸ்ட் ஒன். ஓகே, when a microorganism invades a host, a definitive sequence of events usually occur leading to infection and disease, causing suffering to the host. This process is called as pathogenesis. Once a microorganism overcomes the defense of the direct answer paklam. In which period, according to the graph, there are maximum chances of person transmitting a disease. எந்த ஸ்டேஜ்ல அவன் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ண ரெடியா இருப்பாப்பா? when he is ill, right? during period of illness, he can spread the disease, right? Then study the graph and write what is incubation period. Name a sexually transmitted disease that can be transmitted during this period.
name the specific type of lymphocytes that attack the pathogen. Okay, so the time period between the entry of the pathogen, what is incubation period? The time period between entry of the pathogen and show of the symptom. புரியுதா? பாரு எனக்குள்ள ஒரு வந்து மைக்ரோஆர்கனிசம் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து இமீடியட்டா டிசீஸ் பண்ணாது. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவைட் பண்ணும். டிவைட் பண்ணி அதோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு வந்து சிம்டம்ஸ் வரும். அந்த டைம் பீரியட், அந்த ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் எனக்குள்ள போய் டிவைட் ஆகிற டைம் தான் சொல்லுவோம் இன்குபேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? AIDS is a sexually transmitted disease that can be easily transmitted during this period. சரியா? AIDS நீங்க பாத்தீங்கன்னா easier spread ஆகும். AIDS is caused by HIV virus which enters through into helper T lymphocytes replicated and produce progeny virus. புரியுதா? அந்த AIDS virus பத்தி சொல்றான். AIDS என்ன பண்ணும்? AIDS virus என்ன பண்ணும்? T lymphocyte attack பண்ணும். Okay, the progeny virus released in the blood attack other helper T lymphocyte cells. புரிஞ்சுதாப்பா? Yes. Study the graph, write down what is incubation period. இதை நம்ம பார்த்துட்டோம். Name a sexually transmitted disease, STD, that can be easily transmitted during this period, which is நம்ம AIDS பத்தி பார்த்தோம். Name a specific type of lymphocyte that are attacked by this pathogen. T lymphocytes are attacked by this pathogen. Okay, very good. Yes, according to the graph, period of illness is the phase when the disease has a maximum chance of transmitting, because at this stage the number of pathogen are high. அது ஏன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற சான்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்? பிகாஸ் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் எஸ் அதிகமாக என்ன இருக்கு? அதில் பேத்தஜன் இருக்காங்க. ட்ரா ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் ஆஃப் ஆன்டிபாடி. இது கண்டிப்பாக வரும்பா. In which period the number of immune cells forming antibodies will be highest in a person suffering from a pneumonia? Name the immune cell. Yes, antibody பாத்தீங்கன்னா Y shape. சரியா? It has 2 heavy antibody and 2 light antibody, H2L2 அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, so guys, this you have to draw. இது பார்த்தீங்கன்னா antigen binding site நீங்க draw பண்ணணும். Then this is a light chain, this is a heavy chain. சரியாப்பா? இப்படி draw பண்ணுங்க. இது light chain, heavy chain. இங்க வந்து இப்படி antigen binding site அந்த மாதிரி. And பாத்தீங்கன்னா நடுவுல diol sulfide bridges. Okay, இந்த மாதிரி draw பண்ணீங்கன்னா you will get at least some mark. Yes. Period of decline is the phase when the number of immune cells forming antibodies will be highest in a person suffering from a pneumonia. புரியுதா? Period of decline, அந்த disease கம்மி ஆறப்பதான் நம்ம WBC வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். B lymphocytes produce antibodies in response to the pathogen. புரியுதாப்பா? Antibody produce யார் பண்ணுவா? B lymphocyte, not T lymphocyte. T lymphocytes are killer cells. B lymphocyte produces the antibody. Okay, perfect. Now explain the monosporic development of an embryo sac of an angiosperm. Draw a labeled diagram of a mature embryo sac. Embryo sac diagram எப்படி பார்க்கும்? Yes, 3 antipodal cells, 2 synergid, 1 X cell and 2 polar nuclei. Yes, என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட? polar nuclei, we have antipodal, then this is an X cell and synergids. Yes, இதனப்ப diagram ரொம்ப சிம்பிளான diagram. Monosporic development ஏன் சொல்றோம்? Because from one monospore this entire thing is formed. The process of monosporic development of embryo sac in the ovule of an organism can be divided as mitotic division of a megaspore, the nucleus of the functional megaspore. பார்ப்பா, ஒரு megaspore mother cell கிட்ட இருந்து 4 megaspore form ஆகும். இந்த 4 megasporeல பாத்தீங்கன்னா 3 வந்து degenerate ஆயிரும், ஒன்னு மட்டும் develop ஆகும் into the embryo sac. இந்த ஒன்னு develop ஆறப்ப என்ன ஆகும்னா the nucleus divides mitotically. The nucleus divides mitotically to form 8 nucleus. Then cell wall is formed around them and they arrange like that in the diagram. Okay. Nucleus of functional megaspore undergoes mitotic division to form 2 nucleus, forming a 2 nucleotide stage. This step is followed by 2 more sequential division leading to 8 nucleus stage. Then is cell wall formation, then distribution of the cell in the embryo sac. அதுக்கப்புறம் cell wall form ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது வந்து respective placesக்கு போய் சேர்ந்துரும். Okay, இந்த மாதிரி. Okay,
பசங்களா நம்ம ரிவிஷனை முடிச்சாச்சு. எஸ் கிளாப்ஸ் பண்ணுங்க. அதான்ப்பா செஷன் முடிச்சிட்டேப்பா. தினேஷ் கவலைப்படாத. தினேஷ் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆனதுல இருந்து எப்ப முடிப்பீங்க கேட்டுட்டே இருக்கான். முடிச்சிட்டேப்பா. போப்பா தினேஷ், ஓடிப்போ, போய் சார்ஜ் போட்டுக்கோ. கிரேட் ஜாப் பா பசங்களா. ஆல்மோஸ்ட் நீங்க வந்து ஏன் கூட 2 hours 1.5 hours நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருதி மேம் கூட ரிவைஸ் பண்ணீங்க. இப்ப இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன சொல்லலாம்னா, உங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பேசிக்கா டயக்ராம்ஸ் பார்த்துட்டு போங்கப்பா. இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும்னா நம்ம உங்க புக்ல இருக்குல்ல, அதுல இருக்கிற எல்லா டயக்ராம்ஸும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. சரியா? ஒரு குழந்தை யாராவது ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் நடுவில் கேட்டு இருந்தீங்க. ஹார்டி வெயின்பர்க் பிரின்சிபல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா the gene frequency, சரியாப்பா, the gene frequency of a population remains constant அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. சரியா? the gene pool and the allelic frequency of a population. புரியுதா? ஒரு ஜீனுக்கு ரெண்டு அலீல் இருக்குல்ல, அந்த அலீல் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். ஜீன் பூல் வந்து ஒரு பாப்புலேஷனுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். அதான் சொன்னாரு ஹார்டி வெயின்பர்க். ஓகே, he explained it mathematically. For example, ஓகேப்பா, கேஸ் ஸ்டடி வரும்பா. ஈஸியா தான்ப்பா வரும் நாளைக்கு பேப்பர், கவலைப்படாதீங்க, ரொம்ப ஈஸியா வரும். ஸோ அவர் என்ன சொன்னாரு, ஹார்டி வெயின்பர்க் a plus b is equal to whole square is equal to 1. So a square plus b square plus ab is equal to 1 அப்படின்னு சொன்னாரு. புரியுதா? So a வந்து பார்த்தேன்னா a square is capital T plus small t plus capital T small t. புரியுதா? ab வந்து பார்த்தேன்னா இந்த மாதிரி இருக்கா, capital T 2. சரி, புரியுதாப்பா? Then a square is capital T and this thing like this. So இதுதான் சொன்னாரு. Okay, so what did he say? He said the allelic frequency and the gene pool of a population remains constant from generation to generation. ஒரு ஜெனரேஷன் வந்து அலீல் வந்து சிம்பிளா தான் இருக்கும். எஸ், கேட்க மாட்டாங்கப்பா ஸ்ரீதர், கவலைப்படாத. எஸ், வெரி குட். ஓகே அப்பா, ஸோ கிளாஸ் எண்ட் பண்ணலாமா? பயமா இருக்கதாப்பா செய்யும். பயமா இல்லைன்னா நீ மனுஷனே இல்லை. சரியா? இஃப் யூ ஆர் a human you will be scared. பட் ஆனா பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம், அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம புக்கை மூடி வச்சுட்டு தூங்குறோமா, இல்ல பயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம புக் ஓபன் பண்ணி இன்னி அதிகமா படிக்கிறோமா, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, மார்னிங் செஷன் இல்லப்பா. ஓகே, நீங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாங்க, உங்களோட கொஸ்டின் பேப்பரை எனக்கு அனுப்புங்க. சரியா? amrit.raj@xylemlearning.com. சரியா? amrit.raj@xylemlearning.com. சரியா? இந்த வெப்சைட் எனக்கு அனுப்புங்கப்பா, நான் வந்து அதை பார்க்குறேன். சரியா? உங்க பேப்பர் எப்படி ஈஸியாக வந்ததா டிஃபிகல்ட்டாக வந்தது பார்க்கலாம். ஸோ 5 மணிக்கு வாங்க, நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, எஸ். எஸ், ஒரு பையன் மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கேட்குறாப்பா. மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் they proved that DNA replicates in a semi conservative method பா. சரி, அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணாங்க? மெசல்சன் அண்ட் ஸ்டால் they proved that DNA replicates by semi conservative method. அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து நம்ம DNA இருக்குல்லப்பா, they developed DNA in a heavy isotope of nitrogen. சரியா? எஸ், அவங்க என்ன பண்ணாங்க, they developed the DNA in a heavy isotope of a nitrogen, and after that they did the normal this thing. So அதனால என்ன பார்த்தாங்க, they proved என்ன ப்ரூவ் பண்ணாங்க, ஸ்டால் அண்ட் மெசல்சன், that DNA replicates by semi conservative method. ஓகே, அது மட்டும் பார்த்துக்கப்பா. ஓகே, வராதுப்பா பவேத். பாருப்பா, பேப்பர் வந்து டிஃபிகல்ட்டா வந்தா அது வந்து எல்லாருக்கும் தான் டிஃபிகல்ட்டா வரும், உனக்கு மட்டும் டிஃபிகல்ட்டா வராது. சரியா? நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா, நம்மளால வந்து நல்லா படிச்சுட்டு போக முடியும். எக்ஸாம்ல எந்த மாதிரி கேள்வி வருது வந்து அது நம்ம கையில இல்லை. ஓகே, ரெண்டாவது விஷயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீட் எக்ஸாமுக்கு எவ்வளவு பர்சன்ட் தேவை, நீட் எக்ஸாமுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 50% மட்டும் தான் தேவை. சரியா? 50% நீ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணாலே நீ நீட் எக்ஸாமுக்கு எலிஜிபிள் ஆயிருவேன். நம்மளோட டார்கெட் என்ன, நம்ம வந்து டாக்டர் ஆகணும், ஆமாவா இல்லையா? நம்மளோட டார்கெட் என்ன,
டாக்டர் தான் நம்மளோட டார்கெட். ஸோ நாளைக்கு வந்து இதை முடிச்சுட்டு வாங்க, சரியா, நாளைக்கு எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு வாங்க. நாளிலேருந்து ஒரு மாதத்துக்கு நம்ம கண்டினியூஸாக என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம கண்டினியூஸாக நீட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். ஓகே, எஸ். ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லுங்கவா, வாட் இஸ் த ஃபேக்டர்ப்பா? எஸ் பசங்களா பாருங்க, இந்த மாதிரி கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வந்து போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, எஸ், வெரி குட். ஸோ லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் லாஸ்ட் டாபிக் சொல்கிறேன். லிங்கேஜ் அண்ட் ரீகாம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா த ஜீன்ஸ் விச் ஆர் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஆர் inherited together, whereas genes which are far away from each other have higher chances of getting recombinant. புரியுதாப்பா? The chances of recombination of a gene which are located farther is high as compared to the chances of genes which are together. The genes which are located close to each other, they get transferred to the next generation together. But genes which are located farther, they can get transferred together also, but they can get transferred like separately also. புரியுதாப்பா? தனித்தனியா கூட அது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகலாம். டைவிங் இன்டு சைன், புரியுதாப்பா? டைவிங் இன்டு சைன் புரிஞ்சிருச்சா? பர்ஃபெக்ட். ஆமாப்பா, ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ட்ராப் பண்ணணும்ப்பா ரித்திகா. சரியா, புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை வந்து அந்த மாதிரி அப்படியே பண்ணிடும். எஸ், நோப்பா, நோ நீட் டு ரிமெம்பர் கோட்ஸ். கோட்ஸ் வந்து ரிமெம்பர் தேவையில்லை. எஸ், வெரி குட்ப்பா. பிசியோதெரப்பி இஸ் அ குட் கோர்ஸ்ப்பா. உமர் ஃபாரூக், நீ அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாதப்பா. பிசியோதெரப்பி வேறு என்ன மாதிரி கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி நம்ம செப்பரேட்டாக வீடியோ போடலாம். சரி, அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ஆனால் இப்போ நம்மளோட டார்கெட் என்ன பாரு, நீட்டை தவிர வேறு என்ன கரியர் ஆப்ஷன் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். எந்த கரியர் ஆப்ஷனுக்கும் உனக்கு 50% மேலே மார்க்ஸ் தேவையில்லை. சரியா, ஓகே. எந்த கரியர் ஆப்ஷனாக இருந்தாலும் சரி, பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிசியோதெரப்பியாக இருந்தாலும் சரி, அக்ரிகல்ச்சர் இருந்தாலும் சரி, நமக்கு வந்து 50% மேலே மார்க்ஸ் தேவையில்லைப்பா. ஆனால் கட் ஆஃப்க்கு வந்து அது கொஞ்சம் அடிப்படும். பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நீங்கள் இப்போ வந்து எக்ஸாம் மேலே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள், வேறு எதுவும் யோசிக்காதீங்க, நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே, அண்ட் பாருப்பா, நான் என்ன சொன்னேன், படிச்சுட்டு இருக்கீங்களே, படிச்சுட்டு மட்டும் போங்க, ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸில் போங்க. காலையில் எழுந்திரிச்சு ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு போங்க, மற்ற எதையும் யோசிக்காதீங்க. சாயந்தரம் வந்து என்னை மீட் பண்ணுங்க. சாயந்தரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 மணிக்கு, நாளைக்கு 6 மணிக்கு இந்த சேனலில் ஒரு கிளாஸ் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 7 மணிக்கு, நாளைக்கே 7 மணிக்கு நீட் சேனலில் இன்னொரு கிளாஸ் இருக்குது. ரெண்டும் நம்ம பார்க்கலாம். சரியா, ஸோ நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஆல் த பெஸ்ட். கவலையே படாதீங்கப்பா. சரியா, கண்ணை மூடுங்க, நான் உங்கள் பக்கத்தில் நிற்பேன். சரியா, க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ், ஐ வில் பி யோர்ஸ் பை யுவர் சைட். நீங்கள் நல்ல எக்ஸாம் எழுதினாலும் சரி, நல்லா எழுதினாலும் சரி, பரவாயில்ல, நான் உங்கள் கூட இருப்பேன். ஸோ கவலையே படாதீங்க. சரி, நிறைய பசங்க சொல்லுவாங்க, சார் மார்க்ஸ் நல்லா வரேன், என்ன ஆகும்? ஒன்றுமே ஆகாது. சரியா, நான் மார்க்ஸ் நல்லா வாங்கி குட்டிச்சவரான பசங்களையும் பார்த்துருக்கேன், மார்க்ஸ் நல்லா வராமல் வாழ்க்கையில் நல்லா பண்ணவங்களையும் பார்த்துருக்கேன். சரியா, இட் இஸ் ஆல் அபவுட் நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா கடவுள் வந்து அத்தனை எல்லாமே பார்த்துப்பாரு. ஓகே, எப்போ பயமாக இருந்தாலும் கடவுளை கும்பிட்டுக்கோங்க. நான் அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவேன். சரியா, ஜஸ்ட் பிலீவ் இன் காட். Okay, close your eyes, I'll be by your side, give your best, that's all matters. Okay, cool, I will pray for you all definitely. Okay, so all the best pa. Comment box la or heart போட்டு போங்க. and யாரெல்லாம் நாளைக்கு 94, என்னோட கிளாஸ் 12th ஓட பயாலஜி ஸ்கோர் வந்து 94, யாரெல்லாம் இந்த 94 பீட் பண்றீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டு போங்க. and நாளைக்கு வந்து ரிப்ளை பண்ணுங்க. ஓகே அப்பா, so all the best, take care, bye bye. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம் சாயந்தரம் 6 மணிக்கு.